நண்பர்களே வணக்கம் வணக்கம். குட் மார்னிங் குட் மார்னிங். ஹூ இஸ் தட்? மாக்கிமா. மாக்கிமாவை கொஞ்சம் என்டையர் என்ன கிடைக்கல, என்ன பண்றது? தப்பில்லையே. எல்லாருக்கும் வணக்கம் கைஸ். எல்லாரும் சீட் பெல்ட்ஸை போட்டுக்குங்க. இப்போ ஆரம்பிச்சோம்னா நைட்டு 10 மணி வரையும் உட்காந்து சாக போகிறோம், ஓகேவா? ஸோ டேடி ப்ரோ வாக்கிவா யார்ட்டு கேட்டாங்க சேட்னஸ்ரா, எனக்கு நெஞ்சு வலிக்குதுரா. ஹலோ ரியா ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. நண்டி ப்ரோ குகாகா குகாகா. ஏன்டா காலங்காத்துலேயே எனக்கு காகாக்கெலாம் பண்ண வைக்கிறேன் டேய் லவ் டே. The Adeptus arts are most கைஸ் 73 வரையும் இருக்கேன் கைஸ். இன்னும் நிக்கோல் எடுக்கல கைஸ். 73 வரையும் வந்துட்டேன். the moon's reflection on water shattering at the slightest touch. இன்னும் நிக்கோல் கிடைக்க காணோம் கைஸ். 73 வரையும் வந்தாச்சு. என்ன பிட்டி இப்போ அதான் 73 தான். நீ எடுக்க காணோம். இன்னும் 2 விஷ் பண்ணால் கொடுத்துருவான்னு தெரியும். ஆனால் எனக்கு மறுபடியும் கிரைண்ட் அடிக்கிற லெவலுக்கு அந்த ஒரு இது இல்லை. நாட்லான் எவ்வளோ பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு பார்ப்போம். நாட்லான் 42 52 50 37 35 36 56 40 வந்துச்சு. ஆர்கன் கோஸ் போங்க, ப்ரீமோஸ் வரும். அதே மாதிரி நேற்று ஆஃப்லைனில் காலையில எல்லாம் உட்காந்து ஏன் ஒரு மாதிரி இது ஆஃப்லைனில் உட்காந்து இதெல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் பண்ணேன். நிறைய கொஞ்சம் கொஸ்ட்லாம் பண்ணேன். ஸோ அதுலேயே கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல இந்த இடம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். 92. எஸ், ஐ காட் இட். விச் லாக் பேஜ் ஈவெண்ட்? 4 ஸ்டார் வந்துருச்சு. சர்ப்ரைஸ். புரியுது என்கிட்ட சீட்டு தான் இருக்கு. டே நடிக்காதீங்கடா டே. புஜ்ஜியும் ரியாவும் உங்க 2 பேத்துக்கு தெரியும். சர்ப்ரைஸ் நடிக்க கூடாது, ஓகே? சூப்பர் சர்ப்ரைஸ் ஆளா எடுத்துட்டேன். நேற்று நைட்டு மறுபடியும் வந்து 75ல கொடுத்தான். ஏன்னா 75 வரையும் போவரையும் 4 ஸ்டார் கூட ஒன்றும் கொடுக்கல. ஸோ புஜ்ஜி நான் சித்தப்பு நிரஞ்சன் எல்லாரும் உட்காந்து அவன் நிரஞ்சன் அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்ட்டு இருந்தான். ஸோ முடிச்சிட்டோம். இன்னும் டெவலப் மட்டும் தான் பண்ணுறதுக்கு பாக்கி. இது வேற எடுக்கணும். இது ஏன்டா அழிச்சு வச்சுக்கிறான்? ஓய் ஓய். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கான் கோஸ் பண்ண போனால், ஸோ இதை அடிச்சுட்டு பண்ணணும். இதை வேற கலெக்ட் பண்ண 90 போட்டு ஆர்கான்குள்ளே போய்க்கலாமா? என்ன சொல்றீங்க? இதே மாதிரி வெப்பனும் 80ல வச்சிருப்பேன். ஆர்டிஃபேக்ட் 4 பீஸ் அவளுக்கு போட்டிருக்கேன். செலஸ்டியல் தான். பட் காப்லெட் வேணா கச்சுது நான் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அடிக்கும் போது. ஆனால் இந்த ரோல் மட்டும் இன்னும் இஆர்லேயே விழுந்துச்சுன்னா சந்தோஷப்படும். இன்னொரு இஆர் விழுதுன்னு பார்ப்போமா? இஆர் விழுந்துச்சுன்னா என் வியூவர்ஸ் நல்லவங்க இல்லை. அது கிரிட் ரேட் அட்டாக் இஆர் தவிர வேற இடத்துல விழுந்தா என் வியூவர்ஸ் எனக்கு சாப விட்டாங்க. சாப விட்டீங்கடா. ஓ டேம் யூ காட் நிக்கோல். எஸ் ப்ரோ, சாப விட்டீங்களடா. பார்த்துட்டேன்டா, வச்சுக்கிறேன்டா உங்களை. இல்லை தெரியும்டா, அட்லீஸ்ட் இது ஓகே தான். ஏன்னா காப்லெட் இது வரையும் அட்டாக் காப்லெட்டில் இஆரும் கிடைச்சிருமான்னு டவுட்டாக தான் இருக்குது. பார்ப்போம், அடிப்போம்.
ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ணோம்னா தொட்டோம்னா முடிக்காம விட மாட்டோம். நேற்று நான் லைவ் வராதுக்கு ஸோ மன்னிச்சிருங்க. ஸோ ஓகேவா. ஸோ நேற்று என்னால் சுச்சுவேஷன் கிடையாது, லைவ் சுச்சுவேஷன். ஸோ நாம் இன்னைக்கு இப்போதைக்கு இதெல்லாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா. டேரெக்டாக இருங்க. மூணு இருக்கு, கொஞ்சம் அடிச்சா வந்துடும். இது இருக்கு, இது அடிக்கணுமா? ரைட்டு, சரிங்க சரிங்க. சிக்கிரிக்கா பார்த்து விட்டு சிக்கிரிக்கா பார்த்து விட்டு வந்துட்டேன். புரியல. பாதி சிக்கிரிக்கா பாதிலே விட்டு வந்துட்டீங்க. என்ன அப்படி சொல்றியா? ஓகே புரியுது புரியுது. நிக்கோல் எடுத்து வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் நின்றுக்கிட்டு இருந்தேங்க. இப்படியே நைட்டு என்ன பண்ணுறது தெரியல. பாதியில் ஆஃப். அதான் பாதியில் கோலுக்கு லெவல இது வந்துடும், இதுவும் நடந்துடும், இது அடிச்சிருவோம். ஓகே, இவளுக்கு எங்கடா அப்படி அடிச்சிருவோம். ஓ ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷீல்டு, செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இது. இந்த அடக்க உடக்கம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நிக்கோல் வந்துரு லைக் ஃபால் ஃப்ரம் ஹை பிளேஸ். நிக்கோல் வந்துச்சு, குதிச்சு. பார்த்தீங்களா? எதுக்குங்க குதிச்சு பார்க்கணும்? நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேங்கிற பேரில் கொலம்பினாவை சாவடிச்சேன், லெனையாவை சாவடிச்சேன். அது பத்தாதா? இப்போ நான் நிக்கோலை வேற போட்டு தள்ளணுமா? ஜீபாயை கூட கொண்டுட்டேன் தெரியாமல். இப்படி நான் கொலகார பாவியாக இருக்கேன். She will be like Sijin. பிளெஞ்சா. ஓகே ஓகே. ஆனால் என்னை போய் இதை ஆஃப்லைனில் பண்ண வச்சிட்டானுங்க. செம்ம க்யூட்டுங்க அங்கே இருக்க எல்லாமே. அது க்ளீலாம் க்ளீ ஆயோ சீச்சி சாயு இதெல்லாம் சரியான க்யூட்டு. என்னால் தாங்க முடியல. அது க்ளீனா நம்ம தான் லிட்டில் எக்ஸன் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுது. ஏய், எல்லாருக்கும் அந்த விச் அனிமேஷன் வந்துச்சு, செமையா இருந்துச்சு. அது க்ளியோ பாம் திக் பட்டு வருது. சீச்சிலாம் பேசும்போது இன்னும் சூப்பரா இருந்துச்சு. இன்ட்ரோடக்ஷன் நேம் கார்டு சூப்பர் கியூட். சரியான கியூட். அது க்ளீ வந்து அவங்களோட அம்மா கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுமா. அதுவும் நான் பார்த்துட்டு ஆஹா, க்ளீ, ஆலிஸு, நிக்கோலு, பார்பரா, அப்புறம் இன்னொரு கேரக்டர் சொல்லும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று மறந்துச்சுன்னு சொல்லிடுறோம். அதெல்லாம் க்யூட்டாக இருந்துச்சு. சீச்சி தான் 7th place இன் மெமரிங்க. சீச்சிக்கு 7th place இன் மெமரிங்க. செம்ம கியூட்டா இருந்துச்சு தெரியுமா. பார்பி சம்திங் சொல்லுவாங்க. அந்த எக்ஸன் சர்க்கிளோட பேர்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியாது. இன்னைக்கு ஆலிஸு, நிக்கோலு, அப்புறம் ஆக்டோன் சம்திங் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். ஆக்டோ வந்து எக்ஸன் சர்க்கிளில் தான் இதை கிரியேட் பண்ண, மிலியாஸ்ட்ரா கிரியேட் பண்ணது ஒரு எக்ஸன் சர்க்கிள் எக்ஸ்ரே கேரக்டர் தான். மிலியாஸ்ட்ரா வேர்ல்டில் கிரியேட் பண்ணது. பார்பலாத் காட் ஆஃப் டைம். எனக்கு பிடிச்ச எக்ஸ்ரே கேரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த ஒன்று உருவாக்கி இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, ஆக்டோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று பேர் வரும். அவங்கள தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னடா இந்த கேம்குள்ள என்னென்னமோ இருக்குது கடவுளே. டேய் எங்கடா ஸ்குவிட் கேம்ல இருக்குது? டேய் என்னடா அது? ஜாம்பியா? ஜூம்பி? இது என்னது?
ஆடே டேய் இது ஜென்ஷன் நினைச்சீங்களா? என்னடா நினைச்சீங்க? ஆக்டோபஸ் எனக்கு அவங்கள தான் பிடிக்கும். பசில் கேமு இதெல்லாம் இது அப்படியே ஏஐங்க. அங்கே பாருங்க, இத்தனைக்கு அந்த ஏஐ ஜெமினி ஜென்ரேட் பண்ண சிம்பிள் அதை கொண்டு போட்டு வச்சிருக்காங்க. இருக்கேன். கேன் யூ நேம் ஆல் ஜென்சன் கேரக்டர்ஸ்? எஸ்கே ஃப்ரம் கோலம். பிபி சூபி இருக்கான்னு பாரு. என்னடா இதெல்லாம்? அட பாவிகளா டேய், என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? இது ரீல்ஸ்ல பார்த்து இருந்தது. டேய் ஜிசிஜிடா ஆண்டி ஆர்கான் கோட் பண்ணனும். ஓகே ஓகே. இங்க பாருங்க பேக் ரூம்ஸ். அட பைத்திய காரணங்களா டேய், இது அது ஆரம்பிக்கலாமா? 7 hours ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற, கண்ட்ரோலர்ல ஆடலாமா இல்லை கீபோர்டு மவுஸில் ஆடலாமான்னு. ஃபைட்டிங்கில் ஏதோ ஒன்று இருக்கா பயங்கரமான ஒரு, ஐ மீன் சண்டை காட்சிகள், ஐ மீன் நான் சண்டை போடுற மாதிரி, சும்மா ஜாலியாக பேசுகிற மாதிரி, அனிமேஷன்லாம் சூப்பராக, என்ன கட் சீன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும்னு தெரியுது. பட் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சுச்சுவேஷன் இருக்கு. முடிஞ்சு போச்சு. கண்ட்ரோலர் ஆடினான்னு பார்த்தா 7க்கும் எடுத்துருவேன் அந்த இடத்துல. அப்புறம் நான் கண்ட்ரோலர் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டுலாம் ஆட முடியாது. கண்ட்ரோலர் டிஸ்கனெக்ட் ஆனாலும் டப்புனு கீபோர்டுக்கு மாற்ற முடியாது. ஸோ அதை யோசிக்கிறேன். கண்ட்ரோலரில் தான் நேற்று நைட்டு உட்காந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அது நல்லா இருந்துச்சு. ஃபைட்னா எப்படி, அந்த ஃபைட்டு சும்மா ஒரு 2-3 ஃபைட்டாக இருக்கும்போது இல்லை ரொம்ப டஃபஸ்டான ஃபைட்டுகளை வச்சிருக்கானா? ஆக்ட் 9ல நோ ஃபைட். ஓகே, அப்போ ஆக்ட் 9 முடிகிற வரைக்கும் கண்ட்ரோல் ஆடுவோம். If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the teeth. தெரியலையா? ஓகே, இங்கே தான். ஓகே, சும்மா சின்ன 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 ஃபைட்டு தான் ப்ரோ. ஓகே, லெட்ஸ் கோ கைஸ். ஸோ என்னன்னு பார்த்துருவோம். ஆர்கான்குள்ளே போகிறோம். கண்ட்ரோலர் டு கீபோர்ட்ஸ் வரும். அப்படியா? வரட்டும் வரட்டும். நீட்டாக ஆட போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ 8 மணி நேரமாக நம்ம எப்போ இருந்தாலும் 9 மணி நேரம் ஆயிரும் நம்ம ஆர்கான் பண்ணுற லட்சணத்துக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த அட்வென்ச்சர். அதே மாதிரி இப்பயும் சொல்லிட்டேன், பிரேக் எடுப்பேன். ஓகேவா? சோறு சாப்பிட கூப்பிடுவாங்க காலையில். இப்போதான் சொல்லி வாய்மையில் கதை தட்டுறாங்க. The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. Get me some alpaca.
This land holds nothing but promise for adventurers from all walks of life. Wouldn't you agree? வந்துட்டேன் நண்பர்களே. ஸோ இந்த 10 மணி நேரம் லைவ்னே வச்சுங்க ஓகேவா. இந்த 10 மணி நேரம் லைவில் நம்மளுக்கு தேவையான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா. ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டோரியை ஜாலியாக ஆடுறோம். ஸோ அது அடுத்தபட்சம் ஓகேவா. ஸோ மேக்ஸிமம் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிடுங்க ஓகேவா. ஸோ லைக் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நான் 2 or 3 hours லைவ் போடுற போது நீங்கள் நார்மலாக 20-30 லைக்ஸ் வந்துடுது ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாகவே கொஞ்சம் 40 லைக்ஸுக்கு மேலே அப்பேற்பட்ட மாதிரி போனால் தான் இந்த லைவுக்கான மதிப்பு இருக்கும் ஓகேவா. இதுதான் உண்மை ஓகேவா சொல்கிறேன். ஸோ லைக் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணிட்டுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைக்லாம் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம 10 மணி நேரம் பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா. அட்லீஸ்ட் அதுக்கும் அதே 3 hours நம்ம போடும்போது அதே லைக்ஸ் வந்துருச்சுன்னா டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் மீ. ஸோ லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா. லெட்ஸ் இந்த டைம் இந்த ஆர்கான் கோஸ்ட் முடியறதுல 50 லைக்ஸ் போயிருந்தாலும் ஐ எம் ஹாப்பி. 40 லைக்ஸ் போயிருந்தாலும் ஐ எம் ஹாப்பி. ஸோ லைக் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுறதுனா லைக் பண்ணி. லெட்ஸ் see the adventure. Traveler, Paimon. It's been a while. லைக் பண்ணலைன்னா சிலுக்கு. ஐயோ. As it happens, there is a letter here for you. என்ன லெட்டர் கேட்றீ? சொல்லுங்க. Here. லவ் லெட்டரா? A letter? From who? Traveler. Dear Diary, I'm Klee. Hey. I work as a trainee forest ranger under my master, Tighnari. I'm also studying at the academia. Okay. I've been getting better and better at reading lately. Mr. ᴰᴜ says that the written word is a crucial medium for exploring the world and understanding oneself. Okay. That's why I decided to start this diary. That said, what should I write about? Things are pretty quiet in Sumeria these days. Life is good. Coolia. Every day is a fulfilling and happy one. Coolia. When I think back to the days when I suffered from ᴰᴜ, or way back to when I was injected with god remains, I am in a much better place now. I hope it stays that way forever. I'll leave it there for now. Master said he'll take me shopping in Sumeru City today, which is great because I've been meaning to visit the toy seller at the Grand Bazaar for a while now. Klee, time to go. Yes, Master! Yes, master. Huh? எடுத்தோனே கட்சீனா? ஒரு விதமா லோட் ஆகுது. What's wrong, Klee? Is there something on my face? Bro, சித்தோஸோட வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இடிக்குது எப்ப பார்த்தாலும். நான் ரொம்ப நாளா யோசிச்சேன். Sorry. I didn't mean to stare. Did Master Tighnari send you to pick me up? Master Tighnari? What are you talking about? Tighnari is the General Mahamatra. He's probably busy arresting criminals in Sumeru City. I mean, if that's what floats your boat, I can introduce you, but... Wait, Master Tighnari is the General Mahamatra? But what about Mr. Sino? Sorry? Oh, you mean that guy who just joined the Vahumana Darshan? Rumor has it he's the leader of the Temple of Silence. If that's true, it's pretty impressive. Sounds like you've been getting to know more and more people since you joined the academia. That's great, but don't let your forest ranger duties fall by the wayside, okay? What the fuck? What's going on? What's going Sethos on? is acting like he's my master, and Master Tighnari has taken over Mr. Sino's job. Is this some kind of prank? ஐயோ டேய் ஆமா இது ஜோக் கிடையாது. It's a weird Something choice of weird. prank. But anyway, Sethos doesn't look like he's joking. What is this all about? Something Hey, you're zoning out again. I'm gonna buy some tools for the rangers. Why don't you stretch your legs a bit? நான் கூட என்னடா சரி ஃபன் தான் பண்றான்னு நினைச்ச யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஓ நோ என்ன நடக்குது? Wait. He's right. It has been a while since I last visited Sumeru City. Was it always like this? I mean, அங்க போறா இங்க feels பாருங்க ஷவர்மா. familiar, yet somehow ஏய் ஜென்ஷன் குள்ள ஷவர்மாங்க. something seems different. Is this really Sumeru City?
We got Genshin. What if before GTA 6? இந்த காரணத்தை போடாதீங்கடா. ப்ரோ பார்பிக்யூ யாரோ வச்சிருந்தாங்க ப்ரோ. அந்த அக்கா வச்சிருக்காங்க. பார்பிக்யூங்கற பாருங்க. ஷவர்மா. அக்கா 2 பிளேட் ஷவர்மா. இங்க பாருங்க ஷவர்மா. Would you like some fruit? அங்க பாருங்க பார்பிக்யூ. டேய் ஜென்ஷன் பரவாயில்லையே. Would you like some fruit? அவன்டா would you like a fruit? Would you like some fruit? இங்க பாருங்க ப்ரோமோகனட். இங்க பாருங்க வாட்டர்மெலன். Would you like some fruit? அக்கா என்ன விக்கிறாங்க? இந்த அக்கா படுத்துக்க தலவாணி விக்கிறாங்க. இந்த பையன் குடிக்க சாப்பாடு. ஓகே ஓகே. இவங்க என்ன விக்கிறாங்க? இவங்க ஏலக்காய் பட்டகிராம்லாம் விக்கிறாங்க. ஏதோ போதையில் ஆடுது குழந்தை. ஓ இது பேரு தெரியல. ஏய் காவே இங்க என்ன பண்ற? Lord Dude, Klee, even I just did you started get a this chance to Archon review course. this month's What's accounts? going on? Any feedback? You mean the version you sent over a few days ago? எனக்கே தெரியல. Yeah, I என்ன took a look நடக்குது? when I பாப்போம். received it. I was thinking that maybe our profit margin is a little excessive. என்னைக்குமே I ஜென்ஷன் வந்து visited some of our ஸ்டார்டிங்லயே புரிய commercial partners வச்சறமா. last month. ஒரு Their கட்ட earnings நவுந்து are very இன்னொரு slim. ஒரு Are you suggesting that we சிச்சுவேஷன் give up நடக்கும். some of our அப்பதான் profits? நம்மளுக்கு வந்து Well, இதனால தான் அது since we have நடந்ததா more than we அப்படி நம்ம ஒரு need, yes. ஒன்னு வருவோம் கட்டு. Making money for its own sake is ஈஸியா pointless. புரியும். Don't worry, I've already planned for it and the numbers look fine. We can adjust the rates starting from next month. Also, about that designer you hired, I've had to revise his proposal 3 times now, but he just doesn't seem to... Let's cut our losses. Pay him his fee and send him on his way. I'd like you to get Layla on this instead. She was Cyrus's student and she designed the Palace of Alcazarzaray. Seems like a much safer choice. Who's sneaking around over there? ஏய் காமே நாடா என்னடா? Mr. Kave? Do you recognize this person, sir? Yes, it's all right. We've met. This is Klee, Sethos' trainee. He சித்தோஸோட brought her ட்ரைனிங். along the last time I went for drinks with him. What brings you to the city, Klee? Is your master here too? No, this is all wrong. Why is Mr. Kave saying that too? Tainari is my master, not Sethos. This can't be real. I have to ask someone else. There's gotta be someone else out there who still remembers the truth. Hey, wait! Don't run off! டேய் How டேய் strange. என்னடா மறுபடியும் எனக்கு What's ஏதோ gotten into லூப். her today? ஏங்க என் தலை சுத்துது எனக்கு. நகிடாவோட ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ணும்போது லூப்ல It's like விட்டானுங்க everyone நம்மள. switched places. I get. அந்த மாதிரி ஃபீல் வருதுங்க. உங்களுக்கு வருதா? எனக்கு மட்டும் லூப் தெரியும் இது யார் பண்ணிருப்பான்னு ஒரு மைண்ட் செட் போகுது. பட் என்னடா லூப்ல மாட்டிக்கிட்டோ. வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட். அங்க பாருங்க நீலுவும் டியாவும் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட போய் கேட்போம். Would you like a cup of coffee? என்ன மேடம் Would காஃபியா? you like a cup of coffee? மேடம் இப்போது வேண்டாம். நான் அந்த ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிச்சிட்டு வரேன். ஓகேவா? Would you ஃப்ரீயா like a இருந்தா cup of coffee? இருங்க சொல்றதை கேளுங்க. நம்ம ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிச்சிட்டு வரேன். ஓகேவா? நம்ம போலாம். Students are under so much pressure these days. Lots of visitors today, I see. Welcome all. It's been a while. Hey, Rahman. You know that guy who sells face powder on Treasure Street? I haven't seen him around in a while. Any idea what happened to him? Oh, you mean a Hongar? Yeah, he got into a brawl with Shavirme on Treasure Street. He's been banned from setting up shop there for now. அவகிட்ட நீ Seriously? இப்பதான் பேசுறியா? Oh, சூப்பர். well, that's a shame. I was planning to pick out some makeup ஏய் for you. கேப்ரியலாடா. Oh, ஜே don't worry about it. The legendary Flame Mane discussing makeup with the Zubair Theater star dancer. Now there's something you don't see every day. Flame Mane? You know, I'm not actually sure when people started calling me that. Maybe the other Eremites thought I needed a fiercer title to scare people off? To be completely honest, I think the title would fit you better than me, Dia.
என்னடா டைட்டில் மாதிரி இருக்கு? Can't say I've never imagined myself as a merc. If I ever give up the dancing, maybe I'll head to the desert and give the eremite life a try. Hey! You would? Is that so strange? Oh, not at all. In fact, I've actually had similar thoughts before. If I ever get tired of sleeping out in the wild, Budget cap. I think I might go look for a job at the Zubair Theater. I've adored the dance of Sub-Zeros ever since the first time I saw you perform it. If the chance ever came up, I'd love to try it out on stage for myself. Really? If our manager Sataria heard you say that, she'd hold you to it. Probably grab you by the sleeve and never let you go again. டான்ஸ் ஆடுறதா? Hey, when that day comes, I'll do your makeup myself. How's that sound? Sure. If the day comes, I'd be honored. நினைச்சு பாருங்களே தியா டான்ஸ் ஆடுறத. அல்லமித்தி ஹபீபோ. Everyone I know, everything I've ever known. I know bro, I know. All a jumbled mess. The question is, who's right? Saino இங்க இருக்கான். Or me? My head feels so heavy. I can't think straight. Hi, Mr. Sino. What are you thinking about? Just imagine. There's a chapter in King of Invocations where the spirit of someone who died long ago possesses a living man's body. To the outside world, it looks like he's developed a whole new personality. I was just thinking how terrifying that would be for his friends. Imagine waking up one day to find that a friend of yours has suddenly become a different person. Huh? So what got you thinking about that? I don't know. But something feels off. நான் இத மறந்துட்டேன். Everything looks fine on the surface. வெல்கின் கிவ்வே நடக்க போகுது. சோ மறக்காம லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா பின் கமெண்ட்ல வெல்கின் கிவ்வேயோட லிங்க் இருக்கு. சோ மறக்காம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்துட்டு யாரோ லைவ் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா அதையும் லைக் பண்ணி. லைலா முக்கா ஒரே நிமிஷம். டோன்ட் டெல் மீ. நம்ம இங்க போவே கூடாதுடா. ஒருவேளை லைலாக்கு டோரி கிட்ட இருக்க பொசிஷனும் லைலா தூங்குற பொசிஷன் டோரிக்கு மாறி இருக்குமோ? ஒருவேளை இருக்குமோ? டைனாரி என்ன நடக்குது இங்க? Tainari, we've apprehended the suspect. They say that the fool is prone to blind faith, but the wise man is not immune to it either. Siraj, do you have anything to say in your defense? Tainari. You were the one who turned the sages against me. Just a few words of caution from you was all it took to destroy my research. And now you're trying to stop me again? You should know that mechanical life is the future. We must cast aside our useless flesh and... That's enough. I'm not in the mood to listen to your lunacy. இவனோட மூஞ்சி மட்டும் நமக்கு ஏதோ ஒருத்தனை ரிமைண்ட் பண்ணுதே. யாரு இந்த மண்டி போட்டு உட்கார்ந்திருக்கானே, ஐ மீன் முட்டி போட்டு. Karina, Ilias, put him somewhere safely out of the way. Yes, sir. Yes, Karina. Oh. Nice name, lady. Next on the agenda is Master? Master? What is it? Wait. Did Professor Zahahati send you? She's been encouraging me to take on an apprentice. Might be getting a bit ahead of herself there, though. அது எப்படி ப்ரோ மிஸ்டேக் பண்ணா மட்டும் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ தெரியல. டேய் ஏண்டா அது என்னடா எனக்கு மறைமுகமாடா சாட் பண்ண? ஓப்பனா வெட்ட வெளியில சாட் பண்ற. No, Master, it's me, Klee. கோலிக்கு என்னடா நடக்குது? என்ன நடக்குது நம்மள சுத்தி? ஏய் Listen to me. Something really weird is going on in Sumeru City. It's like everyone's identities have switched around. இப்ப இவளுக்கு நடந்த இன்சிடென்ட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி தெரியுமா சொல்லணும்? சூர்யா வந்து புஜ்ஜாகும், புஜ்ஜு வந்து ரியாவாகும், ரியா வந்து டாஞ்சிரோ ஆகும், டாஞ்சிரோ வந்து ரியாவாகும். அப்படி எல்லாம் சுவிட்ச் ஆயிட்டீங்க. ஓ மை காட், என்ன சுத்தி என்ன நடக்குது? ஏன் இவன் இந்த மாதிரி பண்றான்? இவன் ஏன் அந்த மாதிரி பண்றான்? ஓ மை காட், வை? அப்படிதான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது.
You're not the General Mahamatra. You're a forest watcher. Just yesterday, we agreed to come to Sumeru City today to go shopping together, and... All right, there's no rush. Let's back up a little. Your name is Klee, correct? Although this is our first meeting, you do seem strangely familiar somehow. Is there anything I can help you with? Hey, என்ன நடக்குது? You கோழி கண்ணன் தண்ணி வருது. No. Master. அட எடுத்தோனே சென்டிமெண்ட் சீனா வைக்கறான். ஐயோ நம்மள மன ரீதியா அட்டாக் பண்றானே சென்சன். டேய் என் மனசு தாங்காதுடா டேய். What is it? What is it? கொம்மால இதெல்லாம் கனவா? காலையில கனவு இந்த மாதிரிலாம் கண்டிங்கனா வச்சுக்கோங்க. வாழ்க்கை சும்மா ஜம்முன்னு இருக்குமாமா. ஓகே நல்ல வேலை கனவா. எங்க நான் ஒரு நிமிஷம் என் மைண்ட் எங்கெங்கயோ ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுங்க. அது கனவா? Did you have another nightmare? I've told you before, when you're tired, lay down on your back in bed and get some proper sleep. It's much better for you than napping on your front. Poor posture obstructs your breathing, which can lead to all sorts of weird dreams. நானே ஷாக் ஆயிட்டேன். நீ ஷாக்கு தான். எனக்கு மண்டைக்குள்ள ஒரு டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் வந்து நம்ம எத்தனை இதில் ஜெயிப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீக்வன்ஸ் போவான்ல, அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் போயிட்டேன். ஓ இந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம், அந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம், ஓ அவன் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம், இவன் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம். என் மைண்டில் பல விதம் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. கடைசியில் இல்லைப்பா எல்லாம் ட்ரீம்ப்பா. நம்மளை கொண்டுட்டாங்க உயிரோட. Now, we're supposed to go shopping in Sumeru City today, remember? Cheer up. I'll take you to Hushang's. I heard he's got some new toys in stock. Go wash your face, take some deep breaths, and when you're ready, we'll head out. Okay. Thanks, Master Tighnari. So it was just a dream. Just a dream. And yet, dreams can sometimes be a warning of things that will soon come to pass. Wait. இப்போ ஏன் நிக்கோல் உள்ள வரா? நிக்கோல் யாரை கேட்டு வந்தா? வீட்டில் படுத்து தூங்க வேண்டியதானே? இது இல்லாமல் இந்த லைனை நோட் பண்ண வேண்டியது. இந்த ட்ரீம்ஸ் வந்து வார்னிங்காகவும் இருக்கலாம். ஸோ சம்திங் ஒன் ஹேப்பன். Who said that? That dream felt unusually real, didn't it? Bro. Here's my suggestion. எனக்கு மட்டும் தான் இப்ப heading into Sumeru City anyway. இந்த ஃபீல் வருதா தெரியல. But Lesser Lord Kusanali about everything that happened. இந்த இடத்துல வீரன் கோலையாக மாவீரன்ல வர மாதிரி இருக்கு. வீரன் கடும் கோபம் அடைந்தான். ஜென்சன் நம்ம தமிழ்ல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்கான் ப்ரோ. நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். And just to be on the safe side, I think you should also inform your 2 traveler friends who once helped save Sumeru. I'd write them a letter if I were you. Time is short. A storm is coming from beyond the bounds of fate. ஏன் கிளிச் ஆகுது? இது அன்னைக்கே ஒரு டைம் ஆச்சு. மாவீரம் படத்துல காதல் வந்து பேசிட்டே இருப்பான். அந்த சீனை கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். What a strange situation. No wonder Klee was in such a rush to write us a letter. Imagine waking up one day to find that everything around you has changed. You might not even recognize Paimon anymore. Oh, that's a scary thought. Let's get to Sumeru and find out what the heck is going on.
ஓகே சுமேரி சிட்டிக்கு வந்துட்டோம். அதுக்குள்ள நாட்குறைகள் வந்து தலைவன் டிராவல் ஆகி வந்துட்டாங்க. ஜெட் வேகத்துல வந்தான் நினைக்கிறேன். அங்க பாருங்க கோலியும் டைனர் நிக்கிறேன். போய் பேசுவோம். Traveler, Paimon! Thank goodness. I'm so glad you made it. Of course. Bro, vanakkam. Good we won't morning. let anything happen to you, Klee. So, what's going on in Sumeru City? Looks like lots of people are moving or something. Yeah, I was just gonna say. After I wrote my letter, Master and I went to Sumeru City and told the Dendro Archon everything that I experienced, from start to finish. She was silent at first. No, bro, it morning seemed like stream. she was deep in thought. நேத்து நைட் ஸ்ட்ரீம் Then the பண்ணல next bro. day, we got told that she was ordering everyone to leave Sumeru City immediately and move to 꽞ᴜᴜᴜ. The entire population of the city has to move? என்ன bro கேக்கணும்னு நினைச்சேன். டுமுக்குன்னு வெல்கின் கிவ்வே போட்டுருக்கீங்க. Not just Sumeru City. The evacuation also includes Lokapala Nandi bro பொறுத்தல Forest, ரெண்டு விஷயம் Arshavan Realm, and Ardravi நீ Valley. எதிர்பார்த்தது தப்பு நடக்காது. எதிர்பார்க்கவே மாட்டேன். ஓகேவா? திடீர்னு ஏதோ பண்ணுவாரு. அதான் நண்டி ப்ரோ. வரும்னு தெரியும். ஆனா எப்போ வரும்னு தெரியுமா? Basically, everyone living in the rainforest must temporarily relocate to 꽞ᴜᴜᴜ. Holy smokes! That's crazy! Yes, it's quite an operation. Even if people only bring the bare essentials, the scale is simply enormous. மயன் டைப்ல வணக்கம்யா. They've requisitioned இப்போ almost கூட all the ஜாயின் Sumpter பண்ணலாமா? Beasts in 1 Sumeru week for the இருக்கு. task, Friday வரை including ஜாயின் the பண்ணலாம். entirety of Dory's Sumpter Beast Park. The Dendro Archon said that what Klee experienced was not a dream, but a warning. Okay. After our meeting, Guys, she immediately hockey use summoned the பண்ணிருக்கா. 6 sages to analyze the situation and Future discuss hockey. countermeasures. They concluded that the events seen in the dream are very likely to become a reality, and that an unknown danger is rapidly அப்ப நான் approaching. சாட்டர்டே ஜாயின் பண்றேன் bro. சாட்டர்டே க்ளோஸ் ஆயிரும்டா. Oh, please keep that to yourself. We don't want to cause widespread panic. The official reason they've given is a large-scale renovation of the rainforest ecosystem. People are skeptical, but there haven't been any major incidents. The Dendro Archon seemed really worried when we spoke to her. அப்ப நான் She சண்டே said you ஜாயின் can go பண்றேன். visit her in the sanctuary of Surasthana when you arrive. ஒரே நிமிஷம் காத்துட்டேன். She also said she'd hold out until the very end. Tighnari? Klee? You got a minute? I need a hand here. One moment, I'll be right there. As a forest watcher, I've been tasked with assisting with the relocation work. There's a lot to be done, and they need all the help they can get. This will be the final group of evacuees from Sumeru City. While they're away from home, they'll be heavily reliant on outside help. Thank you for coming in our time of need. As you can see, another crisis is upon us. Excuse me, sorry to trouble you, but could you help an old man find his medicine? Where's my mom? க்ளோஸ் ஆயிடுமா? லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணலாம்ல அவ. வைங்க ப்ரோ. நிறைய பேர் வருவாங்க. அதான்டா ஒன்றும் புரிஞ்சுக்குங்க. சிம்பிள். ஓகேவா? நான் வந்து என்னைக்குமே தம்ப்நெயில் வந்து அந்த அன்னைக்கு தான் வைப்பேன். ஓகேவா? அந்த தம்ப்நெயில் ஓகேவா? அந்த தம்ப்நெயில் வந்து வெல்கின் கிவ்னு தம்ப்நெயில் வந்து அந்த அன்னைக்கு தான் வைப்பேன். ஓகேவா? ஸோ 1 வீக்காக லைவில் பின் கமெண்டில் ஜென்ஷன் வெல்கின் கிவ்னு போட்டிருப்பேன். ஓகேவா?
ஒரே நிமிஷம் பார்த்துட்டோம். Don't worry. It'll be okay. Those items are worth a small fortune. Make sure you store them somewhere safe. I bet you thought you'd get away with this in the chaos, huh? Guess again. No petty thief gets past me. We should go help the evacuees. See you around. I'm so glad that you believed me and came all this way to help. It means a lot. Please stay safe. Don't worry. We may not know exactly what's going on yet, but as long as we stick together, we'll find a way through this. Goodbye! Look after yourselves! Will do. See ya! Paimon's not sure how she found the words to comfort Klee because, honestly, she's kind of nervous herself. லாஸ்ட் செகண்ட்ஸ்ல நியூவா யாராச்சும் வந்தா அவங்களுக்கு கிவேன் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க. அதுக்கு தான் சொல்றேன். நீ சொல்றதெல்லாம் பண்ணுனா அது உன் லாஜிக்ல அது நீ பண்ணலாம். ஓகேவா? இட்ஸ் மை லாஜிக். ஓகேவா? நான் இந்த டைப்ல தான் இப்படி பண்ணிருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட்ல வரவன் ஏன் 1 வீக்கா வரல அதான் கேள்வி. ஸோ அதான் என்னோட கேள்வி. லாஸ்ட்ல வந்து அது எனக்கு பிடிக்காது. ஓகேவா? இந்த டைம் கொடுத்துட்டேன், முடிஞ்சிச்சு, அது அவ்வளோதான். அப்படி இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் வா, அவ்வளோதான். நம்ம வந்து இப்போ ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டு நிற்க போகிறது இல்லை. இப்போ இந்த டைம் முட்டியா, சரி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஜாயின் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் டைமும் நான் லாஸ்ட்டில் வந்தேன் ப்ரோ, மறந்துட்டேன் ப்ரோனா அது என்னோட விஷயமா. Who goes there? No one authorized access Hello, to this place. yellow random stranger on the internet. Yellow random stranger. Nice Nandi bro, mass நீங்க. Phoenix bro, வணக்கம். Are you blind? It's the Traveler and Paimon. Surely you've seen them before. Bro, அவனுக்கு கையில இருக்க வெப்பன் என்ன வெப்பன்? 4 ஸ்டார் வெப்பனா 3 ஸ்டார் வெப்பனா? Oh, 3 star. So it is. I'm sorry, I haven't been sleeping well lately. My nerves are a little frayed. The Dendro Archon is in a very vulnerable state at the moment. Mahamatra Sino is concerned that our enemies might choose this moment to strike, so he's ordered us to strengthen our defenses. At Danny DJ12 became a member. At Danny DJ12 celebrates 6 months of membership. Nandi, Sago, Nicole இன்னுமா கிடைக்கல. Just seeing live rewind பண்ணி puts பாத்துக்கோ. our minds என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும். Please enter. I'm sure everyone's expecting you. வாடா டாடி, Danny, thank you for continuing 6 months of membership. ரொம்ப நன்றிகள். எங்க அப்பா யாரு? ஐனோ சைனோங்கற சைனோ ஹல்லத்தம். நைஸ், கடச்சிட்டாளா பாரு. நான் வாயில சொல்றத நீ போய் பாரு. அங்க பாரு நகிட், அங்க பாருங்க வாண்டர். Traveler, Paimon, you made it. Did I miss something huge? ஆமா பெருசு. Aha! Perfect timing. Cyrus. Reliable helpers like you are just what we need right now. Chloride வந்து சசைக்கு புரோட்ட இருக்கு. It's good to see everyone again. Klee gave us a rough idea of what's going on, but we still have a lot of questions. What kind of danger is Sumeru City in exactly? And how come everyone has to move to Caravan Rebot? At this stage, we can't be certain. We're investigating, but no definitive answers yet. I take it that Klee told you about her strange dream? Yeah. Apparently
Apparently, everyone in Sumeru City was acting super weird. Even you guys. It was like you'd all switched places. That's right. Klee and Tighnari reported the situation to the Dendro Archon. ஆமா எனக்கும் Steve She believes that it wasn't சசைக்கு merely பிற a dream. ஃப்ரீயா நீ சசைக்கு And பிற that நீ whatever வர்க்ல it was இருப்பார் has something to do with நைட் வந்து Irminsul. நிக்கல நாண்டி சொல்லுங்க நாண்டி ப்ரோ எப்பவும் பேக் It's a reasonable inference. Only through Irminsul can people's memory and cognition be so significantly ஸ்டார்டிங்ல போனா தெரியும்டா modified எனக்கு in மொத்தம் such a 3 short காப்பி time. மியூசிக் கொடுத்தான்டா We don't know why Klee would dream of these things, nor who was trying to warn her. The Dendro Archon decided to connect to Irminsul to investigate more thoroughly. ஸ்டீவுக்கு இருக்கிற அறிவு இவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் நீங்களே நோட் படிங்க கைஸ் ஆல்ரெடி நம்ம நிக்கோல் வேலையில சுத்தி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது and its core function is to record and மியூசிக் store அகைன் the அவன் world's மியூசிக்கானு knowledge and கேக்குறானா memories. அவன் மைண்ட் எவ்வளவு வேலை செய்யுதுன்னு பாத்துங்க But something has gone awry, ட்ரிபிள் severely கோல்ரா compromising the performance of மறுபடியும் this core நிக்கோல் function. மியூசிக்கி நிக்கோல் Information is bottlenecking inside Irminsul, hampering the ley line's flow. If this continues, new information will languish unrecorded, with existing records thrown into disarray. Oh, really? என்னடா ரியலி பேசிக்கலி பிசிக்கலி டெக்னிக்கலின்ட்டு In short, the souls of the dead என்ன will ப்ரோ be stranded, சொல்றீங்க while the living have their sense of reality warped. லக் அட் பீக் In the long run, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் Kalee's வந்து dream தோக்கும்போது could அந்த well லக் become எங்க a இருந்தது reality. And that's just பக்கத்து the வீட்ல beginning. இருந்ததா There's no telling what other nightmares could end up coming true. I have come this far to use my death to open the gates of the ley lines to my people. My god தலைவன் in Atlant the captain's rule of night came now. Finally, I able to return the ley line. Oh my god, captain! Oh! While me who winning the third 50-50 in a row, but without using prone. Oh my god, captain! No! ரீதிங்கிங் தான் தெரியுது அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு சீக்வன்ஸ்ல எடுத்து காமிச்சானுங்களடா அது போதும் நான் தலையோட என் தலையோட பார்த்துட்டுடா Faced with a growing backlog of information, the Dendro Archon decided to connect herself directly to Irminsul and take over the recording and processing function herself. வருங்க குழந்தை டேய் என்ன அவளோட முடி அந்த இலை பாருங்களே கலர் மாறிடுச்சு But it is an almost impossible task. Individual brains aren't equipped to deal with the sheer volume of knowledge and memories involved. All that information flooding in at once would instantly fry any human mind. And for a god, even for a god, the suffering must be unimaginable. The Dendro Archon's power originates from Irminsul. Any issue with the tree itself takes a toll on her to begin with. Okay. Power over use. On top of that, she's subjecting herself to the grueling task of processing all that data. Country is from It Sumeru. must be torture for her. Desert கீழ தான் அந்த countryயோட கேட் இருக்கு. இது வரையும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அது ஒண்ணுதான். அந்த கதவை திறக்கிற நாள் KGF குள்ள நாம போவோமா அப்படின்னு தான் அந்த கேள்வி வரும். And despite all of this, she is somehow finding the strength to அந்த investigate மியூசிக் the ஒன்று வரும்ல Irminsul situation from within and send us her findings. அந்த மியூசிக்ல தான் போவோம் countryல. I finished analyzing the latest data. Egoist. Our working theory was என்னோட wrong. தலைவன் வாண்டர் பேர் There's egoist. no signs of Irminsul having been attacked from the outside. Such a boy, egoist boy. So it's internal then. Some sort of disease, perhaps. No. Bro, I've நீங்க spent liveல half my pull life பண்ணலே. studying the ley lines. If Irminsul ஆமாடா. malfunctioned this easily, the world would have met its end long ago. Sino?
What is it? Not long ago, I got a tip from the Core of 30 that a large number of unidentified merchant caravans had recently been spotted entering Sumeru through Beta Harbor. At first, I suspected that they might have something to do with all this, so I sent some people to investigate. But if ᴰᴜᴛᴏ wasn't attacked from the outside... Don't you think there are more important things to worry about right now than guessing who's behind all this? It's been over 12 hours with no new intel. If even the keeper of ᴰᴜᴛᴏ is this badly affected, you can imagine how bad things are in there. என்னடா நடக்குதுங்க? ஐயோ ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்டா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஐயோ வந்துருச்சு. என்ன கிடா? ஹேய்! டாமி எந்திரி. Archon. டாமி. Nahida. டேய் என்னடா பேசிட்டு இருக்குள்ள பொட்டுன்னு போட்டாங்க டேய். What's wrong? Her breathing is weak, and her elemental energy levels are dangerously low. Looks like it's time to move to the backup plan. What's the backup plan? Get out of the city and take the Dendro Archon with us. The entrance to ᴰᴜᴛᴏ is directly beneath the sanctuary of Surasthana. That means this is ground zero if anything goes wrong. என்ன நடக்குது? Oh my god. என் மைண்ட் process ஆவறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுக்குதே. Connection to ᴰᴜᴛᴏ. But theoretically, this connection should grow weaker with distance. Under normal circumstances, she can unleash her full power here. But with ᴰᴜᴛᴏ out of control, our first priority is to get her away from குழந்தை. என்னடா அப்படி வச்சிக்கிறீங்க? The situation is critical. There's no time to deliberate. Everyone in agreement? நண்பா லைவ்ல 13 வாட்ச் ஹவர்ஸ் இருக்கும். பட் 2 or 3 guys are commenting. அவ்வளோ இன்ட்ரஸ்டா போகுது the live. I'll deal with it. I'll also let the Matra and the Core of 30 know to start evacuating. நீயே chat பண்ண வைடா. எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா அட்டெண்டன்ஸ் எடு. என்ன பிக்கி பேக் மாதிரி தூக்கிட்டான்? ஏய்! Oh my god, குழந்தை நகிடா. Let's go. No sense grieving when there's nothing more we can do. எனக்கு நகிடாவை பிடிக்கும். கியூட்டா இருக்கும். Agreed. நகிடா உங்க ஃபேவரட் கேரக்டர். ஃபேவரட் கேரக்டர் லிஸ்ட்ல அவளும் தான் ப்ரோ இருப்பா. கியூட் ப்ரோ. எனக்கு லோலி கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். கியூட்டா இருக்குங்க. சுக்கு சுக்கு சுக்கு. அது நகிடாவெல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லோலி கேட்டனா சீச்சி தான். Last group of civilians சீச்சி have been க்ளீன் தான் safely வரும். evacuated. Dendro Archon's carriage will travel with them. Sino and Hat Guy will protect the convoy. Hat Guy-னே முடிவு பண்ணிட்டானுங்களா? அட பாவிகளா. With the Dendro Archon in a coma, we've lost our means of investigating the situation. நண்டி ப்ரோ அப்ப நீங்க லோலிக்கானா? ஆடா ஏண்டா பிடிக்குனா என்னடா இந்த உலகத்துல அப்புறம் என்னடா பிடிக்கும்னா என்னால என் வாயில இருந்து சொல்ல முடியும்? எனக்கு புரியல. And with ᴰᴜᴛᴏ still deteriorating, we have no choice but to evacuate Sumeru City. Feels as though we're being pushed along by an invisible hand. Chichiya. Get 6 Chichi next 10 but thank you bro. Stop moaning, Cyrus. We're the teachers here. We should be showing a little more confidence, don't you think? A wise judgment. Let's move out to Caravan Rebot. Sir, all units are in position. Hey, wait a sec. Wait. Don't tell me this guy is here. Good. Everything is going to plan. Interfering with Sumeru City is a necessary step, so do not hesitate. Oh, என்னடா ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் கையில இப்படி பயங்கரமா போட்டுருக்கு டேய். We need to speed things up here too. We don't want to keep our client waiting. Bro, இவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியும். பேந்தலோனா. No, sir. You have my word. Everything will be completed on schedule.
அவன் ஃபேஸ் என்ன காட்டல. சரி ஓகே பாத்துக்கலாம். இவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. இவனோட கேரக்டர் டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். ஆனா இப்போ மாத்திட்டானுங்க ரொம்ப டோட்டலா அவுட்ஃபிட் இன்னும் மாசா டோட்டலாக ரொம்ப ஸ்லிம்மாக கொண்டாண்டானுங்க. எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு எப்பயுமே சிம்பிள் கேரக்டர், ஆனால் கேரக்டர் கொஞ்சம் டேமேஜஸ் பூஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணிச்சுன்னா அந்த கேரக்டருக்கான ஒர்த் ரெகக்னைசேஷன். They say that fervent ambition attracts the favor of the gods, and with it, a vision. But we appear to be the exception. So, is our ambition not strong enough? Or does it threaten the very foundations of this world? இவனுக்குலாம் ஆறா ஃபார்ம் பண்ணி வைக்கிறானே. பார்ப்போம் என்ன லெவலில் கேரக்டர் என்ன பண்ண போகிறான்னு. நாம் எங்கடா இருக்கோம்? டிங் 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 டிங். கொலம்பினா நீ போய் நகிடாவை காப்பாத்துற, ஓகேவா? நீ ஒரு மூன் காடஸ், நீ யாருன்னு இப்போ இந்த இடத்துல ப்ரூவ் பண்ணுற. பார்ப்போம். நகிடாவை காப்பாற்ற மூன் காடஸ் வந்துருச்சு கைஸ், கவலைப்படாதீங்க. How is the Dendro Archon? Her breathing is steady. I prepared some therapeutic incense for her, but it hasn't had much effect. Her vitals are still very weak. Based on the information you've provided, I have a working hypothesis. Her condition is partly due to ᴰᴜᴜᴜ's influence, and partly due to a physiological imbalance caused by the rapid depletion of her power. Elemental energy usually flows through the body at a relatively constant rate. The body grows accustomed to this rhythm, so when it's thrown out of balance, physical symptoms will appear. Is this similar to the ley lines? Overloading and Final withering Archon both quest directly எல்லாம் affect Archon their quest சேர்த்து வச்ச vitality, மாதிரி potentially பண்ணுவான். causing irreversible damage. சூப்பரா இருக்கும் அப்படியே. Correct. From a biological perspective, நீங்க என்ன வரீங்க தான் இருந்தீங்களா இல்ல pay the price with your life. வேற The எங்க Dendro இப்ப தான் Archon is not வந்தீங்களா? only drained of power, but her life force is at a critically ஒருத்த low level. யாரெல்லாம் இருக்கு பேந்தலோன் எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும். அவன் கேரக்டர் ஓகேவா? Is there any way to restore her health? நமக்கு ஒண்ணே தான் ஓகேவா? ஒருத்தங்க பிடிச்சிருச்சுன்னா அவங்க கெட்டது பண்ணாலும் நம்மளுக்கு பிடிக்கணும், அவங்க நல்லது பண்ணாலும் பிடிக்கணும், அவங்க எப்படி இருந்தாலும் பிடிக்கணும். அது பேர் தான் பிடிக்கிறது. இல்லை ப்ரோ அவங்க அந்த அவுட்ஃபிட் மாற்றிட்டாங்க அதனால எனக்கு பிடிக்கல, அப்போ வந்து உனக்கு மன ரீதியாக அவனை பிடிக்கல. I know the ley lines have strong self-healing abilities. So இதுதான் என்னோட As long as any blockages or pollutions are dealt with, they can எப்படி quickly இருந்தாலும் regain their vitality. But what about people? Well, gods. What's their capacity for self-healing? Before we think about that, there's a bigger predicament to resolve. Restoring the Dendro Archon's power requires us to heal bro, ᴰᴜᴜ remember my first. word, Ventiயோட real power But வெளில that will வரும்போது be see that extremely Genshin will difficult be without peak the of Dendro Genshin. Archon's power. தம்பி அது நீ இப்பன்னு இல்ல, அது எப்ப எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நீ சொல்லிதான் தெரியணும் இல்ல, இதுல வேற remember my word. ஆமா அவனெல்லாம் ஒளி வச்சிருக்கான் பவர்லாம். Master Tighnari and Sino look so serious. I've not heard. Tighnari. என்ன பவர் ரேஞ்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கீங்க? எங்க கிரீன் ரேஞ்சர், ரெட் ரேஞ்சர், ஆரஞ்சு ரேஞ்சர், ப்ளூ ரேஞ்சர், பிளாக் ரேஞ்சர், ஒயிட் ரேஞ்சர். அதுலடா ஒருத்தே PUBG ஹெல்மெட் போட்டு வந்திருக்கான். ஏங்க Master Nephis, sages, மேஜிக்கல் சோர்ஸ், மிஸ்டிக் ஃபோர்ஸ், பவர் ரேஞ்சர்ஸ் வந்திருக்காங்க கைஸ் நகிடாவை காப்பாத்த. Tighnari, haven't seen you in ages. டேய் என்னடா உன் மூஞ்சி? என்னங்க உன் மூஞ்சி? SPD எமர்ஜென்சி. இவன் மூஞ்சில என்னங்க அது தாடி? Have you gotten taller? Or did your ears get longer? hopefully the former, Uncle Baladuri. இருங்க அந்த PUBG ஹெல்மெட் போட்டுருக்கவன Sino, where's Professor Cyrus? இவர் என்ன I thought goggles he'd be with you. He went out into the wild to investigate இந்த the இப்ப situation. பார்த்த ரெண்டு கேரக்டருமே கொஞ்சம் He said ஒரு that the மாதிரி தான் ᴰᴜᴜ இருக்கு. anomaly will likely start to affect the real world soon. பாவாடை ரேஞ்சரா. He shouldn't be trotting around alone. அந்த at his பின்னாடி age. நிக்கிறான் பாருங்க, தொப்பி போட்டு ஒரு Which சின்ன way did he கண்ணாடி go? போட்டான். I'll அவன் look for பார்த்தா him later. ஓகே அக்செப்டட். இவன் பாருங்க காகிள்ஸ் போட்டு மண்டை என்னது இது? என்னடா மண்டை இது? Would someone mind introducing us?
இந்த பக்கம் தாடி வச்சு இன்னொருத்தர் அங்க கண்ணாடி போட்டுருக்காரு பாத்தீங்களா, பின்னாடி சின்னதா மஸ்டாஷ் இதெல்லாம், அவரும் ஓகே. அந்த மண்ணை என்னடா ஏதோ ஹெல்மெட்டை கம்த்திட்டு வந்திருக்கான். Ah yes, of course. Allow me to do the honors. I'm sure we're all familiar with the Traveler and Paimon. They're the heroes who helped foil Azar's conspiracy and save Sumeru. These gentlemen and I are the 6 current sages of the Academia. Balduri and I are part of the Old Guard, while the other 4 took office after Azar and his clique fell from power. We have Sage Alkindi of the Spontamad Darshan, Sage Farnas of Kasharawar. இவன் தான் என்ன தம்பி, பப்ஜிலேருந்து அங்கிருந்து சிக்கன் டின்னர் அடிச்சிட்டு இங்கே வந்துட்டீங்களா, பார்த்துக்கிற விடு. Ritaoist Sage Shakir, இவன் கரெக்டாக and finally Harabatot Sage Rushed. நீயுமே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்க, எது கண்டாடியாது. இவன் கரெக்டாக இருக்கான், இவன் தாங்க கரெக்டாக இருக்கான். நான் பார்த்ததுலே இவனுங்க எல்லாத்துலயும் அவன் தான் மனுஷ மாதிரி தெரியுறான். I've heard much about you. Delighted to finally meet you in person. You're younger than I imagined for someone with the power to stand up to fate itself. Once we're on the other side of this, could we get a photo together? My daughter has a friend named Isak. He's always talking about you two. Of course! No true hero would deny a child their wish. Back to business. So with the Dendro Archon currently in a coma, come on guys, the நம்ம people have சேனலுக்கு taken புதுசா வந்தா லைக் temporary பண்ணாம இருந்தா refuge லைக் at பண்ணுங்க. Caravan Rebot. அதே மாதிரி நம்ம சேனல்ல They வெல்கம் cannot கிவ் stay போயிட்டு இருக்கு, here பின் forever. கமெண்ட்ல லிங்க் இருக்கு, சோ கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? We need to come up with a plan as soon as possible. Farnas, any thoughts? Well, firstly, having reviewed the data, I'm inclined to agree with your assessment. This doesn't look like an attack on രᴜᴜ from the outside. Rather, it resembles a malfunctioning machine. சோ இன்னைக்கு ஒரு டார்கெட் வச்சு 50 லைக்ஸ் பக்கம் போயிரலாம் guys. Sparks fly. லைக் பண்ணாம இருந்தீனா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. That being said, before we consider how to fix it, we need to understand precisely what has gone wrong. Furthermore, we somehow need to ascertain this without relying on the Dendro Archon's power. We have no direct Saturday access to രᴜᴜ. registration However, open we irukku might be able to gather the information Saturday we vandina need from the ley naane lines. solluva nakku Study the branches to learn about the trunk, in other words. Wait, is that what Cyrus is up to? No wonder he ran off to research in the wild. சிம்பிளா நான் கேட்கலாம், ஓகேவா? There's always one step ahead of me, isn't he? இன்ன வரை சாட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. இப்பலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாவும் சாட்டர்டே தான் பண்ணுவேனா? அப்ப நக்கு நீ மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் பிறவியா? நக்குடா. I heard that while in the sanctuary of Surasthana, the Dendro Archon had to serve as the central information hub. எல்லாருக்கும் ஒரே தான் ரூல்ஸ். This is a clear sign the situation யாருக்கும் நான் within ஸ்பெஷலால രᴜᴜ எதுவும் பண்ண மாட்டேன். might be far worse than we can imagine. எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஒரே கரெக்டா தான் வைக்க போறேன், ஓகேவா? உனக்கு மட்டும் நான் ஸ்பெஷலா கொடுத்து நீ என்ன ஸ்பெஷல் சைல்டா? உனக்கு என்ன வேற இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் வேற இடத்துல இருக்குது, இருக்கிறதெல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சா? போட்டனா must be the ones to bear responsibility for this world. To be on the safe side, I think we need to consider some backup plans. ஸ்பெஷலாமா? Are you saying we should consider a scenario in which രᴜᴜ is completely destroyed? தப்பா இருக்கணும். I'm merely உனக்கு pointing தப்பா out தான்டா that இருக்கும். the possibility exists. ஏன் இருக்காது? You have a valid point. But until worst comes to worst, I believe we should focus our efforts on resolving the രᴜᴜ anomaly and helping it recover. Klee, I understand that you were the first to foresee this crisis. If it's all right, I'd like to talk with you about it in more detail. செவரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா இல்ல ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுவோம். போய் கொஞ்சம் ஓரமா நில்லுங்க தம்பி. சாட்ல இருக்கும். சாட் சூர்யா, பிரபுஜி, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கீங்களா? அவனை கொஞ்சம் ஓரமா நிக்க சொல்லுங்க. Of course, but even இவருக்கு I அப்படியே don't know how ஸ்பெஷலா I came to போடுவாங்க. have that dream. ப்ரொடெஸ்ட் நீ மட்டும் தான் பண்ணுவ. போடா அப்படின்ட்டு அடிச்சிட்டு போயிடுவான் நானா. If there are no signs of external damage, could it be a stress fracture? Metals tend to suffer from this issue with long-term use. ஸ்டீவ போட்டு தள்ளிடலாமா? And രᴜᴜ. சிம்பிளா நான் கேட்கணும்னா இப்பெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண மாட்டானாமா. அவன் சாட்டர்டே தான் பண்ணுவானாமா. இவர் அப்படியே ஸ்பெஷல் சைல்டு. Sorry to interrupt. என் வாயில வேற டங்க் மிஸ் ஆகுது, ஓகேவா? ஏதோ ஒன்று வந்துட போகுது. பார்த்து ஸ்டீவ்.
What happened? Sorry bro, but na hospital la. Some citizens didn't believe that Sumeru City was really in any danger. They slipped away and hid during the relocation, intending to return home. How many people are we talking? About a dozen. Sakura found them while on patrol, but they appeared to be suffering from psychosis. For whatever reason, they were trying to kill each other. Special child. Ara meaning la? அப்ப அவனுக்கு அது இல்லையா? By the time we arrived, there were only 2 survivors. One was unconscious from their injuries. The other tried to attack us, but was subdued. Where did this happen? Near Yasna Monument. That's not far from Caravan Rebot. Master. I know. The രⴜ anomaly is beginning to have effects in the world. I didn't expect it to spread to Yasna Monument so soon. It almost feels like we're being chased relentlessly, with no time to catch our breath. Sir Cyrus said the same thing. He sent me back to report in, while he continues investigating. I'll go join him. We will come with you. Count me in too. Don't let my age fool you. I can still fend for myself. Very well. Red Ranger நம்ம கூட வராரு. Meanwhile, the rest of us will continue discussing our next steps. Red Ranger என்ன மாதிரி மாறுவார்னு பாப்போம். Get back soon. ஆனா எல்லா பவர் ரேஞ்சர்ஸ்ல ரெட் ரேஞ்சர் தான் டாப். Take care of yourself. லீட்ல இருக்காரு. It's getting dangerous. ஆனா ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் வந்து Black Ranger, White Ranger, Green Ranger மாதிரி ஏதோ ஒவ்வொரு இதுல வருவானுங்க. அவனை தான் கேட்கணும். ஏன்டா தலை சீவிட்டு இருக்கும்போது பாதி எந்திரிச்சு வந்து கேட்கணும். ரைட்ரா நடந்து தான் போணுமா? பவர் ஆஃப் டைம் அவுட். எப்படி நானி ப்ரோ ஸ்டீவ் நம்ம வலிக்கு வந்தான் பாத்தியா? இல்ல ஒரு அளவு தான் நம்ம கிட்ட பேச்சலாம், அதுக்கப்புறம் வீச்சு தான். பரவாயில்ல கிராப்பிள் வச்சிருக்கானுங்க. வாங்கடா மூன் காடஸ், நம்ம ஹெல்ப்புக்கு வந்திருக்கோம்டா. என்ன அவன் மண்டையை போட்டு அழுகுறான்? ஐயோ என்ன விட்டுடுங்க, என்ன யாரோ அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. யாரு? டட்டோரே வந்துட்டாங்க. எது அவனா? Please don't go any further. As you get closer to Sumeru City, there's no knowing what dangers you might encounter. So this is our mentally disturbed man? இப்போ மட்டும் வெண்டி இங்கே வந்திருந்தா அங்கே நடக்கிறதே வேற. அதான் வரலையில. கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க. I'm going to gut you all. Cyrus, you didn't even bring a single guard? Do you think you're some sort of warrior? It's fine. Come here and look at this. Oh, it's... That's right. Flowers that bloom from openings in the ley lines, indicating some sort of anomaly. I don't believe I've ever seen a color like this before. Did you discover it nearby? Not just here. Way over there, too. They're everywhere. There's even more in that direction. என்ன இத்தனை இது ஒரே இடத்துல வராதே. டாக்ல டம்மி வந்தா ஸ்கர்க்க வச்சு ஒன் ஷாட் பண்ணிடுவேன். How did you ascertain the situation further ahead? Didn't you just say that we can't go beyond this point? Yes. This area is relatively safe so far.
But if you continue forward, delusions எல்லாரும் will என்ன start guys ஸ்பெஷல் afflicting your இன்னைக்கு mind. கைஸ் இன்னைக்கு நைட் நம்ம Among Us ஆடணும் பாத்துக்கோங்க. However, some vision-bearing mercenaries were able to maintain their sanity a little better. They're the அத ones who மறந்துடாதீங்க got back நண்பர்களே. news from further afield. Sino, do you remember the class I taught on dissecting ley line blossoms? I do, Professor. லைலன் அங்க இருந்த பிக்டர் ரூட்ஸ்லாம் இப்போதான் அஃபெக்ட் ஆயிட்டு இருக்குல அதனால தான் லைலன் கூட Good. After all these years, it's time to மீன் put that குழம்பு. knowledge into Oh my practice. god, I ate மீன் There must குழம்பு. be anomalous information hidden இன்னைக்கு within ஸ்பெஷல் these blossoms. நான் இன்னும் தூங்கல Kindi, லேட்டா. I'll need your help as well. Been a while since we worked on a project together, hasn't it? Roger that, Nandi. Sure has. Super. Well, what are we waiting for? Let's get to work. மீன் ஃப்ரை நண்டி. இங்க எனக்கு மீனே பிடிக்காது போங்கடா. Anything we can do to help? நண்டி ப்ரோ வீட்ல சாப்பாடு ஸ்பெஷல் பண்றதா ஸ்பெஷல். ஆஹா என்ன மீன்றியா? கோல்டு பீஸா இல்ல பிளாக் மணியா ஒயிட் மணியா? இப்பதான் குக் பண்ண போறேன். ஓகே நைஸ். எங்க வீட்ல சாம்பார் வச்சுட்டு எங்க அம்மா எங்கேயோ காலையிலே ஆயிட்டாங்க. நான் போயிட்டு காலையிலே ஏதோ சாப்பிடலான்னு பார்த்தேன் வந்துட்டேன். Let's regroup at Caravan Rebot later. Don't worry if you don't show up. I'll come and find you. மீன் சும்மா அருமையா இருக்கும். இது மீன் நெய் மீன். ஓ நெய் மீன். ஐயோ அந்த மீன் எனக்கு பிடிக்குமே. ஓ மை காட் எனக்கு அந்த மீன் வந்து நான் 11th படிக்கும் போது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த நெய் மீன் என் வாழ்க்கையில் எப்படின்னு. 11th படிக்கும் போது தான் நினைக்கிறேன். ஓகே 11th படிக்கும்போது எங்கள் சித்தப்பா ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. ஓகேவா அது எங்கள் சித்தியை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா கொஞ்சம் நாளைக்கு. ஸோ அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களாம் வருவாங்க. அதில் ஒரு அக்கா இருப்பாங்க சூப்பராக இருப்பாங்க. அந்த அக்கா மேலே எனக்கு க்ரஷ் இருந்துச்சு. அவங்க எல்லோரும் வீட்டில் சேர்த்து தான் பேசுவாங்க. அந்த அக்கா ஒரு டைம் நெய் மீன் கொஞ்சம் செஞ்சாங்க. அப்போ தான் நான் மீனை வந்து சாப்பிட்டேன். அதுக்கப்புறத்துலேருந்து மறுபடியும் சாப்பிட்றதில்ல. ஸோ அந்த நெய் மீன் எனக்கு பிடிக்கும் கொஞ்சம். அங்கேயும் க்ரஷ்ஷா? ஆமாண்ணா. சூப்பராக இருப்பாங்கடா அக்கா. சூப்பராக இருப்பாங்களா கேட்டமா? இன்ட்ரெஸ்டிங் அக்கா க்ரஷ். ஆனால் இதில் ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்ன தெரியுமா? அந்த அக்காவோட ஆள் இருக்குது. அந்த அக்காவை ஆள் கூட அந்த வீட்டுக்கு வந்தாங்களா எங்கள் பெரியம்மா வீட்டுக்கு சித்தி வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த அண்ணனுக்கு கூட தெரியும் என்னடா அவளை க்ரஷ் வச்சிருக்கியா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க. வைக்கக்கூடாதா? பிடிக்கும் இதெல்லாம் இருக்கு. வெயிட் முக்கியமானது தான். இது should be a heart of focus. All we need to do light with the fire seed and its restore the elemental power. Okay. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. That's it. If you heart of focus I might be useful Nahida. Dean traveler சூத்தியா வாயை திறந்து பேசுறா. வாயில் என்ன குளுக்கட்ட வச்சிருக்கியா? What is it? You thought of something? Really? Then let's get back and tell the others. எனக்கு தெரிஞ்ச அது உண்மையா தெரியல. இப்ப அது வந்தது நகிடா தானா? Glad to see you've returned safe and sound. கண்டிப்பா தப்பு. Any longer and we would have gone out looking for you. இங்க பாத்தீங்களா டாஞ்சரோட ஆளு தியா இருக்கால. Well, this is a nice surprise. I'm unsure if வாங்க you'll ஒயிட் with everyone we know பாஸ்ட் here. சீன் ப்ரோ. We've made some progress, so let's start by giving you and Paimon a quick update. By dissecting the ley line's blossoms, we've been able to deduce that although ⴰᴜ is experiencing an anomaly, it has not completely rejected access Bro from the Costa. outside. Dia is cool. Dia is T. The Dendro Archon has the power to connect to ⴰᴜ.
But there's also another way. I assume you recall the devices everyone was wearing when you first arrived in Sumeru? Devices? Oh, wait. You mean... The Akasha terminals? That's right. ஆனா இதுல ஒண்ணு நான் பார்க்கறேன். அங்க அல்லாத்தம் பாருங்களே, ஹிட் பேக்ஸ்ல நிக்கறான். இங்க சைனோ பாருங்களே, கூட எலும்பு கூட நிக்கறான். தியாக்கு கூட ஒரு 4 packs இருக்குங்க. Of course. It's been so long, Paimon almost forgot all about the Akasha. Wasn't it shut down though? Yes, but although the system isn't currently operational, the technological infrastructure is all still there. And it turns out that a certain someone gets so bored at work that he's actually read through every single one of the instruction manuals. No prizes for guessing who that was. ஸ்டோரி பண்ண சொன்னா என்னலாம் நோட் பண்ற? If praising others is that embarrassing for you, you can simply spare yourself the ordeal. ஸ்டோரியும் பண்ணனும் தான்டா. ஸ்டோரி பண்ணிட்டு தான இருக்கோம். As much as it pains me to say anything nice about him, there's no denying his intelligence. He rarely forgets anything he's read. The Akasha is exactly what Sumeru needs at this moment. Between us, we should have all the knowledge and expertise we need to get it up and running again. 6 packs இருக்கற மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு. கட்ஸ் தெரியுது. But if I recall correctly, doesn't the Akasha need a gnosis to function? That's exactly right. The Akasha relies on the gnosis as a power source, and in its absence, we'll need to find an alternative. To tackle this problem, it looks like we'll be relocating once again. Wait, Gnosis? Okay. Mainly to the Temple of Silence. Ring any bells? It's the only major institution in Sumeru dedicated to preserving the knowledge of King Deshret's civilization. ஆனா கிங் டெஷரட்டோட ஸ்டோரிலாம் நினைச்சோம்னா பயங்கரமா இருக்கும். அப்படியே உடம்பு சிலுக்கும் தலைவனே. எனக்கு அவனெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குங்க. அவனெல்லாம் ஒரு ஆர்கான் கோஸ்டே கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த கேம்ல. ரியலி சொல்ல போனா. I agree. தியாவும் டாஞ்சரோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணு. புரியல. What do you mean, bro? Master Nephis and the other sages have discussed it. As the chaos from ᴰᴜᴜ continues to spread, Caravan Rebot won't be a safe haven for much longer. டேய் எனக்கு நீ தியாவை டாஞ்சரோ வச்சு என்ஜாய் பண்ண சொன்னதுக்கு அங்க வெரசா குதிச்ச குதியில ஒருத்தருக்கு தேயில் விட்டுச்சு. அந்த மனுஷன் தானே ஞாபகம் வராரு. ஐயோ. We have to move into the desert next. The scholars and sages will head to the Temple of Silence, while the civilian population seeks refuge in Aru village. நல்ல ஒரு லைவ்ல இல்ல. The Eremites will keep everyone safe during the journey, and Candace will be there to receive us at the village. Feeding straw. Undead cat king test. Bro. This leaves us just one thing to worry about. Sitabu wow. டேய் கம்முனு இருக்கடா அந்தால வந்திருக்கல போறேறா. Archon. She's very weak. We can't afford to wait until ᴰᴜᴜ is fixed. There has to be another way to help her. Wow. Luckily, the traveler had a eureka moment while we were out investigating. நான் இங்க தான் இருக்கேன். ஐயோ. சிதம். மன்னிச்சு. Wow. Nice one, traveler. Let's hear it. ஆனா தியாட் இருந்த நான் ஒண்ணே இது அந்த அனிமேஷன்னு சொல்லி எதனா தெரியுமா இது சொல்லுவேன். விரிஸ்லி கிட்ட இருக்க அந்த பஞ்ச் பண்ணுவானே கிரையோ அப்ளை பண்றதுக்கு அல்ட் போட்டாலாம் ஒரே ஒரு இதுதான் ஷாக் வேவ் மாதிரி தான் கொடுப்பான். அந்த இவளுக்கும் அவனுக்கும் அந்த இதை மட்டும் ஸ்விட்ச் பண்ணியிருந்தா வச்சுக்க விரிஸ்லி இன்னும் டாப் போயிருப்பான். தியாவோட அல்ட்டில் தியா பயங்கர டுஃப்னு அடிப்பா. அந்த இது அனிமேஷன் மட்டும் விரிஸ்லி குத்துந்தானே வச்சுங்க விரிஸ்லி டாப் லெவல் டிபிஎஸ்ல இருப்பான். ப்ளஸ் இன்னுமே சூப்பராக எல்லாரும் எடுத்திருப்பாங்க. தியாவை கரெக்டாக இருந்திருக்கும். நான் என்னைக்குமே தியாவை பார்த்துட்டு அதான் கேட்குறேன். தியா கிட்ட இருக்க அந்த அனிமேஷன் அந்த பஞ்ச் ஸ்டைல் மட்டும் விரிஸ்லி கிட்ட போயிருந்துச்சுன்னா விரிஸ்லி மாஸ் காட்டியிருப்பான். Theoretically, it's feasible. From what you're saying, although elemental life and elemental energy have their differences, the Dendro Archon has explicitly stated that she can imitate the power of the former.
In which case, as long as ʀ is willing, she should be able to convert her own power into a form that the Archon can use. It wouldn't be difficult for her at all. The only problem is convincing her to help. Yeah! Even though she wasn't exactly friendly the last time we met, she didn't refuse to talk with us. Come on guys, நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்தனா subscribe பண்ணுங்க, லைக் பண்ணாத லைக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனல்ல வெல்கின் கிவ்வே போயிட்டு இருக்கு. சோ பின் கமெண்ட்ல லிங்க் இருக்கு, மறக்காம ஜாயின் பண்ணுங்க. When she realizes the danger that Nahida is in, surely she won't turn a blind eye to it. Either way, we're not exactly spoiled for choice here. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கீழே நம்ம லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க அனைவரும் அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கீழே இடத்துல ஜென்ஷன் பிளேயர்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். Hey, it's better than having no options at all. I agree. Without ᴰᴜᴜᴜ's aid, the Black and legendary red. Dendro dragon ʀ New may subscriber. well How be to the only join living thing Welkin? in Sumeru who can help our Archon recover her power. Nice comedy. There's no time to lose. I'll bring this proposal to Master right away. If Just he and click the other sages the link, agree, bro. we'll split Pin into comment 3 link. teams. Just click the link. Read the rules. அவ்வளவுதான். The academics will go to the Temple of Silence to படிக்க look for a தெரியுமில? solution to the Akasha problem. The Eremites will escort the civilians safely to Aru village, and the Traveler and Paimon will take the Dendro Archon to see ʀ. There's still a long road ahead, and no knowing if we'll make it. But at least we have a direction now. I'll take it over floundering around in confusion. If there are no objections, then let's proceed. But no matter the distance between us, there will always be an invisible force tying us together. May the bonds forged in the past shine bright ஆனா like சைனோல மாசா stars and கட்டி open a இருக்குங்க. new path before our ஆனா feet. பஃப் வருதுல பாப்போம். Huh. Is that from King of Invocations? No. This one's from King of Invocations, the sequel. Sequel. What's the difference? The sequel's much cooler. ஐயோ. Couldn't agree more. First Harbinger யார பாப்போம். Well, it was very apropos. இப்பதான பார்த்து Once this is பார்த்தோம். all over, ஆனா I'll அவன give இன்னும் everyone a ஃபேஸ் copy கட்டல of King of பாப்போம். Invocations and the sequel to show my gratitude. Come on, let's get moving. இந்த கேம்ல ஃபர்ஸ்ட் அட்வென்ச்சர்லாம் ஃபர்ஸ்ட் யாரை பாப்போம்னா இவள தான் பாப்போம். ஷின்னூரவ தான் பாப்போம். எங்கடா இருக்கு? Sinora. At the game starting online. Tighnari has brought me up to speed. Sinora. I approve of your plan of action. Sinora செத்து போயிட்டா. ரைடன் தூக்கி ஒரே சொர்க்கா சொருகிருச்சு. But we can't proceed with everything right away. மறுபடி கோல்டா நினை bro. இல்லடா தண்ணி நேத்து மாத்தி குடிச்சானா. This will be their first time in the இதெல்லாம் desert. வந்துருச்சு. அது So எப்பவும் we'll need to வராது. find additional personnel to help escort But them. அந்த தண்ணி நேத்து கொஞ்சம் மாத்தி குடிச்சதல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. You two, please go on ahead with the Dendro Archon. Let's rendezvous at the Temple of Silence later. No problem. We got this. Words can't express my இதுல நான் gratitude. இந்த இடத்துல பைமான ஒரு ரிலேட்டடா ஒரு சீன் I hope பார்த்தேன். everything goes அத smoothly நான் for all of us. என்னால நம்ப முடியல. Goodbye for பார்க்க now. போறேன். அதையும் நான் பார்க்கணும். அதனால ரீல்ஸ் தெரியாம பத்தலஞ்சிட்டேன். செகண்ட் சைல்டு. Going. If Paimon remembers correctly, the last time we saw ʀ was in லீவ்ல பார்த்திருப்ப. Traveler, Paimon. Could I borrow you guys for a moment? It'll only take a second. Klee, what's the Paimon matter? Karkar. Third Wander. Well, the thing is, Master Tighnari once told me, after you raise a problem, you should think about how to resolve it. But ever since I had that dream, I feel like I haven't been of any help at all. Hat guy. I tried my best to keep up with the conversation, but there was so much new information, I couldn't take it all in.
So, I just wanted to ask, do you have any tips for me there? Paimon knows exactly how you feel. But fear not, everything you need to know is right here in Paimon's notes. Sumeru chapter. யாமிகோக்கு தான் நெக்ஸ்ட் பஃப். யாமிகோக்கு, சீச்சிக்கு, சைனோக்கு, விர்ஸ்லிக்கு. It's got tons of info about all the things we've seen and heard on our adventures. 4 பேருக்கு வருது. அதுல மியூசிக் எல்லாம் இருக்கு, பட் 4 பேர் தான் கிரானிக்கல்ல வராங்க. எதுக்கு பஃப்? அவங்களுக்கு பஃப் வந்து எதுக்குன்னா ஸ்டெல்லர் அடுத்த ரியாக்ஷன் வருதுல. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜென்ஷன் ஒரு செட் ஆஃப் இதை மாற்றி தான் ஆகணும். ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ ஃப்யூச்சரில் வர கேரக்டர்ஸை மட்டுமே வச்சு அவன் வந்து இது பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரியாக்ஷன் போகணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நாட்கிரல் எடுத்திங்கன்னா அப்படி தான் தள்ளப்பட்டுச்சு, பட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஆனால் அங்கே வர அடுத்த ரியாக்ஷனுக்குமே அவன் வந்து அந்த இதுவே கண்ணீரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சரி இப்படி ஏதாவது பண்ணிட்டா நம்ம வந்து தப்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்படி பண்ணிட்டான். ஓகேவா? ஸ்டெல்லர் கண்டக்ட் அதான் நாண்டி ப்ரோ, நான் டாஞ்சரோ ப்ரோ அனிமா கேட்டுற மியூசிக் சொன்னார், அதை கேட்டேன். அதுக்கும் வரும், ஏன்னா ஸ்டெல்லர் சோல் வரும், ஸ்டெல்லர் கண்டக்ட் வருது, அப்புறம் ஸ்டெல்லர் இன்னும் என்னதோ ஒன்று வருது. ஓகேவா? டென்ட்ரோ சம்மந்தப்பட்டது. டென்ட்ரோ, எலக்ட்ரோ, அனிமோ, இவங்க 4 பேருக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. க்ரையோ, டென்ட்ரோ, அனிமோ, இவங்க 4 பேருக்கும் அந்த ரியாக்ஷனில் இது இருக்குது. ஹைட் வாங்க கிரேட்டஸ் ப்ரோ வணக்கம். நிக்கோல் ஆர்டிஃபேக்ட் கூட இன்னொரு ஆர்டிஃபேக்ட் பாசிவ் ஸ்டெல்லரை பற்றி போட்டிருந்தது. அதான். Paimon doesn't always understand the things you're talking about with other people. Whenever that happens, she notes Kenny down bro the வணக்கம். confusing parts and goes over them in her own time. ஸ்டெல்லர் வேப் வருமானடி வராது. நாட்கிரையில் வேப் வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு வேப்போட என்னோட இது சொல்கிறேன், வேப் இப்போதைக்கு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த இதுலேயுமே இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், வேப்போட காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கும், நம்ம கிட்ட தான் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் வேப்பை கொஞ்சம் அவன் தள்ளி வைப்பான்னு நினைக்கிறேன். Sure. Matter of fact, you can keep it if you want. Paimon has another copy. மெல்ட் இருக்கு. மெல்ட் இருக்கு. The spare copy was originally Bro, I lost left with 50-50 Traveler. on Durin banner. Paimon used to 63 worry pull that done. one day Still we no might not Durin. need a guide வரும் anymore, bro. so 75 she wanted to have a 72 ல gift வரும் for bro. him, in case we ever parted ways. ஆர்லியை வச்சு எதுவும் வராதா? ஆர்லியை வச்சு அதே எக்ஸ்டென்ஸ் இருக்கிறே ஓவர்லோட் ஆடலாம். It doesn't seem so necessary now. மேபி அப்புறமா வரலாம். அதான் அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பிக்காக பிளான் பண்ணிருக்கான். அதான் வேப்புக்கு மெல்ட்டுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு பைரோ ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் ஏதோ ஒன்று ஒரு பிக் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வேணா எனக்கு தெரியுது, என்னோட கெஸ்ஸு. ஓகேவா? Thank you so much. But still, these are your treasured ஆர்லிக் memories. நானுமே சொல்கிறேன் என்னன்னா I think I'll ஒரு make my own பைரோ copy and கேரக்டர்ஸ்க்குன்னே then return the சம்திங் original அவன் to ஒரு you. பிக்காக வச்சிருப்பான் ஃபியூச்சரில். அது வேணா நான் சொல்லுவேன் ப்ரோ. அந்த அடுத்த க்ரானிக்கல் விஷ் யாமிகோ, விர்ஸ்லி, சீச்சி, ஒர்த்தா, Have a safe trip. See you again soon. அதுவுமே பேட்டு தான் ப்ரோ சொல்லப்போனா. ஓகேவா? ப்ரீமோஸ் நிறையா இருக்கவன் நினச்சா எடுக்கலாம். ஓகே, ஆல்ரெடி பஞ்சத்தில் அடிபட்ட அதெல்லாம் இருந்தானா அதெல்லாம் போனால் அதுக்கு அடுத்த செட் ஆஃப் வரதில் 7 பாயிண்ட் இதில் ஜென்சன் நக்குன்றுவான். ஆர்லிக் மோனா பைரோ டூரின் நல்லா இருக்குமா? இப்போ ஆர்லிக்கு பைரோல நிக்கோலு, சிவ்ரிஸு, அப்புறம் ஃபிஷல். ஓகேவா? இதுதான் நான் பார்த்து விளாட்றேன். ஸ்வைப் பண்ணிடுறீங்க. அவ்வளோதான். Actually, never mind. In a pap size, Nervalet's probably one of those dragons who. டேய் சேரா டேய், இதெல்லாம் கேரக்டர் பற்றி பேசினா போயிடுவோம். நான் ஸ்டோரிக்குள்ளே போகிறேன். ட்ரைங் டு டேக் நகிடா டு ரிசர்ச் ஹாப்பி. ஓகே போகலாம். அந்த இடம் எங்கே இருக்குது, எப்படி இறங்கணும்? அங்கே இருக்கா?
ஏய் இந்த லாகின் இந்த ஸ்கிரீனை மறுபடியும் கொண்டான்ட்டானுங்களா? ரைட்ரா. இது நாட்கிரையில வச்சானுங்க. இப்போ மறுபடியும் இந்த இதில் வச்சிருக்கானுங்க. நல்லா ஏய் ஐயோ இந்த டிராகனா. I had a feeling your kind might come calling. இந்த டிராகனை எப்போ பார்த்தது தெரியுமா? பா. The ley lines are in disarray. Something has gone wrong with ᴰᴜᴛᴏ. Actually, wait a sec. Dynary, okay. Dia flame. இது ரெண்டு பேருக்கு மாறி இருந்துச்சு. Okay. Purity, treasure of dream. வாண்டருக்கு லைலா ஃபாருசான் சித்தோஸ். ஏய் இவளெல்லாம் பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆகுது? The Dendo Dragon Sovereign, the ruler of elemental created who stands under the apex Dendo itself, its many legends, he is immortal of fighter Klee. As a Dendo Dragon Sovereign, she is holding deep contact as far humans and gods are set to be born. She is indeed single. Success by the time was already started. Opposed to interested while the Dendo are conflict. Okay. Inside is not another title. Plus Dragon King, the supreme spirit that is name. Okay. Even from a great distance away, I can sense that Sumeru is headed for destruction. The dragon நம்ம விஷுவலா எப்ப பாப்போங்க? You who took our home from us. ஷேடோலயே இருக்குது. Prepare to watch as your own world is plunged into oblivion. Oh, how the cycle of history comes to a poetic conclusion. This isn't a joke, Pep. Nahida's in great இந்த டிராகனை பாக்கும்போது நம்மள செத்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். Is she now? Then do explain. For what reason should I lend Booer my assistance? Be not mistaken. The fate of Sumeru is of no concern to me. I am neither the god of this land nor its guardian. I may have given my tacit agreement as your kind built homes here and multiplied for generation upon generation. But that does not mean that I bear any responsibility for Sumeru. Tiny Booer, puny humans. In my eyes, all of you are but intruders who followed in the wake of the heavenly principles. I am not obliged to be your savior. Okay. The age of the dragons ended long ago, and the world that replaced it is under the dominion of the heavenly principles. Oh my god, புட்டு வைக்குது. Note இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான subtitles. In choosing not to side with your enemies when the heavenly principles' rules began to relax, I have been merciful enough. Do not forget that I have no love for this world you hold so dear. Apep, if you truly despise gods and humans so much, well, after the great humiliation of being helped by a god in the past, shouldn't you be jumping at this chance to balance the scales? Bro, bro, இவனுங்க டிராகனை காட்டல. bro டிராகனை காட்டல? கண்ணல காட்ட மாட்டீங்கறானுங்க bro அத. Now that is a compelling reason. When El Ahmar plotted against me and I was tortured by forbidden knowledge, it was Booer who saved me from agony. You are shit. Oh my god, bro. The dragon பயங்கரமா இருக்கும் bro. And though I regard with shame the pity of my enemies, to receive aid without repaying it would likewise tarnish a dragon's dignity. Oh, tiny Booer, puny humans. Just this once I shall deign to show you the true power of dragonkind. ஆட பாவி. Whoa! It's happening again! எனக்கு டிராகனாலே பிடிக்கும்.
எங்கடா போனோம்? இஷ்டத்துக்கு லோட் ஆகுது. இதுக்குள்ள தான் இருக்கு. ஏய் வெல்ல வா, நீ வெல்ல வா, அந்த நெஸ்ட்ல இருந்து வெல்ல. ஐயோ இந்த இடம் கொஞ்சம் அருகருப்பா இருக்குமே எனக்கு லைட்டா. It is done. The heart of Oasis is supplying her with life force as we speak. It shall not be long before she recovers. But I should warn you. Booer's existence is closely intertwined with രᴜᴜᴜ. Unless the issues plaguing it are resolved. Bro, இந்த டிராகனோட ஹியூமன் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? Bye bro. Bye guys. நல்லா இருக்கும்ல? பொண்ணா தானே காட்டுவானுங்க. Juicy. Thank you. Spare me your words of gratitude. You may also spare me your faint concern. அதோட பயங்கரமா இருக்கணும். லூமா மாதிரி. A dragon's sovereign's power is far greater than you can imagine. While I was indeed weakened when the heart of Oasis ran dry, providing tiny Booer with a morsel of my life force shall have little consequence. ஆனா நம்மளோட கற்பனைக்கு அளவே கிடையாதுங்க. நம்மளோட கற்பனைக்கு ஒரு அளவே கிடையாது. Oh, good to hear. Tall girl, like Luma, like கொம்பு, like green girl. எப்படி வேணா இமேஜின் பண்ணலாம். நல்லா இருக்கும்ல இந்த டிராகன் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருந்தா சூப்பரா இருக்கும். என்கிட்ட ஒரு டிசைன் ஐடியா இருக்கு. எப்படி? Ever held in high favor, I see. ஜூசியா இருக்குமா? Well, you know. The compliment was sincere. Simply accept it. I did once. Imagination have no limit. Tender dragon, dragon of life, right? That tree was not planted by the heavenly principles. രᴜᴜᴜ existed before they ever arrived in Teyvat. What? இந்த டிராகன் வந்து Dress எப்படி தெரியுமா போட்டு வரும்? காட்டுவாசிங்க Dress போட்டு வர மாதிரி இலையில கட்டிட்டு வருவான். சூப்பரா இருக்கும். Dragonkind. Primitive photoshoot. Its appearance and function then differed greatly from today. The ley lines flowed with an abundance of a familiar primitive form of elemental energy. You may know it as the power of the light realm. Dress எல்லாம் போடாது வர இது. The heavenly principles usurped and refashioned கூட டீசன்ட்டா இருக்கு. Capture ரொம்ப காஜா இருக்கு. Humanity and used it to anchor the fate of the world. Yet in the end, humanity has failed to protect it. Heavenly principles. நான் போய் God of gods. சென்ட் பண்ண போறேன். ஜாலியா போடா. தைரியமா போடா. The enmity between your kind and mine can never be bridged. Even so, as things stand today, holding a grudge against you would serve no purpose. But there will come a day when we reclaim this world for ourselves. The opportunity will arise no matter how long we must wait. போடுங்க அவ்வளவுதான். டிவேட் மொத்த டிராகன் கண்ட்ரோல் எடுக்க போது ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் சொல்லி வச்சிருக்குது. அந்த நாள் நான் வரேன். I can already sense that far away from here, the Hydro Dragon has wrested his authority from the hands of the usurpers. Okay. Though we have yet to meet, I know that we are both preparing for our revenge day and night. Uh-huh. It's probably best we
இல்ல ப்ரோ ஹைட்ரோ டிராகன் நம்ம சைடு அதுக்கு தெரியாது விடுங்க அதோட இதுலயே விட்டுறலாம் அத நானும் படிச்சு பார்த்தேன் ஓகே What is it? Sandstorms come. The Jinn. சின்னனா பேய் தானே Another calamity approaches. You both seem restless. Let us part ways here. Ʀ is safe with me. Once she has recovered, I shall return her to your side. Okay. Oh, thanks again. Take care, all right? பரவாயில்லை ப்ரோ டென்ட்ரோ டிராகனாச்சும் ஒரு பொண்ணு டிராகனா இருக்கு I told you already I have no need of your feigned concern. Bro, so do you know Dendro Dragon element is different from Nahida Dendro. Yeah. Nahida, you're awake. Are you okay? Cease your interrogation. Yes, she awoke for a brief moment, but she has now lost consciousness again. Take it. We shall talk more at another time. Buffering இல்லையே தம்பி உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை Dendro Dragon is nature Nahida Dendro Twitter pa the location என்னடா பொட்டி பொட்டி போட்டு வச்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலி டென்ட்ரோ இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் மாதிரி நீ சொல்ற இல்ல அது அப்படிதான் இருக்கும் சொல்லப்போனா ஒரு நேச்சரை வந்து ஒரு நாலேஜா கன்சிடர் பண்ணணும்னு நினைச்சீனா அது அப்படிதான் வரும் Where the heck are we? Did you just dump us in the middle of nowhere? நாடா புயலா No, Paimon remembers now. The Temple of Silence is over that way. Come on, let's go find the others. Hey, Anubis. என்னடா காணா போச்சு ஏய் ஓகே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்தறேன் ஓகே இன்னும் எந்திரிச்சு பல்லு கூட விளக்கலடா I'll protect the sages. நான் இன்னைக்கு அம்மாவை ஏமாத்திட்டேன் Return to Aru village. காலைல எந்திரிச்சு கூப்பிட்டாங்க ஒரு இடத்துக்கு நான் எந்திரிச்சிட்டு போயிட்டு மூஞ்ச மட்டும் கழுவிட்டு போயிட்டேன் நான் இன்னும் பிரஷ் பண்ணல Yes, Mahamaster Sino. அவங்கள்ட்ட மட்டும் சொல்லிருக்கேன் எங்க அம்மா இன்னும் என் பிரஷை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் வெரி சந்தோஷம் What's going on? You're back. How is the Dendro Archon? Sala web page reference. What a relief. It's the Jinn. Countless Jinn. Jinn were family created by goddess of flower. Himself after removing the blazing around light to destroy until the isolation to was wiped away. The storm has legendary tales living that hail. Temple of Silence. The organization. Okay. The giant tree. Introduce the foundation of hair. Stuff. The surprise across the lands. Then steam. The total of knowledge and ability of the ages past to the present. Okay. Dainari and Klee have returned to Aru village to help. The Jinn are being highly aggressive, so both the village and the merchant caravans require protection. It's just one thing after another. Where did all of them come from anyway? In all my trips to the desert, I've never seen anything like this before. As I see it, the only possible candidate is City of the royal capital of Montreal. Great Red Sand. Under the road also celebrate street the restaurant reboot time. The
suffering weakness is for டேய் என்ன போய் இதெல்லாம் படிக்க வைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா ஆனா நல்லா இருப்பீங்கடா Gurabad? Baladuri could explain in more detail if he were here. All I know is a rumor I've heard about from previous trips to the desert. Supposedly, a great number of dormant jinn lie sealed beneath that city. Gurabad is, for me, a fated land. I must therefore return back to இதெல்லாம் this மறந்தே city, போச்சுடா where my இந்த destiny கொஸ்ட்லாம் பண்ணி awaits me still. இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருங்க My master. நான் I எனக்கு இந்த am கம்பெனியின் sorry that I பக்கத்துல couldn't stay பார்க்கறது by your வேணும்னு side for சொல்லிட்டு long, இது and that I பண்ணேன் could not have more time to get familiar with. Lilupar. மறந்தே போச்சுடா டேய் அப்பா சாமிங்களா Yeah. We once said goodbye to a friend there. Well, maybe not a friend exactly, but someone we met on the road anyway. She was a strange bottle. If we can find a way to wake her up, maybe she can help solve the situation in Gurabad. அந்த கொஸ்ட்லாம் பண்ணியாச்சுடா டம்மி Well, be careful. You may find there's more than just the jinn to worry about. You mean there are other dangers in Gurabad? It's a sensible assumption to make. The moment we arrived in Caravan Rebod, the രⴘᴅ anomaly started spreading in that direction. Now we've moved to the desert, and suddenly we're plagued by jinn and sandstorms. நான் ஆக்டட் என்ன சொன்னேன் எண்ட் ஆஃப் தி டே எப்ப இருந்தாலும் புரியாமலா போவாது இல்ல லாஸ்ட்ல புரியும் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் அப்படிதான் To call it a coincidence would be a stretch. எல்லாருக்குமே அதுதான் Don't worry, we've gotten a lot stronger since our last stint in Sumeru. ஏங்க அப்பா வாங்கடா வாங்கடா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் பாம்பெல்லாம் நகை போட்டுருக்குடா When did they show up? It appears the monsters native to the desert have been stirred by the jinn's Green Ranger activity. உன் பவரை காட்றா உன் பவர் என்னது கம் ஆன் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ஸ்டோர்ல வாங்கிட்டேன் ப்ரோ மொபைல்ல இருக்கா ஓகே நீ டம்மியா தான் இப்ப இருக்கிற உன்னோட ஸ்பியரை மட்டும் எடுத்தா ஆனா சைனோட அந்த சித்தோ சைனா ஃபைட் அந்த சீன் சூப்பரா இருக்குங்க சூப்பரா ரெடி பண்ணிருப்பானுங்க ஸ்டோரி கோஸ்ட்ல Don't do anything too risky. You got it? காவே நம்மள வந்து இது பண்றானா கைஸ் இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு என் பச்சி அங்க சொல்லுது ஓல ஐயா போய் சிக்கிரிக்காத முடிக்கலாம் வாங்க எமித்து போவோம் மண்டைக்குள்ள அது ஓடுது Looks like Alahitha was right. Let's get inside and see what's going on. இருங்கடா A new moon rises. என்னையே பாத்துக்கடா போதும் அழுத்தி தர்க்கா ப்ரோ ஹல்லேத்தம் காவே சண்டை போட்டுட்டே இருக்காது அவனுங்க அப்படிதான் ரூம்மேட்ஸ் அப்படிதான் Keep coming. How many of these things are there? We'll never take them all out. Let's just head further. அடே அடே என்னடா சுழல்ல எல்லாம் மாட்டறீங்க நீ அடிச்சிருமா Target spotted. All units at the ready. ⴰⴜ அப்படியே போ They must be using this place as a stronghold. Are they the ones behind all this? Fighting Jin with one hand is between
ஜாலியா தான் இருக்கேன். பாருங்க. I will have order. Shine like a gemstone. அதான் கேஸா இருந்தாலும் ஜீபாய் எடுக்கவே இல்லை. Gather. தம்பி நீ என்ன நான் கழிவக்க முடியும். 2 பேர் தான் இருக்கீங்க. நீ அவன ஒருத்த அடிச்சிட்டு இருக்கான். என்னடா பண்றீங்க? அவன் பாவம் bro. ஐயோ. மூளையில விட்டு அடிக்குதுங்க bro. ஐயோ. bro அந்த செத்தே போய்ட்டான் bro. இவன் ஐயோ. மூளையில விட்டு கதற அடிக்கிறான். Wine tastes the same as I remember. ஐயோ. அவன் ப்ரோ அடிச்சுக்கிறான். பாவம் ஒரு டைனோசர் செத்துருச்சு. மறுபடி வந்துட்டான் ப்ரோ. அங்கே பாருங்க. எங்கடா போகிறேன் ப்ரோ? அவன் என்ன போய் முட்டிட்டு டேய் ஹெல்ப் பண்ணுறான் பாவி. ஆண்டி ப்ரோ அந்த மஷ்ரூம் பண்ணு. சண்டைக்கு அவன் நண்பனை காப்பாற்ற வந்துட்டான். இருங்க இங்கிருந்தே நம்ம யூஸ் ஆகுது. கீழே போய் லுமி அதை அடிப்போம். லுமி அடிக்குது, ஹைட்ரா கீழே அப்ளை ஆகல. அதான் பண்றேன். சரி போ. This is order. Surge. Time. Big one. Solidify. யார் local legend. Do you see that strange machine? Paimon has a sneaking suspicion that that's the thing wrecking Gurubad and setting all those snacks free. The target has reached the core zone. Requesting backup. Repeat, requesting backup. Backup en route. Stop him at all costs. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. என்னடா போக முடியல? ஓ பாருடா.
combat! Gather! A moonlit night for all. Lofty wisdom will show us the way. A new moon rises. A gift from the land beyond. Be cleansed. எல்லாத்தையும் அடிச்சாச்சா? This hunk of junk's gone kaput. Now we can finally. Okay. It seems my subordinates failed to stop you in your tracks. Hey, hunt along. Apologies, sir. There is no need to apologize. You did well to hold your ground against such a powerful adversary for as long as you did. I must commend your courage and perseverance. So, you're in charge here, huh? First the problems with 괰ᴜsoᴘ, now this mess in Gurabad? Are you the ones responsible for all this? I'm afraid I cannot answer that. I assume you aren't naive enough to expect answers from an enemy. Oh, this guy is so snooty! However you want to spin it, you're clearly involved in this somehow. So you can either start talking, or we'll have to make you talk. Let's get him! Paiman, கொஞ்ச நேரம் சூத்த மட்டும் இல்லைங்க. You're remarkably calm. Some would act more rashly upon finding the ringleader all alone. But you keep your cool. Even as your enemy, I must applaud you. ஆண்டி ப்ரோ இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? எங்க வீட்ல சாம்பார் நினைச்சேன் ப்ரோ. சுண்டல் கலாமா ப்ரோ. மனசே விட்டேன் ப்ரோ. Did you show yourself just to say that? Is this you trying to take back control of the conversation? Unfortunately, I really don't have anything to say to you. I am here merely to indulge my own curiosity. Your names are well known among the Fatui. Naturally, I wanted to observe you up close. Bro, while I design had the சூப்பரா தான் chance. ப்ரோ இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கெஸ் இருக்கு. இவன் பிளேயபிளா வந்தானா இந்த டிசைனை மாத்திடுவான்னு நினைக்கிறேன். Oh, I wouldn't dream of it. You seem rather predisposed to misunderstand. அவன் NPC-யா இந்த மாதிரி வந்திருக்கான். நம்ம ஜென்சன் காரனை பத்தி தெரியாது. பிளேயபிளா விடுறதால கேரக்டர் டிசைனை மாத்தி விட்டுருவான் லைட்டா ட்ரெஸ்ஸா. I'm quite aware that you are both heroes of great renown. You have resolved crises in many nations and won countless allies along the way. I've been following your adventures with great admiration. My only regret is that the trajectory of your journey conflicts with our goals. ஷாண்ட்ரோன்ஸ் கட் ஷாட் பண்ண மாதிரி. அவ கலரே மாத்தி விட்டானுங்க. Sorry, but that sounds pretty weird coming from you. சோ அந்த மாதிரி இந்த கேரக்டரை மாத்தி விட்டுருவானுங்க. I don't see why. We may happen to occupy opposing sides, but there is no cause for deep-seated enmity between us. Well, now that you're observing us up close, what do you see? I've observed as keenly as I can. Yet, while I endeavor to understand, your true strength remains a mystery to me. Violence is not my area of expertise either, so, you see, I would much rather converse with you like this than determine a victor with the edge of a blade. Besides, I've heard that even 3 moons in the sky fail to eclipse your brilliance. I know better than to bite off more than I can chew. 3 moons? Wait. So you have a connection with the Harbinger, the Doctor.
The second of the Futu Avenger. Well deduced. Our commander Vatore died in Nordcry, but there are things that do not end with his departure. We must... We must? Look at me. I almost divulged more than I should have. What are you after? Revenge for Dottore? Or are you plotting something else? I've said quite enough, I believe. There's no point in continuing this conversation, except to say, I've noticed that you seem to know your way around here quite well. A repeated visitor to Gurabad, are we? Ugh. I'll take that as a yes. Then I'm sure you'll have heard the story of this place. The mother of the Jinn, Liloopar, and the tragic tale of her vengeance that spanned 3 generations. It was right here that Liloopar once helped the wise to ascend to the throne. But from that moment on, every king who sat upon it was corrupted by power. These degenerate rulers lost control over their nation, and with it, the right to occupy that exalted seat. What are you trying to say? I'm trying to say... I once admired you for your adventures. That is the earnest truth. But it appears to me that your journey serves ultimately to uphold the rules of this world. Are these rules truly just? Does the heavenly principles rule with wisdom or folly? And how can we be sure that the 7 who wield authority over the world will not be corrupted? Do you seriously think you're gonna convince us of anything? Convince you? I'm sure my commander already tried that. Why would I waste my breath doing the same? If a few words from a stranger were enough to make someone completely change their stance, it would only prove that they never had a firm will to begin with. I am merely stating my position, so that we might understand each other better. One's enemy in the present may not necessarily be an enemy for life. As for what game I'm playing here, I'm simply buying some time. But now I must bid you farewell. It was a wise decision not to attack me immediately. Since you did not fall for my ambush, I will now have to ask those in hiding to reveal themselves. Leave this to us, sir. Very well. I trust you to do what is necessary. Stall him while I execute the next step of the plan. Sumeru City, ര But Dottore கூட சேர்ந்து இவனும் கெட்டவனா இருக்கானே சாமி. Hey, stop right there. நல்லா இருக்கு. Don't you dare leave without explaining yourself. பைமான் போறவனை ஏன் கூப்பிடுறான்? வந்தானா அடிப்பான். நீ அடி வாங்குறியா? All units stop them. Protect the commander. Did you hear that? He mentioned Sumeru City and ര He definitely knows something. We can't let him get away. Get rid of these pesky soldiers, quick! Rear guard to the front. Don't let them through. Like the dust. Get that thing in position. Hold on. Just a little longer. Gather. We finally beat them. That mysterious guy can't have gotten far. Let's catch up with him. At Tanjiro Artek super chatted $1.04. Nondi bro enjoy. New moon with face emoji. 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 Yeah. New moon with face emoji. Tengu emoji. Yeah. Tengu emoji. Tengu emoji. Tengu emoji. Tengu emoji. Full moon with face 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 emoji. Speaking head emoji. Speaking head emoji. Speaking head emoji. Bust emoji. Bust emoji. Bust emoji. Silhouetted busts emoji. Silhouetted busts emoji. Silhouetted busts emoji. Teddy bear 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 emoji.
ஏன்டா ஏன் நல்லா தானே இருந்தோம் சும்மா தான் அடாப்பாவி தேங்க்யூ ஃபார் சூப்பர் சாட் Hey you! Stop running and explain yourself! What are you trying to... What's this? Relax. A small trap like this won't be enough to hold you. The sandstorms from Gurabad will die down soon enough, but this small window of time was all we needed to launch the next phase of our plan. Back. Don't be discouraged. I knew that someone would come here eventually, so I planned ahead. Where to chat with you, which door to exit from, even which mechanism to wait by for you. I thought through every detail. அப்பப்போ ஒரு சூப்பர் சாட் இந்த மாதிரி போட்டாதான் நல்லா இருக்கு இல்ல புரியல You meanwhile know nothing of who I am. அப்ப எல்லாரும் So far you've only heard my voice, and for all you know, it may not even be real. But not to worry. This is only our first meeting. It shan't be our last. Just answer me one last question. Why do you continue to follow Dottore? He has conducted countless cruel experiments, even on his subordinates. Follow isn't quite the right word. Let's just say even those you see as villains have their friends, even if they aren't the most sincere of friendships. When any set of rules is established, there will be those who benefit and those who lose out. People will do anything to justify what they have gained or escape from the hardship imposed upon them. Neither he nor I are tolerated by the rules of this world. We were both searching for a new order. Our ideas of the final form that should take may have differed, but our journeys took a shared path. Goodbye, Traveler and Paimon. I wish you a timely escape, albeit not too soon. I will need a little more time to prepare, after all. Hey! 10K Wait, this dark wall. We've seen these on our adventures before. It swallows people up. Oh, I'm sorry. She shouldn't have jumped a gun. It's not your fault. Oh, okay. He may have fooled us this time, but we'll get him back. Okay. Dory-லாம் வந்திருக்கு. Sino and his team are guarding the north. We'll take this side. There's so many Jin. We can't let them get into Aru village. Don't fret. I am well prepared for this situation. வேண்டாம். Huh. So you have a solution? Perhaps you're unaware that I have a trusty genie partner of my own, Plumpy. If I send her to negotiate with the others, this whole thing will be resolved before you can say more. Dory, என்ன பண்ணிட்டு அடிச்சு போடுவாங்க Dory. Off you go, Plumpy. எங்க பம்பி? இங்க இருக்கா. Come on, what's the hold up? 5,000 mora. ஏய் டோரி என்ன பண்ணிருக்க? 20,000 mora. அது ஓகே. 100,000 mora. Final offer. 90 ப்ரோ இந்த டாஞ்சாவை ஃப்ரெண்டகஸ் கொடுத்துட்டு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்றான் அப்பல என்னன்னு கேளுங்க அது ஓ பிரச்சனை காசு கொடுத்து அடிக்க போற So she's a hired partner. ஐயா அது போய் பேசுது Hired partners are reliable too. Plumpy here is a highly skilled negotiator. You'll see. Just a few words from her and... Right. Pumpy அடிச்சு ஓத்திட்ட. ஐயோ. Plumpy! ஐயோ Dory, poor Dory. Don't you Jin have any respect for the rules? This was a
supposed to be a negotiation. How dare you treat my messenger like this? சண்டை போட வந்தவங்கள்ட்ட போயிட்டு இருங்க நான் காசு கொடுத்து அவங்கள கரெக்ட் பண்றேன். இப்ப பாருங்க என் திறமைய. முடியல டோரி. ஏலே டோரி என்ன பண்ற? அடிக்க வந்தவங்கள்ட்ட காசு கொடுத்தினா உன்னை அடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறியா? You wanna play rough? You can play at that game. டோரி 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 அடி உளுந்துரும் கம்பனரு. டேய் இதெல்லாம் வாடா வெச்சு நம்ம வந்து சுமீரவை காப்பாத்த போறோம். டோரி போக்க. டேய் அங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளுங்களாம் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இது பார்த்து நீ போய் டட்டோரிட்ட போய் பேசு போ. காசு கொடுத்து அவனை கரெக்ட் பண்ண போ. டோரியை போட்டு தள்ளிட்டாங்க ப்ரோ. Looks like it's up to us now. Be careful, Klee. ஜென்ஷன் நல்லா பண்ணியிருக்கடா. Yes, master. டோரிக்கு லெஜெண்டரி ஆர்க் இதாதான் கேஸ் இருக்கும். டோரி அடிக்குது. இப்போ அது அவரோட மைண்ட் செட் நான் சொல்லிட்டா. ஐயோ நாம எந்திரிச்சா நம்மள கொன்றுவாங்க. Pass out. Never mind. Maybe it's time for revenge. You know, this reminds me of when you first arrived in Avidia Forest. You were trying to help a child retrieve a lost toy when you stumbled upon Spino Crocodile territory by mistake. Yeah, I remember. Our first time fighting side by side. I seem to recall swooping in to rescue you with a team of forest rangers. Please stop. Bury you. Holy கொன்னுட்டேன். டேய். கண்ட்ரோலர்ல சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது. டேய் இருங்கடா. அடி இருங்க. Yeah. ப்ரோ இன்னும் இதுங்களா இருக்கா? அடே டோரி அடிக்காதீங்கடா. இருக்கடா. எப்பங்க அடிச்சு இது எப்பங்க நான் சொல்றது? டோரி ரிவெஞ்ச் ஆர்க். அட பாவிங்களா டேய், என்ன போய் இப்படி பண்ண வச்சிட்டீங்களடா. ஆனா ரியலி
கீபோர்ட் விளாண்டனா வச்சுங்க இதெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் தாக்க முடியாது. டோரி வா சார்ஜ் அட்டாக். What a drag. Yeah, boda. Dory There's Revenger. too many of them. I Dory. can't believe I used 12 rare items in one battle. I Ennaala shudder to think mudiyala that this is going to affect this month's accounts. The sight of that glaring deficit might be more Dory, than my poor heart can உயிர் வாழ்வியானே தெரியல. இதுல உன் காசெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போகுதுன்னு கவலைப்படுற பத்தியா? Tighnari, how's the situation on your end? We held the line, though it was a close call. But it looks like they're preparing யார் for யார் another லைவ்ல attack. இருக்கீங்க? Has something happened? They've breached our defenses in the south. The Whole Jinn are episode pouring in. போகணும்னு நினைச்ச one We're moving the episode. villages to the north as we speak. நீ நினைப்படா. We're hemmed in. This is getting precarious. Our margin for error just got a lot smaller. Okay. That's why we wanted to confirm your status. 5 பேர் We need to இருக்கீங்க. consider our next move மிச்சம் இருக்க carefully. anyone new viewers? Bad news. Another line of defense has been breached. Klee, go with them and assess the situation. Dory and I will hold the line here. But Master! This is not a discussion, Klee. Don't worry about us. She clearly still has plenty of tricks left up her sleeve.
வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்துட்டேன். Wait, you can't pin all your hopes on me? Oh, great. I've almost run out of the things I brought with me. And the... Master! Need any help? Hey, Nicole! Huh? What is it, Klee? If things continue like this, it won't be long before Aru village is overrun by Jinn, and the sandstorms are sure to follow in their wake. I do have a plan, but I can't guarantee it will work. Nicole. I don't care. Whoever you are, please just help us. The only one who can help is you. I am merely here to guide you along the correct path. I am a spirit created at the beginning. I am a flickering illusion. I am the shimmering light that flows from the eyes of the Creator. What do you mean? It doesn't matter. You don't need to understand it. Just repeat after me, one line at a time. Watch out! Jinn incoming! I am a spirit created at the beginning. Here goes nothing. I am a spirit created at the beginning. Doriயோட ரியாக்ஷன் என்னமோ நடக்குது. I am a flickering illusion. I am a flickering illusion. இது நிக்கோலோட இதுன்னு நினைக்கிறேன் பவர். What's wrong, Plumpy? I've never seen you so agitated before. But how do you... Do you know what Klee is reciting? I am the shimmering light that flows from the eyes of the Creator. I am the shimmering light that flows from the eyes of the Creator. வாங்க ஃபீபி சூபி. It's a song composed by the goddess of flowers. தூங்கிட்டேன் Nahida. But very few தூங்கிட்டியா? records of it remain, even in historical texts. All we have is a few fragments. Is Klee an avid historian? Not to my knowledge. The Jinn have actually quieted down. Although... No, it's more than that. It looks like they're showing... submission. Clearly, the songs left by the goddess of flowers have a soothing effect on them. At the very least, they're much calmer now. Really? Let me try. I am a spirit created at the beginning. Don't stay away! I'll stop! It seems like the song only works when Klee recites it. But why? ஏய் காலி ஆறாவோட நிக்குது. டம்மி பாவாவே வந்தானா அடிச்சு போடும். ஆனா இந்த அந்த ஆர்க்ல எனக்கு பிடிச்சதே நான் பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்க டோரி தான். Any luck? இப்போ நாம இங்க இருந்து தப்பிக்கணுமா? When I heard that loud rumbling in the distance, I thought the shifting sands would bust open the gates to some ancient treasure இவ vault. வந்திருக்கா. Turns Wait, that sounds like... it's been a long Jet. while. Did you miss me? No madam. ஜெட் இவளெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். இவளெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்டோரியில சூப்பரா இருக்கா. Let's save the catching up for later. First, I gotta get you guys out of there. This should be the right mechanism. Ben, can you handle it? There we go. ச்சே ஐகான். இங்க பாத்தீங்களா Dress என்ன Dress காட்டியிருக்கானுங்க. இன்ன வரை என்ன Dressல இருந்தோம். தற்குறி. Come on, let's leave this place.
ஜெட்டை இவளை பார்த்து இருக்கேன் பண்ணி இருக்கேன்னு சொல்கிறேன். கொஸ்டுடா டேய். ஏன் நான் தெளிவா இல்லைனாலும் நீங்கள் ரொம்ப இதாக இருக்கீங்க. ஓ தப்புனா Those Fatui sure made themselves scarce. It's like they were never here. இன்னொருத்தி பிங்க் கலர் ஹேர்ல இருப்பா பாருங்க, அவ சூப்பரா இருப்பா. The Fatui? They came to the desert again? Yep. No idea what they're planning this time. They were being very coy about it. How have you been, Jet? அப்பாடா கேட்டான்டா. Well, since we last met, I've started my own band of mercs. We've actually made quite a name for ourselves. Oh, yeah. On a slightly different note, I have some good news. I finally took care of Masaira. Not much to write home about. It was just another day. Found his hideout. Dragged him out of his cozy little bed. He tried to talk me into seeing his point of view, as usual. But I'm way past that by now. There was nothing he could say to save his life. What about you guys? Bet you'd forgotten all about me and Ben, huh? Of course not! We're super duper best friends! Super duper best friend. Super duper. Wow. Sounds like I should make time to visit some other nations too. Anyway, what brings you to Gurabad? Oh, right. I almost forgot. We're here to look for Lilupar. Oh, that bottle? Yeah! We need her power to calm the Jinn and stop the sandstorms. Here's hoping we actually manage to find her, after all the trouble we've been through. Surely with everything's been going on in Gurabad, she must have woken up, right? எங்கடா இன்னும் போகுது? லஞ்சட்டா கொடுக்குறேன். வணக்கம் நாண்டி ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிடல ப்ரோ. டேய் நான் லைவ்ல தானே இருக்கேன், நான் எப்பறா சாப்பிட்டுவேன்? Let's see. She should be around. Aha. அப்பப்ப லைட்டா ஸ்டீவ் பைத்தியமாயிடுறான், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. What a long dream that was. It's been a while, my master. Oh, and you're here too, little wildcat. The four of us back together again. Imagine that. After we last parted ways, I merged with the land beneath Gurabad to suppress the dark calamity stirring in the depths. It rekindled the flame of vengeance within the Jinn, depriving Gurabad of any hope of peace. I fought against it for a long லைட்டா கொஞ்சம் ரேஞ்ச் ஆகுது ப்ரோ அவன் பண்றது. சோ ஏதோ பேசிரவனான்னு நானும் பார்க்கறேன். To the west. Suddenly, the pitch black abyss fell silent. ஏனா ஸ்டார்டிங்ல வந்தவனுங்கலாம் நல்லவனா இருக்கானுங்க, அதுக்கு அப்புறம்லாம் ரொம்ப கொடூரமா கிறுக்கனா மாறிடுறானுங்க. ஓகேவா? அதுல ஒன்னு ஸ்டீவ். Once satisfied that that dark power could no longer bewitch the Jinn, I too fell into a deep slumber, from which I have only now awoken. Why have you returned to Gurabad, my master? And why is my sand-swept homeland in disarray once more? Well, basically, Sumeru's in danger and a lot of our friends are affected. Some bad guys messed around with 괰ᴜᴜ and now they've released the Jinn in என்னடா here. சம்பந்தம்? லைக் வியூவர்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரீமர்ஸ்னா அப்போ என்ன மாதிரி இருக்கவனெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டாஞ்சிரோ, சூர்யா, புஜி இவங்கெல்லாம் தெளிவாக தானே இருக்காங்க. சரி லைக் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் லைக் வியூவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறையே. சரி எக்ஸாம்பிள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டாஞ்சிரோ, சூர்யா, புஜெல்லாம் அவங்கெல்லாம் தெளிவாக தானே இருக்காங்க. ஏதாவது ஒன்று சொல்ல முடியலன்னா என் மேலே பழி போட்டுறது. We managed to chase off the culprits, but we have no idea how to seal this place back up and stop the sandstorms.
I may look like a drunken guy. எனக்கு பைத்தியக்கார கூதி மாதிரி தெரியுது. பேசிர போறேன். Child's play. I shall quell the djinn and scatter the storms. Thank you, ḻɪʀᴜ. No need to thank me, my master. I have granted many wishes in my time, and this was the most trivial of them all. நீ சொல்லிட்ட bro. அவ்வளவுதான் bro. The sandstorm's gone. Bro, fun என்னைக்குமே ஒரு ஃபன்னெல்லாம் வந்து ஒரு 2 டைம் 1 டைம் தான் ஓகேவா. மறுபடியும் அதே கர்மத்தை ரிப்பீட்டடா பண்ணா அது எரிச்சல் தான் வரும். ஸோ அவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்தபோது தெளிவா இருந்தான். ஸ்டீவெல்லாம் பல மாதிரி பேசினா நல்லவனா இருந்தான். அதுக்கப்புறம் போகும்போது என் தலை மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு ஆடுறானுங்க. ஓகேவா, ஏதோ அவன் தான் ஏதோ பண்ண மாதிரி சொல்றான். ஸோ அப்படிதான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஓகேவா, ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்மள்ட்ட பேச்செல்லாம் கிடையாது. வார்த்தை தான். You can introduce us to your other friends. Another adventure begins. Lovely. The storms have stopped. We should be able to get to the Temple of Silence without any problems now. Time to regroup. Oi. ஆபாசம் தவிர்ப்போம் தோழரே. அதை தவிர்த்து ஒன்ன மாதிரி இருக்கிற பீப்புள்ஸ் எல்லாம் ஆபாசத்துல தான்டா கட்டுப்படுத்தவே முடியும். So, this is the Temple of Silence. I've heard the ര mention it in passing, but I never imagined it would be this big. It's colossal. I thought the temple moved to the rainforest ages ago. When did they scamper back into the desert? I don't know. This plan sounds a little too risky for my liking. நீ ஒழுங்கா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் ஆகும். Even in King Deshret's day, this was experimental technology. We have no idea what could happen if we activate it. Well, unless you know of another viable alternative for the Akasha terminal, I'm afraid this is our only option. The plan is sound, and the risks are manageable. However, if we are to proceed, we must act quickly. The scale of this project is enormous. Even with Žᴇʟʟᴏ, Pharazôn, and every other scholar of mechanics working on it full-time, the proposed modifications won't happen overnight. காவி என்ன மாதிரி நேரத்துல சிரிக்கிறான் பாருங்க bro. You're back. Everything all right? And who are they? Friends of yours? Pretty much everyone in the Temple of Silence is. This guy's Žᴇʟʟ, and the one next to him is ᴰᴜ. Hello, I'm Jet, and this is ḻɪʌᴜ. Oh, a famous name from the history books. Pleased to meet you. A friend of a friend is a friend of mine, as they say. Who's they? Who's they? Huh? Do people not say that? Not in the desert. Friends you can trust, but friends of friends? Gotta keep an eye on them. Still, I do trust the Traveler's judgment. I'm sure you're good people. The sandstorms have calmed down. I take it the ģeṛbād problem is resolved? What did you find? And after getting all smarmy with us, he trapped us there. Luckily, Jet used the mechanism outside to free us, and then we got ḻɪʌᴜ to put a stop to the chaos. Wow. Thanks for being there to help them. ஒரே நிமிஷம்.
So, this mystery man openly admitted that he was merely a Harbinger subordinate. Yeah? Is there something weird about that? Oh, you mentioned it's a little strange. I assume you aren't naive enough to expect answers from an enemy. Well deduced. Our commander, Dottore, died in Nordkrai. Commander. Are you wondering about his true identity? Or do you think there's a big conspiracy behind all this? I wouldn't go as far as to call it a conspiracy. Just the simple fact that having someone to shift the blame on tends to prove useful should trouble come knocking later. The most important thing for now is to solve the immediate problem. Perhaps that man knew you wouldn't have the resources to investigate his background and so didn't put much effort into disguising himself. This is all getting a little cryptic for me. I'll let you guys talk while I take a walk with Ḻīlūpār. Jet? Aren't you with the Blazing Beasts? What a coincidence. Didn't expect to run into you here. We're Question. So our only option is to modify the Akasha using certain resources we hope to find in the mausoleum of King Deshret. According to certain sources in the Temple of Silence, there is a core device in King Deshret's mausoleum known as Aru. Little is known about this device. இல்லடா எனக்கு கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. If these sources prove correct, the energy contained within Aru may be sufficient to power our However, லோடிங் ஆனா அங்க ரெட் கலர்லயாச்சும் ஏதோ ஒன்னு வந்திருக்குன்னுடா. அட்லீஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்டா. எதுவுமே வரலடா. Hey, you guys having the trouble issue in the network. I'm sure they'll reach a compromise once they've argued it out. The people of the rainforest are always cautious when it comes to desert technology. But times of crisis like this leave us with little choice. Wait, Paimon has a question. Is this the same Aru we've heard of before? It's sealed off, right? Some sort of prison where the Goat King, Ibis King, and Crocodile King are ரெண்டு பேருக்கு நெட்வொர்க் சரியில்லாம இருந்திருக்கும்டா. Well remembered. Yes, that's exactly right. According to our records, Aru was the most brilliant creation King Deshret ever conceived of. Built by divine and mortal artisans, working together. That being said, what Aru actually does and why it was built, those are deep secrets we are not privy to. Until recently, I wouldn't have been optimistic that the place even exists. The only reason I'm inclined to believe it now is because we heard it from the Ibis King Thoth himself at his temple. Paimon totally gets that. When Paimon first heard about it, she thought it sounded pretty unbelievable too. Do you guys still remember that? The Ibis King told us they were trapped in our... I think I remember. What causes our rise and fall, what obliterates love and hate, and what determines truth and falsehood. Yeah. If only Nefer were here. She's dealt with the Ibis King before, so she might know more. Oh, Nefer's a friend we met in Nordkrai. Nordkrai? Funny. She showed up here earlier. Huh? Huh? Yeah. Had another lady with her too. Both said they knew you. They contacted the sages, claiming they might be able to offer some assistance. Really? நஃபர் கூட யாரா வந்தது? Came here to help out? லுமாவா ஜகோடாவா? Yes, really. It was just before you got back. One of them said she's made Nordkrai her home. If she's the person you were talking about, then... Looks like betting on Aru was the right choice. See? They're right over there. Nicole! What? Nicole! Nefer! Why, hello! We're here to help. Oh my god. Such a beauties. What a such a lovely beauties are there. It's a good thing we left early. We almost got locked out. I'm seeing the same. Locked out? What do you mean? Oh, you haven't heard?
An invisible barrier has appeared around Sumeru's borders, cutting off all travel in and out. No one can leave and no one can enter. Sumeru has become a lonely island. Are the Fatui behind this too? Actually, no. This has nothing to do with them. I suspect it's a defense mechanism within ɪᴏᴜᴜ itself. ɪᴏᴜᴜ is the source of Teyvat's ley lines after all, and Sumeru is the nation closest to it. I imagine this function was put in place to seal the entire region off in the event of serious damage, preventing the disaster from spreading to the rest of Teyvat. It may have been implemented long ago. But doesn't that mean that the people here won't be able to escape to other nations if the anomaly keeps spreading? Install our post anapana paru. Currently, that does appear to be the case, which is precisely why I am here. This is a critical moment for the world, and Sumeru is the eye of the storm. இது பாத்துர்க்கேன்டா. Akatsuki. Loli Akatsuki. I'm surprised you managed to convince her to come back to Sumeru. Indeed. Even for someone of my wisdom and eloquence, this tested my skills to the limit. And why should it concern me that Sumeru's in trouble? Surely you don't think I still have feelings for that place? Judging by your tone, I suppose you don't. Sounds like you don't know much about my past. And here I thought you knew everything. All I know is that the Ibis King is the source of your power. He was quite a prominent moon envoy once upon a time, so I do know a thing or two about him. As for your past, I have ways to learn the full story if I wish to. But everyone has secrets they'd rather keep to themselves. Wouldn't you say? I'm glad you see it that way, Miss Nicole. I'm seeing the same something. You guys are seeing that? I've chosen to call Nodcry home. I'm only seeing which is that, why I did my you part guys in are its also hour of seeing need. That doesn't mean world savings become a habit with me. I You know have what no I mean. particular desire to play hero in Sumeru, thank you. I understand. Human emotions do not appear and disappear without A cause. little bit There is always different. a reason to be found behind both salvation and destruction. Still, if time has taught me anything, it's that human emotions are often complex and in conflict. Nicole That's 4-star why people wire change their star. minds about things அவ்வளவுதான் all the கேட்கணும். time. But that's where we பொட்டுடா. angels come in. Our duty ultimately is to guide people towards their deepest, truest desires and help bring them to fruition. So I wish to hear about your past, because I do not believe you are motivated by hatred alone. And if we still arrive at different conclusions in the end, that's okay. சக்கமா மாயமா அடப்பாவி. I refuse. Wait, what? But I set the atmosphere and everything. Isn't this supposed to be the moment when we finally open up to one another? Is it? Maybe I'm not so good at reading the atmosphere. You're right, Nicole. There's more to me than just hatred. Had it consumed me, I'd be left stuck in the past forever, never living in the present. But I don't think that your guidance can change my mind. The all-consuming sands, the bloodshed, both deserved and undeserved. Those old emotions cling to me like a shadow. Do you wish to shake them off? Shake them off. Guys, do anyone have any opinion about any upcoming characters with Nicole must be their team comms? Who new video ஒன்று விட்டுருக்கான். அது நியூ ரீஜன் order cutscene. Is region. No. அது I வேறயா? hope to remember them forever. அட Those இருங்கடா emotions ஒவ்வொண்ணா and அடிங்கடா. எதுக்குடா memories இத்தனை shaped கொடுத்து me into the அடிக்கிறீங்க? person I am today. They'll always be a part of me. In that case, would you like to hear my perspective, at least? Sure. It's not every day you get to hear an angel's opinion. A
long time ago, when the angels still walked freely upon the earth, I found life tedious. Monotonous work, lukewarm relationships. Things weren't nearly as interesting as they are now. And yet, ஆனா since the நம்ம angels' நிக்கோல demise, பாக்கும்போது I have அவனால found myself பேச using those முடியாது. days on more அவ than one பேசுறது occasion. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இதுல தான், இந்த லாங்குவேஜ்ல தான் தெரியும், சப்டைட்டில்ல தான். அது நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுதுங்க. ஒரு அந்த கேரக்டர் ரீதியா ஒரு டெப்தா கிரியேட் பண்ணியிருக்கானுங்க. எனக்கு அதான் நிக்கோல எப்போ பார்த்தாலும் அது பேசுது ஓகே, பட் அது வாய் எதுவும் அசையலையா, ஆனால் அது அக்செப்ட் ஏற்றுக்க முடியுது ஈஸியாக. ஒரு சில கேரக்டர் வாயை அசைக்கும், அது என்னடா பேசுதா, ஓகே ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் நிக்கோல் என்னதான் அதனால பேச முடியலனாலும் பட் அதோட சப்டைட்டிலுக்கும் அதுக்கும் அவ்வளோ சிங்க் ஆகுது. Human emotions are often attached to a person, a place, or an object. When those things are gone, the memories quickly fade, and the emotions slip away along with them. If Sumeru were destroyed, both rainforest and desert would be no more. With the object of your hatred wiped from existence, it would not take long for the memories buried deep in your heart to slowly fade. Both love and hate are intense emotions, but they are nothing compared to the void left behind when they disappear. Most sophisticated, Miss Nicole. But anyone focused on the future could only ever applaud the destruction of the things they hate. Still, I'm a special case. Someone once told me that human memory is more selective than a Mora-hungry merchant choosing between customers. We all need a reality check once in a while, so we don't forget the truth. As much as I dislike Sumeru, this is no way for it to perish. All right, you win. I'll help you out a little, but I won't work for free. How much will you need? You're not gonna milk this for all it's worth, are you? What do you think? I'll be upfront with you. I don't have much more on me. If that's what you need, I could borrow some from Alice. Or perhaps I could pay in sculptures. The ones I carve are actually worth quite a lot. Just cover my travel expenses. Huh? Is that all? நிக்கோல் நம்பாளுங்க கரெக்டா. That's all. Given all the people I owe favors to, I can just about justify a trip to Sumeru. Yehoda! Yehoda! Here, boss! What do you need? I'm going back to Sumeru for a while. While I'm away, you'll be in charge of the curatorium. Me? I'm in charge? Whoa! Don't worry, boss. You can count on me! And that was how the ingenious Angel Nicole brought you the perfect person for the job in your hour of need. Hey! What Nicole, ni mass Nicole. That was far more detailed than necessary. Not lacking in embellishment either. I never thought I'd return. Especially not the desert. But life doesn't always go as planned, I suppose. What's Candace up to? I don't think I've seen her yet. She's still taking care of things in our village. Should be joining us before too long. ஓடு மாசா இல்ல அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. நினைச்சு பாருங்களே, கடைசியில இருக்கிற எல்லா டிவெட்ல இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸும் அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் மாதிரி நிப்பாங்களாமா. இந்த பக்கம் பார்த்தா மான்சட்டோட படை, அந்த பக்கம் பார்த்தா லீவோட ஜாங்லியே வந்துடுவாடாமா. இந்த பக்கம் நகிடா, இன்னசுமா, ஃபவுண்டன், நேட்லர், நாட்கிரை, ஸ்னிஸ்னயா. ஓ மை காட், எப்படி இருக்கும்? We're planning to go to the mausoleum of King Deshret to look for the legendary Aru, then use it to try and அந்த restore மாதிரி ஒரு the சீன் Akasha மட்டும் system. வச்சாலும் வச்சுங்க, ஜென்சன் எங்கேயோ போயிடும் ப்ரோ.
அவஞ்சர்ஸ் அசெம்பிள் மாதிரி இருக்கும். ஆமா bro. According to records in the Temple of Silence, the mausoleum houses something called Aru's Chute, which can be used to establish connection with Aru. We still have some time before we leave, so there's no rush. No, not a pick in time. By the way, who are these two new faces? Just call me Nefer. I'm based in Nodcry. Did I hear you mention Aru? Correct. Well, I happen to have a connection with one of the 3 retainers imprisoned inside, the Ibis King. I'm here to get things done. So if you don't mind, Nicholas I should come Bennett with buff you. try பண்ணிட்டு சொல்லுங்க bro. That sounds perfect. எக்ஸ்ரே கேரக்டர் நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு ஒரு கன்க்ளூட் வேணும்னா எக்ஸ்ரே பஃப்ஸ் ஆர் பெனட் தான், அதை விட்டுருங்க ஓகேவா. பெனட்டோட நிக்கோல அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது, அது ஒன்று இருக்குது, அதை புரிஞ்சுங்க. அடுத்து நிக்கோல் வந்து எக்ஸ்ரே பஃப்பும் நல்லா கொடுப்பா ஓகேவா. எக்ஸ்ரே கேரக்டரோட இருந்ததுன்னா நல்லா மெயின் டேமேஜ் கிடைக்கும், அதெல்லாம் இருக்குது ஓகே. அது ரெண்டையுமே ஒரு டீமுக்குன்னு சொல்லி பெர்ஸ்பெக்டிவாக போடலான்னு நினச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ரேர் தான். ஏன்னா இவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே இன்னொரு கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா நல்லாவே பஃப் கொடுப்பா. நம்ம பெனட்டு சாதாரணமாகவே அவனால் எவ்வளோ தர முடியுமோ அவன் நல்லாவே தருவான். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு பார்த்தா. பட் டேமேஜ் ரீதியான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் செக் பண்ண கிடையாது. இது வந்து என்னோட கன்க்ளூடில் இருக்க டேமேஜ் ரீதியான்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் 2 பேருமே கொஞ்சம் ஈக்குவலாக தான் இருப்பாங்க. ஒரு எவ்வளோ % சான்சஸ் இருக்குன்னா ஒரு 10% சான்ஸ் வேணால் மாறும், இதோட ஒன்று பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் அந்த 10% அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு தான் என்னோட கெஸ் இருக்குது. Miss Nefer, are you from the desert by any chance? நிக்கோலா பிக் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டீம் வைட் அட்டாக் பஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் என்ன கேட்டால் 2 பேருமே நல்லா தான் இருப்பாங்க என்னோட ஃபீல் இருக்குது. I don't know. There's a familiar air about you. Plus, you mentioned Candace. Sorry, I don't mean to pry. It was just a random thought. ஆலிஸ் அவங்களோட மெயின் கீ ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆலிஸ் அவனுங்க வச்சிருப்பானுங்க, இன்னுமே வச்சிருப்பானுங்க. ஆலிஸை ஏன் வச்சிருப்பானுங்கன்னா, ஏன்னா நிஸ்னாயால ஆலிஸை விட்டானுங்கன்னா இதையும் விடுவானுங்க, யாரு சிரிட்ஸாவையும் விடுவானுங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அடுத்த கட்ட அந்த பிஸ்னஸுக்கு சொல்லப்போனால் ஆலிஸ் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கீனே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா. ஸோ ஆலிஸை வந்து நிஸ்னாயாலாம் முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு ரீஜனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரானுங்களா இல்லை இதுக்கப்புறம் அது 2 ஏதோ சொல்லியிருக்கானுங்க, அது எப்படி போகுதுன்னு தெரில. ஏன்னா அதுக்கடுத்து அவனுக்கு மார்க்கெட்டிங் வேணும்னா ஆலிஸ் அவன் உள்ளே வச்சு தான் ப்ரோ ஆகணும், வைக்கவே மாட்டான் ஓகேவா. ஆலிஸை வந்து இப்போதைக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டான். ஏன்னா நீங்கள் எப்படி நினச்சி பாருங்க, 7 பாயிண்டில் உங்களுக்கு சிரிஷாவை ஒரு பேனரில் கொடுக்காம அவன் போயிடுவானா நினச்சி பாருங்கள். 7 பாயிண்டில் ஆலிஸும் வருது, சிரிட்ஸாவும் வருது, இன்னும் அந்த ரீஜனில் இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரில, எல்லாமே வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஆலிஸ் அவன் கொடுக்காம வச்சுட்டு அந்த ஐப்பை கிரியேட் பண்ணி நிஸ்னாயா முடிஞ்ச பிறகு குத்தானா அவனுக்கு ஓகே நம்மளோட பிளேயர்ஸ் எங்கேயும் போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மைண்ட் செட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருவான். இதுதான் நடக்கும். Yeah, you are right bro. I want it almost on of here. ஆலிஸ் டிபிஎஸ்ஸா வருவாளோ அதுவும் தெரியல. வருவான்னு வேணா தெரியும், பைரோ கேரக்டர்னு தெரியுது எல்லாருக்கும், ஏன்னா விஷன் காமிச்சானுங்க. ஆனா எண்டில் வருமா இல்லை அடுத்த இதில் வருமா அதுதான் ரேர். வாட் வில் பி த நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் நிஸ்னாயா? எங்க வீடு. வணக்கம் அப்பு, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். எங்க வீடு நிஸ்னாயாக்கு அப்புறம் Are my eyes playing tricks on me? ஈரோடுக்கு வரீங்க எல்லாரும். It looked like you spoke without moving your mouth. Ventriloquism. டான்ஸ் லிஃப் எல்லாம் காண்டியாதா. ஆமா. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் நவீன் ப்ரோ. What is it, Klee? It's you. You're the voice who's been speaking in my head, aren't you? Yes. You encouraged me to report my dreams to the Dendro Archon and got me to recite. I have many titles, but let's go with the most pertinent one. I'm Nicole Rain, an angel who has lived since ancient times. An angel? Sounds like a big deal, but, what exactly is an angel? Oh, well, we're a rather long-living race of beings. Not gods, technically,
But we can still tell you a lot of stories from ancient history. Yep, and she's also an amazing sculptor. You could say she's a real creative type. Well, ma'am, if both the Traveler and Paimon give you rave reviews, you must be pretty impressive. Oh, please don't call me ma'am. I find it so awkward when people get too formal with me. Just relax and be yourselves. No need to be nervous. Miss Nicole, if it's okay, could I ask you a few questions? Yes, you may. I can see your heart is filled with confusion, and you are desperate for answers. Oh my god. I also know which questions you want to ask me. Why did you dream of Sumeru City in disarray? Why did those verses soothe the Jinn only when recited by you? I can guide you to the truth. But Bro, it bro. involves a personal secret of yours. ஐயோ அந்த சீன் I செமையா prefer to இருந்துச்சு. speak with you alone, if possible. எங்கடா போனீங்க எல்லாரும்? டேய். இங்க தான்டா வட்டம் போட்டு பேசுனீங்க. எங்கடா போனீங்க? நாளைக்கு நைட் கேம் ஆடுவீங்களா? லைக் Thought we were 1:30. going to speak alone. நாளைக்கு This சண்டேல is a lot more people than I was expecting. லைக் அட் மண்டே. What's wrong with it? Even the doctors at Dar al-Shifa allow patients to be accompanied by family members. Well, if Klee doesn't mind her secret being revealed, I have no problem with it. Thanks for being so considerate, Miss Nicole. I don't know what secret you mean, but whatever it is, there's no need for me to hide it Bro, from my Nicola closest friends. கோலியோட வாய்ஸ் ஆக்டர் யாருன்னு நான் பார்க்கணும் bro. Closest friends? It's so nice to hear that. All right. In that case, I'll get right to it. Klee, are you aware that there are god remains inside your body? I am. When I was young, I got sick with Elazar. Nothing could cure it. The Fatui convinced my mom and dad that they could help. And I was தலைவன் sent to an டட்டோரி unfamiliar இதுல place. லிங்க் ஆவான். There were a lot of other kids just like me there. This creepy guy injected us with some strange medicine, which I heard contained god remains. I can still remember the pain like it was yesterday. But thanks to the friends who've stuck by me all this time, I've gradually been able to overcome those memories. Anyway, so you're saying that what happened to me has something to do with the god remains they injected me with? Yes. Those were the remains of Nabu Malikata, the goddess of flowers. What? Huh? Wait, what? Fascinating. You don't seem surprised like the rest of us. Why? The possibility crossed my mind when Klee recited the Goddess of Flowers song and calmed the Jinn. You made Paimon jump! What are you doing here, Lilupar? I was merely passing through when I heard the name of the Goddess of Flowers. Be assured that I share your surprise. You, with the hat. Are you certain? I sense no trace of the Lord of Flowers within her. Well, it is a very small fragment. Unless special methods are used to manifest its power, even her closest acquaintances would find it near impossible to detect. After the goddess passed away, her remains were scattered across the desert. King Deshret gathered all the pieces he could find and buried them in the eternal oasis. But some fragments remained unaccounted Love for. of King Deshret. Lover of King Deshret. Eventually, the Fatui must have found a way to track some of them down. You're more shaken than I thought. In one sense, you've been extraordinarily lucky. So many people who yearn for நிக்கோல் this kind of பேசும்போது power எவ்வளவு never பேசினாலும் attain it. கேட்கலாம் மாட்டேங்குங்க Yet you தாராளமா. have coexisted with her all this time without அந்த மாதிரி even வாய்ஸஸ் சூஸ் realizing it. பண்ணிருக்கானுங்க. I don't know what to say. I'm glad that I could help everyone with this power, really. But knowing that a fragment of the Goddess of Flowers is inside my body is...
a strange feeling. Well, people value their autonomy very highly. Even a well-intentioned intruder can shake one's sense of self. I understand how you feel, Klee. But once you get used to it, you'll find it's nothing to be concerned about. Huh. I guess you, of all people, have a good reason to speak on this. Two good King reasons, doesn't in lost fact. their mind because Incidentally, 3 is the maximum number of Hermanubis's Ba fragments that I could bear. Let me guess. Because 2's company, but 3's a crowd? Thanks for helping to explain the joke, Tighnari. Not my intention. Goddess preserve me. I should take my leave. This boy in his wolf's head hat speaks much too differently from the Hermanubis I remember. Klee, all I'm trying to say So, is, you know what? no matter how many அசிங்கப்படுத்திட்டு Hermanubis போகுது. fragments there are within me, you wouldn't This think boy. of me as Hermanubis. In the same way, you are simply you. This boy. Wow. ஐயோ. Wow. அது அசிங்கப்படுத்திட்டு போ. கடவுளே. இவன் மூஞ்ச பார்த்தா. Wow. Yeah, I know what you mean. So about that dream I had, was it a warning from the goddess of flowers? Yes. Just like me, she was an angel created by the primordial humans, born with the instinct to guide living beings. Poor Sino. Though her body and soul have perished, her essence retains its natural instincts. Eve, the mother of dreams, Lord of இன்னைக்கு flowers நைட் and வீக்லி வாஸ் Ulysses, அடிக்கிறேன். she must have had a premonition. That We won't let her efforts go to waste. But I still don't understand. இல்ல இந்த அந்த 9th part எவ்வளவு நேரம் 10th part எவ்வளவு நேரம் guys hour Yes. Why indeed? You weren't the only one injected with god remains, but only in you have her fragments persisted. 9 முடிஞ்சிச்சுனா இப்பவே முடிச்சிட்டு சாப்பிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து 10 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Because of the firm will you showed in the இல்லனா face of suffering. சாப்பிடணும். She பசிக்கும்ல. was likely assimilated by that will. Of course, this doesn't mean you have to shoulder any extra responsibility. As this young man said, you are who 9. you are, and that will not change. All right. Any further questions from the family members of the patient? என்னடா நம்பர் இது? If not, we should head to the mausoleum of King Deshret. அப்ப சாப்பிட்டு வாங்க bro. Let's move out. இல்லடா கேக்குறேன். Time to இந்த put a plan into action. 92.40 it'll minutes. work. But will we really be able to open Aru? இவன் And நம்பர் even if all ஏண்டா 7 pillars of எத்தனை King ஹவர்னு Deshret வாயில agree to சொல்றது let us இப்படி இந்த மாதிரி proceed, மினிட்ஸ் எல்லாம் போட்டா the என் மைண்ட் scale of the work கால்குலேட் to ஆகலடா follow ஏன்டா அப்படி is பண்றீங்க? daunting, to say the least. Haven't you handled other big projects before? Act 9 2.5 hours. Okay. I mean, the biggest project I've worked on to date is probably the Palace of Alcazarzaray, I guess. But this is orders of magnitude beyond that. It's a total nightmare. Total nightmare. Look on the bright side. At least this time you're actually here when Sumeru needs you most. You won't have to come asking me for details after the fact. Mock me all you want. But now bro that I'm இவனுங்க here, ரெண்டு பேரும் சண்டை things போறது will be எனக்கு resolved far more எப்பவுமே quickly யார் and தெரியுமா ரெஃபரன்ஸ் smoothly than பண்ணுவோம் last time. ஜோரோவும் சாஞ்சி சண்டை போட்டுப்பாங்களே ஒன் பீஸ்ல எனக்கு அதுதான் ப்ரோ எப்பயும் மைண்டுக்குள்ள வரும். ஆக்ட் 10 is 4.5 hours. நம்ம 6 ஹவர்ஸ்ல பண்ணுவோம். Kave's self-doubt disappeared in an instant. Like magic. Well, this confidence is most gladdening. Now, go and pack your things. We'll head to the mausoleum as soon as you're ready. சுரேஷ் ரமேஷ் அது இல்ல அது நம்ம லைவ்ல இருக்கவனுங்களை எக்ஸாம்பிள் வைக்கலாமா?
காவை வந்து ஸ்டீவு, அல்லத்தம் வந்து டாஞ்சிரும். ஆமா ப்ரோ, அந்த மாதிரி தான் சொன்னீங்க. அதான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படியா? என்னடா நீயே அந்த மாதிரி தான் இருக்குங்கிற? ப்ரோ சொன்னீங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இல்ல நீ தான் இப்ப அந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு. என்னடா ஃபைருசானு காவே நிக்கிறாங்க. ஏய் ஸ்டீவ். நான் சொன்னது ஜோராவ சார்ஜி சொன்னது. I heard you're a very talented sculptor. நான் என்ன எடுத்துட்டு நான் ஒன்ன சொல்லல. ஓகே சிங்காவது நீயே ஊத்திட்டே இருக்கு. Oh, I don't know. I wouldn't want to blow my own trumpet. Oh, such a cute lady. Honestly, even though ģeşarovar is best known for its focus on mechanics, plenty of ģeşarovar scholars are quite serious about sculpting as a இப்போ இவனோட ஹெல்மெட் எனக்கு எங்க தெரியுமா ஞாபகம் வருது? ஒன் பீஸ்ல அந்த பெரிய ஜெயண்ட் ரோபோ. நான் எங்கேயோ இந்த லைவ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. எங்கேயோ பார்த்து ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது டப்புன்னு. ஒன் பீஸ்ல அந்த ஜெயண்ட் ரோபோ ப்ரோ. அந்த ஹெல்மெட் மாதிரி அவனோட மண் அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ டிசைன் ஆயிருக்கும். So if they rate your work, that's enough for us. Yeah, correct bro. We just have to take a look. ஒரே நிமிஷம். Who's we? PUBG level 3 helmet இல்ல. டேய் கிட்டத்தட்ட சார்ஜ். ஆமா கண்ட்ரோல் என்னடா கண்ட்ரோலர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன். இருங்க அப்படியே அதை குத்திக்கிறேன். சார்ஜில் நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட மாதக்கணக்காச்சு சார்ஜ் போட்டு கண்ட்ரோலர் இருக்கு. நல்ல வேலை. ஆமாம் ப்ரோ நிக்கோலோட ஹைஸ் அவ வீக்லி பாஸ் மெட்டீரியல் இருக்கா? நிக்கோலோட ஐஸு வீக்லி பாஸ் மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கோ? இவளுக்கு வீக்லி பாஸ் மெட்டீரியல் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. நானும் பார்க்குறேன். ஆமாம் பென்டனில் ஒரு ஏலியன் இப்படி தான் இருக்கும். ஆமாம் அதுவும் இருக்கும். அது வந்து அந்த ஆர்மர்லேருந்து கல்டு வந்தால் ஹீட் அதோட இது லாவா ஃபார்மில் இருக்கும். கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலர் நொட்டிட்டு போயிடுச்சு. கண்ட்ரோலர்லாம் போகாது. கண்ட்ரோலர் சார்ஜ் இல்லை அவ்வளோதான். நான் நோட் பண்ணேன். நேற்று நைட்டே யூஸ் பண்ணும்போது யோசித்தேன் அட்லீஸ்ட் எடுத்து குத்தலாம் யூஎஸ்பி அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட 1 month ஆகுது சார்ஜ் போட்டு. பரவாயில்ல. அட இப்பதான் நோட் பண்றேன். என்னது நிக்கோல்? Where did that come from? இங்க பாருங்க அது சண்டை கூப்பிடுது. அனில் வாடா நண்பர்களே. Look at the level of detail. It's so lifelike. The squirrel descends from the heavens like a champion. And the earth trembles beneath its feet. What do you think? Surya bro, alien spelling kuda tappa type பண்றீங்க. Kave? Kave, come here for a sec. Oh, Nicole, and you're an artist le. Didn't you used to study in our darshan? Come take a look. All right, but hang on a moment. I have to finish reviewing this proposal first. Proposal? You called? What is it, youngster? ஃபருசானை பார்த்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன பொண்ணு நினைச்சேங்க. அப்புறம் தான் தெரியுது கிராணி. This squirrel statue. Oh, a squirrel. I wouldn't say cute per se. The realism is what stands out to me. Were you trying to carve a statue of a hero, young lady? Oh, a hero? I suppose so. Actually, I didn't really have a specific theme in mind. I just started working on it, and this is how it turned out. Nicole, என்ன ஸ்கல்ச் பண்ண போகுது? I see. Well, do you tend to read novels about heroes in your spare time? As a matter of fact, I do quite enjoy those. Everyone loves a good tale of daring do, right? Then perhaps this statue represents the heroic tale you long to see deep down inside. Also on the subject of heroism, I feel that if the subject posed with a finger raised towards the heavens, bro, என்ன bro ஃபருசான் சக்திமானா மாறுதா? The overall image. சக்திமான்.
I'm sure some would call it cliche or old-fashioned, but not me. I Dark think it would be a days. perfect Hi bro, fit. வாங்க வணக்கம். It has a certain classical beauty about it. Kaveh. Sorry, Madame Faruzan, I'm a little busy right now. Don't wait up for me. What a pity. That young man has excellent aesthetic tastes. I was hoping to ask him for his opinion. What a genius idea! Why didn't I think of that? Classical beauty is a great ஐயோ direction அவனா to explore. வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு நிக்கோல். That's it. Once I get back, I'm going to sculpt a heroic squirrel ஒரு pointing படத்துல its ஒரு finger டயலாக் towards ஒன்னு the வருமே. sky. இந்த அடக்கம் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க அந்த மாதிரி. ஐயோ இது என்ன பண்ணாலும் முடியலங்க என்னால. போங்க. Precisely. A declaration of victory. You understand my vision. Then place the two statues face to face. Very old grandmother and old mage talks. Yes, that's exactly what I was thinking. ஆண்டி ப்ரோ நான் போறேன். பார்த்து போயிட்டு வாடா. It'll be a masterpiece. Miss, I'm sorry. I didn't catch your name. Nicole. Just call me Nicole. What? Oh, no. That wouldn't be right. Why ever not? Madam is a state of mind cultivated from within. Anyone may call me Madam if they so desire. My dear Miss Nicole, once we make it through these trying times, should we have the pleasure of meeting again, I shall look Nicole forward to is seeing older your than new work. Faruzan. In this day of age, it's rare to find people Bro. with an appreciation for classical aesthetics. அனுபிஸ் கடவுள். Meeting you was truly a pleasant surprise. இவர் இங்க நின்னுட்டு இருக்காரு. இவர் எதுக்கு இங்க நிக்கறாரே தெரியல. Honestly, I feel the same way. Gee. It's been a long time என்ன since I பண்ற met நிக்கோல்? anyone interested in this style of statue. Clearly, they don't call you madam for nothing. Also, I have to say, you're a very good judge of character. Because when I think about it, I really am someone who likes stories Wait about and watch heroes. Nandi. Sorry, keeping watch over heroes? What exactly do you do for a living? நாங்க எல்லாம் இப்ப மீட்டிங் பண்ண போறோம். Oh, never mind that. Huh? Let's not tell Madame Faruzan about Miss Nicole's true identity for now. Good idea. Let's limit the conversation to aesthetics. நிக்கோல் இன்னும் வெக்கப்படுதுங்க என்ன பார்த்து. என்ன ப்ரோ நிக்கோலை தப்பா பண்ணுது. நிக்கோல் எதுவும் தப்பா பண்ணலையே. ஒரு பொண்ணு அப்படிதான்டா இருக்கும். கைஸ் சாப்பிட்டு வந்துட்டா இந்த இடத்துல பிரேக் விட்டு போட்டா. கேரக்டர்லாம் மாற்ற முடியாது. ஓ உங்களை பக்கத்து வீட்டு உங்களை பார்த்து வெக்கப்படுதில்ல ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. இங்கே இன்னும் 30 நிமிட்ஸ் இருக்குது. அதான்டா நான் போய் சாப்பிட்டு வந்தேன்டா. பசிக்குதுடா டே. காலைல திங்களடா டே. காலைல உட்காந்து உங்கள் கூட தான்டா உட்காந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டேன். காலைல கூட எங்கள் அம்மாட்ட டெமிக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன்டா. பல்லு கூட விளக்கலடா. இப்போ போய் எப்படி தானே சாப்பாடு போய் கேட்டினா ப்ரெஸ்ஸை பார்ப்பாங்கடா என் மூஞ்ச பார்க்குற மாதிரி. அதில் ஒரு அடி வாங்கி மீதி வாங்கி அதில் வேற திட்டுவாங்கடா. ப்ரெஸ்ஸை கீழே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கடா. நான் சில டைம் நிலச்சி வச்சுட்டு வந்துடுவேன். தண்ணியில் நிலச்சி வச்சுட்டு நான் மட்டும் வச்சுட்டு. இன்றைக்கி நான் அதை கூட பண்ணலடா. போயிட்டு என்ன எதில் அடிக்க போகிறாங்கன்னு தெரில. ஓகேவா நான் போய் சாப்பிட்டது I send all my characters in your Discord-ஆ. என்ன டிஸ்கார்டில் என்ன சென்ட் பண்ணீங்க? எதுவுமே இல்லையே. சரி கேஸ் நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா சாப்பிட்டு திட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே சாப்பிட்டு வந்தோடனே உங்களுக்கு நான் மெசேஜ் போடுறேன். ஓகேவா இங்கே இருக்கவங்களாம் எல்லோரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் இருக்கவங்க தான். யாரும் நத்திங் கேம்ஸில் இருக்கவங்கள தான். அங்கே நான் ஒரு டேக் அடிக்கிறேன். ஓகேவா
வந்துருங்க லைவுக்கு. ஸோ பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பிரேக் ஸ்க்ரீனே மாற்றி வச்சுருக்கேன். அந்த இதில் டவுன்லோட் இதாகி போயிடுச்சா, போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். எப்படி இருக்குது பிரேக் ஸ்க்ரீன்? எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்கா? இருங்க, பிரேக் ஸ்க்ரீனு டைப் பண்ணி தான் போடணும் மாட்டிருக்கு. இதில் வர டைப்லாம் பண்ணல, ஃபோட்டோ மட்டும் தான் டவுன்லோட் பண்ணிச்சேன். ப்ரோ ப்ரோ அவுட்லைன் வேணாம், க்ளோ எஃபெக்ட் வேணால் கொடுத்துக்கலாம். அப்படி ஒரு எஃபெக்ட் இதில் இருக்கானே தெரியலையே. டார்லிங் ப்ரோ, எனக்கு பிடிச்ச ப்ரோ மெரின் கிட்டகாவா என் ஆளு ப்ரோ. பி ரைட் பேக். கேலரையை மாற்றி விட்றேன். செட்ட கலர். நான் இனிமேல்லாம் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். கேரக்டரோட இப்போ எப்படி லைவ் ஸ்க்ரீனுக்கு சி இதில் வந்து மாக்கிமா இருப்போம். மாக்கிமா இப்படி இருக்காது. கொஞ்சம் எட்டாயாக தேடினேன், கிடைக்கல. ஸோ மெரின் கிட்டக்காவும் அப்படி தான் தேடினேன். பட் கிடச்சது எல்லாம் ரொம்ப வைக்கவே முடியாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இது கூட கொஞ்சம் க்யூட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி இதை வச்சுட்டு இருந்திருக்கேன். பி ரைட் பேக். ஓகே, சரி சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். சந்திப்போம்.
மைக் மியூட்ல இருக்குது. வந்துட்டேன் கை, சாப்பிட்டுட்டேன். லெட்ஸ் கோ, போலாமா? கைஸ், நிறைய பேர் லைக் போடாம இருக்கீங்க. லைக் போட்டீங்கன்னா பரவாயில்லை. I hope everyone's ready. We'll be arriving at our destination very shortly. என்ன இடம்டா அது, செம்மையா இருக்கு. எகிப்தியன்ஸ் எப்பயுமே பிரம்மாண்டம் தாங்க. Why, we've not seen so many visitors ever, really. What is this place now, a tourist attraction? Closer inspection reveals many familiar faces. To what do we dusty old fellows owe the honor? Surely you're not just here to chat. You surmised correctly. We are here to carry out a rather enormous project. Oh, enormous, you say? How large, then? Larger than the gaping void in our lives? Why, you've even put a smile on ґᴇʟ and ᴜᴜᴜ's faces. All this activity is making for quite the special day. ஏய், அந்த பூனை வர சொல்லுங்கடா. எங்க அந்த பூனை தான்டா பேசும். I know that laugh. லிலபார்? What on earth are you doing here? Oh, this is hilarious. Turns out good things really do come to those who wait, as long as you stay alive long enough. When did you three get locked up in here? And still you act all high and mighty, putting on a show for the younglings. Truly hysterical. Why, you... Yes, I know. No need to shout. You're right, லிலபார். ဃᴇʟ, ᴜᴜᴜ, and I all have the same problem. But didn't King Deshret seal you away? How did you break free, and how did you get in here? Who knows? Perhaps you can ask my master one day, should you ever get the chance. Behold, the executioners of old. Some have turned into fragments residing in human bodies, and others are imprisoned eternally, leaving not a single shard behind. It's almost tragic, watching lowly prisoners like you act all self-important. Curiosity gnaws at you, doesn't it? Your interest in the outside world threatens to burst you at the seams. I'm starting to take a liking to this magic bottle lady. Magic bottle lady. Time is of the essence. Let's get down to business. எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா மக்களே? We come to you, O three ancient lords, to request your அத்திம்பேஸ் assistance on சாப்பிட்டீங்களா behalf of the எல்லாரும்? academia. அத்திம்பேஸ். If we can help you regain your freedom, then please consider lending us your aid. What's the lunch, bro? சுண்டல் குழம்பு, bro. Plus அப்பளம். As for precisely what we need your help with, அத்திம்பேஸ் எல்லாரும் it's a long சாப்பிட்டீங்களா? story. அத்திம்பேஸ். ஆண்டி, So, to demonstrate our sincerity, we are ஆண்டி bro, நான் prepared one. to first resolve the problems இது that நான் one. plague the three of you. ஒரு மணிக்கே சாப்பிட்டியா? All right, stop arguing, ᴜᴜ. And ဃᴇʟ, don't you start. What's the harm in letting her speak? It's not worth getting so angry about. Forget about her. The three questions are the crucial thing here. But do you really have a way to answer them? You once answered the final question, Nefer, but the seal did not open. Unless, with the passage of time, you have found a new answer? You could say so. When you first asked me what determines truth and இது falsehood, ரரி my answer was ரேரி a அந்த liar's இதுல soul. பந்தபோது நம்ம அந்த பூனை பார்த்திருக்கோம். Liars are the best at seeing through the falsehoods of the world. But if you want them to tell you the truth, you have to reach their soul.
I think that makes sense. I found it quite compelling myself, and I told Nefer so. Unfortunately, it brought us no closer to liberation. Well, that's simply because it was my answer, not the one King Deshret was looking for. Can you guess which answer Al-Ahmar wanted then? Time. And that's not only the answer to the final question, it's the answer to all three of them. All things wax and wane with the passage of time. Love and hate eventually fade into nothing. Current affairs are always fraught with conflict and controversy. Only time can distinguish between right and wrong. You once described King Deshret as a proud man. I'd say that the prouder someone is, the more inclined they are to believe that only time is qualified to be their judge. Time. Well. Indeed. Perhaps in building Aru, our king was in fact attempting to reverse time, to bring love and hate, right and wrong, the rise and fall of all things back to their point of origin. Huh? Bro. Yaar bro ivanga? What the fuck is this? Hey, Egypt கடவுள்ஸ் நீங்க எங்கடா இங்க வந்தீங்க? This is the most eventful day I have experienced in a long time. You have my sincere gratitude. என்ன அந்த பூனை இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு ஹியூமனைட் ஃபார்ம்ல? Oh my god, bro. What the fuck is this, bro? Are those 3 of the 7 pillars? Oh, okay. 3 of the 7 pillars. Okay. Turns out the statues were quite faithful to the source. You 3 seem to be in good spirits. Prison can help a person grow and learn to cherish what they have. Nevertheless, after everything you've done for me, bro, I sincerely hope you never have to 8 packs experience it for bro. yourself. கழுகு crocodile அது ஆடா அது deer மாதிரி Hello, feel ஆகுது. Nefer. Hello, Nefer. Oh my god. Oh. It's good to see you, Thoth, the Ibis King. Nice. Definitely puts my mind at ease, seeing you two getting along so well. Didn't know the 6.7 updates, so second patch. சிட்லாலியும் ரைடனும் சொல்லியிருக்கானுங்க. சிட்லாலியும் நிறைய ரூமர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் என்னல்லாம் நான் ஒன்று என்ன கடவுளாடா இல்லைடா என்ன ஹோயோட் என்ன சீக்கிரட்டாக பார்ட்னர்ஷிப் கீழே வச்சிருக்கேனா என்னடா டே. Should we maybe introduce ourselves, or... Sure. I'm Sethos, the current leader of the Temple of Silence. This is General Mahamatra Sino, and this is the former Spantamot sage, Cyrus. But I'm guessing none of that means a whole lot to you. Everything is equally new to us, in truth. Okay, Throne 7 of the King Desert, 7 pillars or okay. It is King Desert Cockroach King. Sobux the Cockroach King. It great sage. Ooh. Anubis. கடைசியில் அனுபிஸ் எர்மனபிஸ். பரவாயில்ல இவனுங்களெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேனா. பரவாயில்லையே ஜென்ஷனில் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறானுங்களா கேட்டல் மாதிரி. பரவாயில்லையே நிக்கோல் டட்டோரே பேசணும் அவன் வந்தான் எல்லாத்துக்கும் இப்படி. இப்போ எப்படின்னா ஒரு கதையில் டப்புன்னு இப்போ அவன் என்ன பண்ணான் திடீர்னு சில பேர் மறந்தவங்க இருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல யூசேஜாக இருக்குமே. ஆனால் இந்த கதைக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. பட் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கைட் நோட்ஸ் இது வச்சா சந்தோஷப்படுவேன். பார்ப்போம் எப்படின்னு தெரில. Let's hold off on the introductions for now. We can always ask Nefer about you later. It'll give me something to talk about with my chosen disciple.
You're like a helpless parent. அடேங்கப்பா அந்த ஆடும் பேசிச்சுடா. Gods and people of yore are not necessarily welcome in today's world. என்னது இது நண்டி? Self-awareness is one of my finest Archon qualities. தான் இதுலயே இவங்களும் My gods thought தான். are to share its King fruits Desert with ஓட you 7 two. pillars. Is that so? Well, I think we'll take it in stride, just as we ஆனா did with the 3 questions. எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லப்போனா கிங் Let's not டெசர்ட்டை forget, வச்சு it was my persistence that won you ஒரு both 4-5 your freedom. வெர்ஷன் நான் சொல்றது வெர்ஷன் ஓகேவா 4-5 வெர்ஷன் அவனை வச்சு கதை ஓட்டலாம் தெரியுமா? Fair point. I have to applaud your persistence. And I must praise you for your wisdom. Now, state your wishes, young ones. I'm sorry? Why, your tremendous accomplishments deserve a reward, do they not? You must let us do something for you in return. General Mahamatra, what do you think? I won't beat around the bush. Sumeru is facing a crisis the likes of which have never been seen before, and we need your help. Every calamity throughout the ages has been connected to us in one way or another, whether we were its cause or consequence. Whatever is wrong with രᴜ it severely affected the Dendro Archon. She fell into a coma and is currently receiving treatment from the Dendro Dragon. The Dendro Dragon? I'm I'm sorry. The Dendro Dragon is helping to heal the Dendro Archon? Not a pep, surely. Not vicious, cruel a pep who possesses no virtues aside from her basic instincts. Ah, good heavens. அப்பா சாமி இந்த பெப்பு அந்த லெவலுக்கு பண்ணி வச்சிருக்குது. I shudder to think what could have caused Lesser Lord Kusanali to suffer such a plight. Still, why would the Dendro Dragon lend you her aid? She has always held nothing but contempt for the Archons. I suppose she and Kusanali must இந்த have some... ஆர்கான்ஸை பொறுத்தளவு இந்த டிராகன்ஸ் தான்டா சோவலின் டிராகன்ஸ் இதுதான் மெயின் நட்ருக்கு. இதுங்களை தான் நம்மளோட இன்னும் ஃபியூச்சர் கதையில நான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு டிராகனும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்குங்க. A smooth talker. Well said, lad. Currently, no one can connect to രᴜ. We hope that by opening up Aru and making some modifications to it, we can use its technology to our advantage. Unfortunately, Aru is an imperfect creation. King Deshret never managed to realize his full vision before his death. Much remains to be done if it is to be pitted against രᴜ itself. Besides, I hear your reasons, but to give Aru up over such would be... The archaeological records clearly indicate that although Aru's construction took a long time, it was not beyond human means to achieve. Modern technology should solve the efficiency issues. We have no choice but to go all in on this. This is by no means a threat. But the only reason we helped you escape from Aru was to gain the necessary leverage to negotiate with you. You asked us to state our wishes, and we have. Each one of us here needs your help, as do all the thousands of people living in Sumeru. They need you, and they need Aru. What do we think, my fellow old fogies? Shall we lend our support or not? Since you ask so nicely, naturally. Naturally what? Are you for or against? I simply mean we shall do what comes naturally. You claim that you wish to open Aru. Know you then that the golden slumber created by King Deshret is preserved within? We do. We understand the risks involved. In all likelihood, the mortal world will never again be able to replicate King Deshret's work. Never will there be another chance to come so close to creating a utopia. Naturally. Knowing this, are you sure of your decision? We are sure. Before people can dream, they must first live. If your minds are made up, very well. We shall summon our erstwhile colleagues to discuss this further. ஓ இன்னும் ரெண்டாவும் இல்ல 7ல நான் 3 தான் இருக்குது. Saint Chesapank, Saint Benu,
Once you surrendered to silence and were buried with King Deshret. But now, we invoke the right to awaken you with our voices. எங்க இருந்து வருவானுங்க? என்ன மாதிரி என்ட்ரி கொடுப்பாங்க? அதிரடியான என்ட்ரியா? Call of Court King. Saint Binu, responding to your call. 3 kings detected. Initiating autonomous... என்னடா ரோபோ மாதிரி பேசுது? Saint Shezbank, responding to your Shakespeare. 3 kings detected. Initiating autonomous will. இது பூனையா இல்ல என்ன இலவுடாடி? எனக்கு ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குதுடா. விஷுவலா பார்த்தா பாம்பு மாதிரியும் தெரியுது. பூனை மாதிரியும் தெரியுது. என்ன இலவுடா இது? என்ன பிறவிடாது? Lord Herreshoff, what a long time it has been. I trust you are keeping and well. இந்த ரீல்ல விஜய் நான் எப்படி 7ல 4 Then your trust in my well-being has long outlived your physical body. You have always opened with that same phrase, in life, death, and now even beyond. Okay. Al-Akhmar is long bro gone. இந்த இதுதான் bro என்ன டைப்பான ஒரு இதுனே தெரியல. எனக்கு பார்க்க பூனை மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் தெரியுது, நாய் மாதிரியும் தெரியுது, பாம்பு மாதிரியும் தெரியுது. டேய் உன்னை எப்படிடா பெத்தாங்க? You're awake? Good. We are voting on whether to give the people of present-day Sumeru access to Aru and permit them to perform technological renovations. You have the right to support or oppose the motion. Aru is the pride of Al-Akhmar. Opening Aru requires the unanimous consent of the 7 pillars. I hope you have a convincing இது கூட reason தெரியுது to bro ஒரு consent பறவை to this. ரக்க இருக்கு. ஓகே. Sumeru is currently in the midst of a major calamity. Let us not forget that while Al-Akhmar was a stern ruler, he was also a teacher of wisdom. Ooh. A god without his people shall cease to exist, and King Deshret's greatest wish was to provide protection for his people. Let King us then Deshret honor our god 6 king's star wishes as we consider our decision. I do not mean to mock these proceedings, but what is the point of a unanimous vote when we know that the last of the 7 pillars, the Dendro Dragon Apep, இவங்க will gods. never communicate with us? This will no doubt surprise your mechanical mind, and I have no intention of trying to persuade you, it is true. But Apep is, in fact, healing the Dendro Archon as we speak. Huh? சாக்காயிட்டான். Can someone attest to this? Do we have any proof? I ask the 3 kings, can any of you vouch for the truth of this claim? Naturally, the Ibis King, Thoth. What? எங்க பிஜிஎம்ஏ கார்டு தெரியுமா? சூர்யா ஓடிரங்கட்டு. இப்போ ஏன்டா அந்த மனுஷன் நினைக்கிறேன்? அந்த மனுஷன் பாட்டுக்கு செவனே நீங்க கேம் ஆட்டிருப்பாருடா. It was Thoth's disciples who revealed the truth to us. We need not debate its veracity. Simply let Thoth bear accountability. That way the rest of us may have a clear conscience. Hereshef, you diabolical fiend. Diabolical friend. I awakened our former colleagues for you, supported your opinion, and backed your decision. What sort of fiend would do that? I miss the days when Hermanubis was still around. At times like this, he would offer to take accountability. What are you trying to say? Is my word worth less to you than Hermanubis's? Hypocrite though you are, Lord Thoth, you are humorous in equal measure. How could we bear not to associate with a character such as you? I, Saint Shezbank, approve the Goat King's proposal. ஓ இது கோட்டா? எனக்கு இது கோட்டு மாதிரியே தெரியுது. Since King Deshret is no more, we shall receive no reprimand for acting beyond our remit. ஆனா கேரக்டர் என்பிசில டிசைன் பண்ணாத சூப்பர். hope that those before us ஜென்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்கானுங்க. of what they intend to do.
Remember, the moment that Aru is liberated, the myriad souls residing within the golden slumber will return to the ley lines. Once the ley lines flow again, these souls shall in turn be received by ᴰᴜᴛᴏ. To take this step is to bring the perfect afterlife created by our king. Oh, goat. அது goat தான். அது deer நான் நினைச்சேன் bro. Okay. எனக்கு லைட்டா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் என்ன மாதிரி அனிமல் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ்? இட்ஸ் நாட் அ வைல்ட் அனிமல், நாட் அ டொமஸ்டிக் அனிமல். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரண்ட் அனிமல். We understand that well, and we have decided to proceed regardless. It's a humanoid animal. Furthermore, the contemporary human perspective would contend that confining souls in this way is no act of benevolence. The deceased have a right to rest in peace. Ravi, hi bro, vanakkam. King Deshret's creation is clearly a place of rest and peace. என் மைண்ட் கொஞ்சம் டிஃபரண்டா வேற ஆங்கிளுக்கு போயிடுச்சு. அது வேண்டாம். See it this way. நீங்க கார்டன் சொல்லுவீங்க அவங்கள கிரியேட் பண்ணதுன்னு. என் மைண்ட் வேற மாதிரி போயிடுச்சு. Hermanubis' representative and the Dendro Dragon Apep made their choice ahead of time, while the Goat King, Ibis King, and Crocodile King have also granted permission to liberate Aru. Okay. By the grace of His Majesty, guided by His wisdom and will, soon we will meet all of the gods. God of War, appo adikalam. அப்ப கிரேட்டோஸ் ஒவ்வொருத்தரையும் பொளந்தல கட்டுவான். பாரபட்சமே பார்க்க மாட்டான் கிரேட்டோஸ். வா, அவங்க பாருங்க எப்பேற்பட்ட டெக்னாலஜி. அதுலேருந்து 4-5 பேர் உள்ள வராங்க. ஓகே, something's gonna be happen. Look at that. What's this? Are we under attack? No. Wait. It's எல்லாமே டெத் செத்து போனவங்க வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். லைக் a souls. யா நினைச்சேன்டா அதான் இருக்கணும். Here you are. Through the sands of time, I see you. Father. நினைச்சேன். Father, is it really you? It's Chet's father, Jibriel. Jibriel. He entered the golden slumber, didn't he? I smell blood and sand on you. You've grown, strong as a wild beast. டேய் அது பொண்ணுடா, wild beast இல்ல. You wild have to பொண்ணுன்னு leave, சொல்லு. don't you? Please, just answer me this. What should I do for you? This meeting is a blessing from the gods. My soul, once imprisoned along with that of Samael, is finally free. I am truly grateful for the chance to see you again. Oh, nice. That the dead should meet the living is itself a miracle. One brief, precious moment is enough. Enough to set my heart at ease. Do not weep for me, Jet. I know you will accomplish many great things in your life. You will go further and climb higher than I ever did. All I ask is that you take good care of yourself. தகப்பா போயிட்டு வா தகப்பா. Father. ஏய், இப்பதானா போயிட்டு வரேன்னாரு. அப்பெல்லாம் ஃபாதர்னு சொல்லாம போன பிறகு ஃபாதர்ங்கற மெண்டல். Father. Hey, Chet. Do you want something to eat? Maybe it'll help you feel better. எந்த நேரத்துல சோறு கேக்குது பாருங்களே நம்ம பைமான். சோறு ஞாபகப்படுத்தி விடுது. பைமான் இருக்கு உனக்கு வா. I'm fine. Thanks, Paimon. It was just a little sudden. The chance to see my father again meant the world to me. He was trapped in the golden slumber for our sake. சோறு முக்கியம் bro. After all this time, he can finally rest in peace. I'm glad. It's a huge relief. ஆனா பைமான் பண்ணது உண்மையாலுமே நல்லதுதான் தெரியுமா? நம்மளோட நம்மளோட இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பைமான் இது உனக்கு தேவையான. ஆனா ஜெட்டோட அந்த இடத்துல இருந்து யாருமே இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3
கிராஸ் பிரீடு அனிமல்ஸ் நிற்கிது, அந்த பக்கம் எல்லோரும் நிற்கிறாங்க. ஓகேவா, அது அட்லீஸ்ட் அவளுக்கு ஹோப் கொடுக்கறதுக்கோசரம் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோமேன்னு சொன்னிச்சு, மற்ற யாருமே சொல்ல. ஸோ பாய்மான் பண்ணது தப்பு இல்லை. You've grown strong, Jet. More than enough to fend for yourself. Yeah. I'll leave the past in my memory where it belongs. My family, the good times and the bad. Goodbye, Father. Crossbreed. ஆமாடா. எல்லாம் போயிடுச்சுங்க. Ah, me, what a touching reunion that was. It seems we did a good deed today. Nandi. We three retainers, once imprisoned for our iniquity, are surely the least qualified to judge நீங்க whether மூன் this நைட் deed பாத்துட்டீங்கன்னா is இந்த good crocodile or தான bad. அந்த வில்லனா இருந்துச்சு. Either way, வில்லன் Aru மீன்ஸ் is அந்த ஒரு open. Now you கேட்டகரியில have your இருந்தது. opportunity, and with it, whatever trouble may ensue. Although Aru was created by a god, human craftsmanship was nevertheless required to build the gate that connects it to this world. Perhaps the relationship between gods and humanity follows a similar principle. ஜெட்டு வேண்டாம், எம்மி கொடுங்க. கில்லி தான் கொடுப்பேன் பாத்துக்கோ உனக்கு. Renovations, we cannot determine which functions to keep or discard. Proceed as you see fit, but please entrust the task to your most accomplished scholars, or Bennu will be most displeased. ᴰᴜᴜ 1793 became a member. ᴰᴜᴜ 1793 celebrates 4 months of membership. Thank you for celebrating 4 months of membership. Surya Prakash 1793. It matters not. The Ibis King shall be accountable if any problems arise. Ibis, you chose to take on disciples, and so it follows that you must accept the risks of associating with humans. If I'd known you'd be like this, I would have locked all of you away in Aru, never to leave again for all eternity. All of Yeah, us? okay, appo. What does this have to do with me? Vilify me no further. Scholars, since you have liberated Aru, allow me to present you with a gift. Using Aru's power, we shall install a defense mechanism at our king's mausoleum. You must be guarded even against ᴰᴜᴜᴜ itself. This shall afford you some convenience. Unseen and unheard. From this moment forth, none may by sight or hearing perceive anything said or done within the mausoleum. Amazing. And all this is achieved just with the power of Aru? With technology from the heavens, the possibilities are endless. Just because King Deshret did not use it for this purpose does not mean that it cannot be done. So, marvel away. This is the reward you have earned. All right. Well, that resolves the issue of confidentiality. What about the technical side? Do we have the manpower? Why, yes. I've already contacted them. They'll be here soon. முடிஞ்சா? என்ன சொல்றீங்க? அண்ணே என்ன சொல்றீங்க? முடிஞ்சா? அண்ணே என்னடா ப்ரீமோஸ் தரல? இது தரல, விஷயம் தரல. ஒரு விஷயம் அடப்பாவீங்களா, பஞ்ச பரதேசிங்களா, கஞ்ச பரதேசிங்க ப்ரோ. ப்ரோ லேலி அடப்பாவீங்களா. அச்சீவ்மெண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணலான்னு நினச்சேன் ப்ரோ, பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி.
எங்க இருந்தடா எங்கடா இங்க இருந்த ஒரு விஷயம் அதான் அதையும் காணோம் ப்ரோ நிக்கோலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ணா அழகா இருக்கு சரி போலாம் சொல்லலாமா let the adventure begin let's go சொல்லுங்க போலாம் போலாம் சொல்லுங்க போலாம் சொல்லுங்க போலாம் புக்கு டிசேபிளில் இருக்கா அதான் விசு வரல நாண்டிபுரம் முதல்ல அந்த கோஸ்ட்டை ஃபுல்லாக முடிங்க அப்போ தான் விஷு வரும் ஆஹா ஆக்ட் முடிச்சோன்னே அவன் அப்படியே காட்டணும் ஆனால் அவன் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவன் காட்டணும்னு சொல்லி அவன் கண்டினியூ பண்ணிட்டான் ஓகே போலாம் தலைவனுங்க வரானுங்க the man powers You must be the ones tasked by the academia with renovating Aru. That's right. Good afternoon. I'm Kaveh, and these two are Termezi and Naisaburi. Kaveh வந்து ஸ்டீவ் I'll hate them. Come and introduce yourself. Tanjiro introduce பண்ண சொல்றான் ஸ்டீவ். We've met before. This is Thoth, the Ibis King, and everyone knows these two. Afternoon, gentlemen. I've only ever seen these two in murals. Ah, the paintings in the temple. They show us chatting, playing cards, playing chess. Precisely the activities we most enjoy, funnily enough. No, only you enjoy playing chess. We were just humoring you. I wouldn't go that far. Back to the matter at hand. A preliminary assessment by the academia indicates that this project requires expertise in various disciplines, including the deciphering of ancient texts, mechanical engineering, the restoration of ancient ruins, and elemental அழிய theory. போகுது வாங்க எல்லாரும் போய் காப்பாத்தலாம் அப்படிலாம் எவனும் இறங்கல இன்னும் ஓகேவா அதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கிளியர் பண்றாங்க அங்க ஏர்மல் சொல்லி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குடா இன்னமும் ஹைட் இருக்குடாங்க என்னடா பண்றீங்க The most capable minds in their respective fields are here before you. If there are no objections, we'd like to begin our work. The artisans who built Aru for Al-Ahmar gave their very lives to create this splendid work. Follow their example by giving your utmost devotion to this project. I didn't know that. We'll do our best, of course, but we certainly won't be sacrificing our lives. Such brazen words. Humans these days are a far cry from their ancestors. What little respect you show for King Deshret. No, that's not what he meant. Please, don't mind him. He shares your sentiments, just not your, penchant for hyperbole. Assuming that's what you were going for? I just think it's important to manage expectations. Forgive my lack of courtesy, but we simply can't sacrifice our lives to the gods on completion of the project like people in the legends of old. Here's a first draft of the project proposal for your perusal. Please let us know if you have any requests. Bro, என்ன bro தூக்கம் தள்ளுது எனக்கு ஒரு மாதிரி. Normally I'd have made it look a lot more visually appealing, but we were really pressed for time on this occasion. I hope you'll forgive me if it's a little rough around the edges. Naturally. If my fellow ministers deem this meager display of respect sufficient, I suppose I can consider agreeing to their bro ஒரு மாதிரி கிரன்னு இருந்துச்சு. Why are you so preoccupied with the ஒரு மாதிரி என்னடா இப்படி கண்ணோடி முன்னாடி சொருகுதுன்னு வாங்குறேன். We should be trying to make things easy for them. You never know. We might have to rely on these young people to look after us in our old age. என்ன சாட்டர்டேல சாப்பிட்டனா கொஞ்ச நேரம் படுத்துருவேன் அப்படியே டைரக்டா ஷேர் கண்டறலாம். அப்படா This is Aru's mainframe. Be reminded to use it with great caution. We certainly will.
thank you for your assistance. You may attempt to lay out punishment should you so desire, though I'm afraid it would be futile. You and I both know that certain components of Aru can only be operated by humans. King Deshret always believed in humanity. Still, the reason that Aru's modules are designed that way is not so much because he trusted them, but more because he was wary of you. Is that true? No wonder human artisans helped to build Aru then. He actually required human assistance to create his greatest work. Naturally. Have you noticed that the Goat King keeps giving superficial responses? It's like he's just going through the motions and leaving the real debate to his colleagues. He understands the art of perfunctory speech. That's what earned him his position as the Minister of Ministers. It seems the rumors about King Deshret being a poor judge of character are baseless after all. Excuse me for being blunt, but it sounds suspiciously like you're putting yourself on a pedestal and mocking me. You're mistaken. And while there's nothing strictly wrong with making every conversation about yourself, better understand, it's not exactly a positive tendency either. Database. You? Whatever. I knew it'd be like this working with you. All right, let me past. I need to look at this console. தண்ணி குடிக்கிற சத்தம் கேக்குதா? It's your job to activate it after all. Let's begin. Everyone, please proceed with the external checks and preparations as per the procedures outlined in the engineering plan. Our stem தரசொரி இதெல்லாம் என்னது அது? ஸ்ட்ரா போட்டு உறிஞ்சிட்டு இருந்தேன். என் வாட்டர் கேன்ல உரியிற வாட்டர் கேன். 2 லிட்டர் வாட்டர் கேன். வாட்டரா? Hello there, youngsters. Clear ஆகிடுச்சு. ஃபட்சோன் அட பாய்களா. உறிஞ்சது அப்படி கேட்டுச்சடா. இது மாடி கேக்குறானே. Ibis King came to life. கிடிஜா. What do you mean came to life? I've been alive the whole time. You did say we could start our research, right? Are you having second thoughts now? ஏய் இதுக்கு மேல தண்ணி குடிக்க முடியாது. போடா உரிய சவுண்ட் அது. இதுக்கு மேல தண்ணி குடிச்சா ஓவர் அடிச்சிரும். I've reviewed the proposal. The work you're planning to carry out on this grand device is ambitious in its scope. 2 லிட்டர் வாட்டர் கேன். You have ample confidence in your abilities, I take it? Nandy bro, my command. என்ன bro தண்ணி குடிக்கிறேன்னு இருக்கீங்க. இது? I wouldn't say I'm feeling hugely confident, but given how bad things are, I'd rather at least try something than sit around waiting to die. டே மண்ட சுரியற சவுண்ட்ல கேக்குது. இந்த வாயில உற சவுண்ட்ல கேக்கலையா? You are the top scholars of your day. I trust you are aware that there are countless links between Aru and the Akasha. Aru and the Akasha? But நான்டி bro நானும் சிப் பாட்டில் தான் யூஸ் பண்றேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவார்ட் கொடுக்கலாமா? I thought the Akasha was the academia's greatest technological accomplishment, created years ago by the Dendro Archon to help her people access knowledge. மவுத்ல வாட்டரை வெச்சு ஒரு சவுண்ட் போடு. அப்படியே. டே மறுபடியும் தண்ணி இறங்குனடா வாய்க்குள்ள. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? And you too? Do you not know either? போடா இது நல்லா குடிக்க. You've read the instruction manual, right? மைக் கீழ அப்பள தான் வச்சிருப்பா. அதுல An instruction manual? The Akasha has an instruction manual? The Dendro Archon is a kind and thoughtful god. The Archon கொஸ்ட் பண்றதா இல்ல என் வாயில தண்ணி விட்டலாம். நான்டி யாருக்காக?
It used to sit on a shelf in the corner at the house. Not the most popular read. If the manual is to be believed, Aru was in fact the original inspiration for the Akasha system. What? But there are so few records about Aru anywhere. And practically none of the scientific expeditions into the desert had anything to do with it. Yeah. But this is something you could not possibly have known. You may have heard many stories about the desert. What is the most important aspect of history? 4 பேர் இருக்கீங்க. மிச்சம் இருக்க 2 பேர் அதுல ஒன்னு நான். இன்னொருத்தங்க Vahumana present? Who is the another one? I'm from Vahumana. It's, well, veracity. Phoenix bro. Sitapu. Ria and Vaishnavi illa. இது ரொம்ப முக்கியம் உனக்கு. படாத வாக்கா. Is the chronological order in which events occur. அவங்கள வேணா டாக் பண்ணி கூப்பிடுங்க. இங்க வாங்க இவர் என்ன பண்றாருன்னு கேளுங்க வேணா. I may as well tell you. நுவி எப்ப பார்த்தாலும் வாட்டர் the goddess of flowers. அப்பப்ப ரெஸ்ட் ரூம் போவணும். The glory of the heavens. அது ஏன்டா என்கிட்ட கேக்குற அவன் கேள்விய அவன்கிட்ட போய் கேள்றாத. And knowledge to this land. Then she created the jinn, enlightened them, and ordered them to serve her. 2 other gods also walked upon this land where wisdom flowed in abundance, and the 3 met beneath the great green trees. It was the first and greatest alliance. We should speak with reverence of this covenant between the 3, which transcended both time and life. For they promised that in Sumeru, wisdom would be shared with all. இந்த புஜ்ஜி பையன் எனக்கு அந்த வாயில தண்ணி வச்சு சவுண்ட் ஓட சொன்னது மறுபடியும் பண்ண சொல்லுதுடா மைண்ட். ஏன்டா புஜ்ஜி இப்படி பண்ற? Changes in Sumeru's history began with the goddess of flowers. For King Deshret's sake, she pried into the secrets of Celestia, and for this was burned to ashes by the flames of wrath. சீதாப்பு தைல எப்படி இருக்கு? So grieved was King Deshret by her passing that he lost all interest in state affairs and devoted himself instead to the knowledge that she had brought back. It was after learning of the technology from that floating island in the sky that he first conceived of Aru. எனக்கு இருக்குறதோ சின்னதா வவுரு. டுமேன்னு வெடிச்சிருச்சுனா அப்புறம் நான் எப்படி? And so the Akasha was inspired by Aru, while the basis for Aru itself came from Celestia's technology. Well, if the 2 share a common technological origin, then connecting one system to the other is an entirely feasible idea. Unbelievable. Have you no reverence at all for celestial technology? No, I do, but there's no time for that. The schedule is too tight. Blame it on the deadline. Perhaps you could try coming up with our cutoff dates. You know what it's like having to turn around 5 different drafts in one day? I wouldn't wish it on my worst enemy. Yeah, also, Sir Ibis King, you don't plan on getting directly involved at all, do you? He's the true legend, bro. Yes, well, you strike us more as having come to give a popular science lecture. Or, wait, does this count as more of a first-hand witness? எனக்கு அவர் நினைச்சனே இப்ப என் உடம்பு அப்படியே சில்த்திருச்சு. ஐயோ. Neither. Anyway, this sounds like far too much work for me. Still, if Aru is so powerful, why didn't King Deshret use it for more ambitious ends? Because it was never fully completed. King Deshret had grand plans, but he perished before they could come to fruition. In the beginning, his wish was to create something that could rival the very world itself. The Lord of Flowers sacrificed everything for that ambition. What he desired, she bestowed, and thus was knowledge brought into the world. Her courage and sacrifice had to be honored with the most splendid of monuments, or King Deshret would surely have deemed it a grave injustice. And that monument, built from knowledge and technology,
etched with a sacrificial and courageous love. bro அமைதியா இருந்தனா அப்படியே தூக்கம் தள்ளுது bro. Oh my god, நான் பேசணும் bro. இல்ல தூங்கிடுவேன் மாட்டிருக்கு. சேர்ல அப்படியே நிம்மதியா தூங்கிடுவேன் மாட்டிருக்கு. நாண்டி bro போடு மாஸ் சாண்ட்ரோன் இப்ப கேரண்டி மாதிரி லாஸ் பண்ணிடுவேன். சாண்ட்ரோன் இப்ப கேரண்டட் லாஸ் பண்ணாலே எடுத்துடுவேன். ஏண்டா என்னடா சொல்ல வர? At that time, King Deshret said the following to the Lord of Dendro. Since we share an eternal covenant, I shall never be your enemy. Hence, the fruit of wisdom from the heavens is not to be devoured. Remember, it is not that I lack the power to become the enemy of wisdom. Yet you and she have taught me much and shown me kindness. For this, I cherish you both. In the end, Aru was only used to store a portion of the souls. It was but a primitive form of the masterwork the king had envisaged. His final hope for Aru was to return to the past, when she yet lived. What should I choose if I'm the situation like I can get only one character binar enough for 90 bro? I have no ideas bro. ரெண்டு கேரக்டர் வேணும்னு நினைச்சா முன்னாடியே இருந்து சேவ் பண்ணனும். That's it. So the point you're making is King Deshret was Example both powerful and எடுத்துக்கோங்கனா ambitious, and he only ceased his imperious ways out of affection for the goddess of flowers and இல்ல the Dendro சொல்றேன். Archon. ஓகேவா? ரெண்டு கேரக்டர் வேணாலும் ஒரு கேரக்டர் இருந்தாலுமே நம்ம கிட்ட தான் bro சேவிங்னு அவ்வளவுதான். You could see this as an act of mercy, but you could also see it as the sentiments that lay between these three gods placing constraints on him. This was, after all, the foundation of the alliance between them. Yeah, Bina works with character with enough. This explains why Aru was both a prison and a monument, and why the answer to the three questions was time. You have to be careful who you get involved with, or you invite all manner of misfortune. This is as true for gods as it is for humans. But what I'm asking as you can just get one of them mean who should go with? Love is the same. Binnawa It is both enough a for one prison ketta. and a Na monument. binna poven. All right, let us pause the story here for now. Seeing as you've been so diligent, I'll offer a little help. Who's in charge again? Is it you two? Ah, yes, me and him. Now then, close your eyes. Wisdom hides in the space between the tangible and the intangible. என்னடா It is wakanda to ஃபாரவரா? convey the incommunicable through the simplest of mediums. By the power of King Deshret, I shall grant you a glimpse into the unseen secrets that lie at the threshold of existence. Where did this come from? Is it a new mechanism? It looks more like some form of externalized information. You've rendered it visible? Just as the Akasha allows you to access a greater range of knowledge, the power of our king permits one to perceive ingenuities that do not belong to this world. மெயின் சர்வர்ல டாக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. Oh. Oh. Okay.
யாரா அது ஊவாலா யூஐடி போட்டிருக்கிறது? Okay, let's go. This is no And இவர செஸ் ஆடுறதுக்கு ரெடியா? It reflects the internal structure of Aru. இதா செஸ்? Whether you choose to increase or decrease, keep or discard. Come, use these to achieve the outcome you desire. Looks mechanical to me. Better let me handle it, just in case. But wait, how do I get up there? Turn around. So that's where the elevator is. இப்பதான் ஸ்டார்ட்டே ஆகுதா? Obelisks were used to record important information in the ancient desert civilization. Hey, Alhaitham, there's some writing here I'll need you to decipher. I've sent it to your screen. Do you see it? Got it. It's a little blurry, but I should manage. Take a look and tell me what it says. Oh, and I'll send any other similar text directly to you from now on. Let's start with this one. It's a variant of an older script. Herein lie verses written for the Yellow Sands. Looks like cultural information from the age of King Deshret. If so, I suggest you delete it. Words thrown together merely for fun. I had no idea Aru kept a record of this. Well, as long as you're certain that this is strictly private information, that's fine. It is unimportant. All right, well, I guess I'll start now. இதுவாடா செஸ் நீங்க? Found some more. Sending them over to you now. These are all reports about the ģeṛobod conflict. Can we delete them? I'd say so. Most of this information has already been archived anyway. What if there are details in there that ʀ missed? What are we supposed to do if they come after us in the future? They'll just have to live with it. If we don't resolve these issues now, there won't even be an academia in the future, let alone a ʀ Darshan. இது இல்லையா நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு இருக்கு. அப்படியா? Yeah, you're right. Okay, done. There's some other similar monuments nearby. I'll check them out.
Another monument. Hold on. You're still reading it? How long is it? It records the development and governance of the Oasis civilization. Most of it concerns the Jinn, but it also contains records left by the artisans who built Aru. Is it important? Some of it. There was no way for me to read the whole thing in its entirety, so I had to rely on my intuition to pick the parts worth keeping. What about the artisans' records? What do they mention? They're speculations, mostly. For instance, they were wondering how to protect themselves if King Deshret decided to silence them after the construction of Aru was complete. Sounds like pure mythology to me. Surely that kind of thing didn't really happen. The records do emphasize that this was merely their conjecture based on various myths. Still, the artisans did leave details of their plans to survive, including blueprints for their escape route. Even that got recorded? Okay, well, I'll make a copy of this first before I delete it. Soon. Is that truly necessary? You won't be needing those. No, the blueprints are important. I want to keep them as a memento. I think that should just about do it. It meets the requirements of the contingency plans, so we should be good. I gotta say, it's the strangest feeling, this cross between reality and the intangible. It's like drifting between life and death, or in and out of a dream, using my own hands to manipulate illusions that are forever out of reach. Chasing dreams in the most literal sense. Definitely a novel experience. What happens if my spirit just floats away? That won't happen. Anyway, I wouldn't celebrate just yet if I were you. There's likely to be a phase 2 of this project. All right. I'd 1 better hour keep my kitta wits fight about me with the then. story pogum after 30 minutes. My everlasting flame! What? Traveler from afar, do you Chi karum puchum ivan ingada thidini inga varan once na bayinditenda dei. Whoa! It's so big, the Crocodile King! Greetings, Crocodile King. Please be at ease. I'm just here to chat with you about Lesser Lord Kusanali. Okay. Sounds like you really care about her. Yes, although to be exact, it is a mixture of both concern and curiosity that I feel. Speaking of Nahida, Paimon was wondering how she's doing. Wait a moment. What is it? I tried calling out to a pep, but there was no response. This can only mean that she is focusing all her energy on taking care of Lesser Lord Kusanali. All the gods who served King Deshret seemed super surprised to hear that a pep agreed to help Nahida. Guessing she made a bad impression on you or something. Are you aware of the history between her and our king? Then you are learned indeed. I'm glad to know that Sumeru has the support of someone like you. At the end of his life, King Deshret tricked the Dendro Dragon into swallowing him whole, leaving her to bear the torment of his sins.
End of the King Deshret. Okay. The Dendro dragon despised King Deshret, yet he outwitted her. Rather than bringing disaster to the land, he chose to deceive her and thereby ensure his annihilation. An act that surely displays his love for humanity. The Dendro dragon stands for the glory of a bygone ஆனா இது ஒரு ஹைட்ரோ டிராகன் சொல்லிட்டு இருந்த இடத்துல இப்ப டென்ட்ரோ டிராகனை மென்ஷன் பண்றானுங்க bro நிறைய நல்லா இருக்கு. And so her willingness to help the Dendro Archon through this crisis comes as நமக்கு தெரியும் டிராகன் டென்ட்ரோல ஒரு டிராகன் இருக்குன்னு பட் கதையில நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்குதுங்கிறது நல்லா இருக்கு. assisted her in the past. Yep, Nahida did her a huge favor. So Lesser Lord Kusanali put an end to the Dendro dragon's many long years of torment. As much as she loathes the seven, a pet knows kindness. எனக்கு தேவை கிரையோ டிராகன் bro. No wonder she was willing அந்த to make கிரையோ டிராகனை நான் பாப்பேன் bro அந்த நாள். Yeah, that's the sense we got from dealing with her too. Teyvat மொத்தமா என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் bro. She is not incapable of coexisting with other living things. Rather, she actively chooses to avoid coexistence. And this despite the fact that she symbolizes life itself. How ironic. Andy, all of this being said, I wouldn't expect too much from her if I were you. Nothing will change her hatred towards humanity. And அதுக்கு தான் காத்துட்டு இருக்கோம். காத்திருப்போம். Anyway, how much longer do you think Nahida அந்த கிரையோ டிராகன் நினைச்சு பார்க்கவே முள்ளடா அடியே நல்லா. For all we know, the Vatui might still be in the desert. எப்படி இருந்தாலும் சிரிஷாவோட கண்ட்ரோல்லையாவது அந்த டென்ட்ரோ டிராகன் கிரையோ டிராகன் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா சிரிஷா கிட்ட அது அழகா வேலை செய்யுமா இல்ல என்ன மாதிரி இருக்கும் என்ன மாதிரி அங்க இருக்கும் நிலவரம் இன்னுமே கியூரியாசிட்டியா இருக்கு. I'm all right, Paimon. Nahida பேசிருச்சு. Was that Nahida's voice? It seems the treatment was effective. Since when do my deeds require your evaluation? Hey, Nahida, vanta. Here will do just fine. I had no intention of taking you any further. One ought not expect greater generosity than they have earned. எவ்வளோ பெரிய டிராகன் அப்பா. You always hide your kindness away like an oasis within a sandstorm. Only those who make it through the swirling winds can know just how beautiful that oasis is. குழந்தைக்கு இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தாலும் சரி எவன் வந்தாலும் வெட்டுவான் அவ்வளவுதான். அண்ட் ஒரு ஸ்னிஸ்னாயிலட் இந்த ஃப்ராசன் பார்ல இருக்கு. ஆமா. You dare appraise my being? No. I'm expressing my gratitude. எவன் வந்தாலும் இப்போதைக்கு வெட்டுவோம் bro. நகிடா மேல கை வச்சா செத்தான். Precious life force with me. Awake already. You are more resilient than I thought. Pep. I feel much better. Thank you. Gods and their gratitude mean little to me. I would rather you give me your assurance that the situation with ᴰᴜᴜᴜ and Sumeru's ley lines will be competently managed. If I suffer any ill effects from the ley lines, you, as the god of this land, will be held responsible. And you would not enjoy being held to account by me. I understand what you require, but I would assume this task even if you did not demand it. என்னைக்குமே பேஸ்மெண்ட் நல்லா ஹெவியா போட்டதான் ப்ரோ தரம் கட்டடம் சூப்பரா இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் கதைக்கு அடித்தளம் ஒன்று போட்டா மட்டும்தான் கட்ட 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 கட்டன்னு டப்புன்னு மூவ் ஆயிடும். Sumeru is my responsibility. I must resume my duties as soon as possible. A farcical notion. God of Sumeru, I hope you realize how unextraordinary your strength is. And yet, maybe it is precisely what defines me. A god of wisdom is not meant to rule by force. Then hold steady. We go forth. Well, I'll be. Is that a pep?
Do my eyes deceive me? Of all places, the Dendro Dragon has decided to visit the mausoleum of King Deshret? I see that after all this time, Al-Ahmar's menagerie of ministers remain as vile as ever. It's a pleasure, Dendro Dragon. Had you arrived but a little sooner, you might have attended a meeting of the Seven Pillars. What a nauseating thought. You are not the first insects I have had the displeasure of dealing with today. A swarm of them tugged on my tail on my way over. Goodness knows what hovels they crawled from. Why do all the creatures of this world remain so lowly after all this time? What did you do with them? I cast them away. What would you have me do? Keep them as trinkets? Booer, this is where we shall part ways. To be clear, I do not wish to see you or anyone else here ever again, unless absolutely necessary. Then I wish you peace as you return to your dwelling place. It matters not to me. Simply refrain from bothering me again. இதுக்கப்புறம்லாம் ப்ரோ நான் டெசர்ட்டுக்குள்ள போகும்போது எப்பயும் இந்த டிராகனை பார்த்து பயப்படுவோம் ப்ரோ. ஆனா இந்த மாதிரி இந்த கேம்ல பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்கும். டெசர்ட்டுக்குள்ள திடீர்னு இந்த டிராகன் எங்கெங்கயோ இருந்து பறக்கும் அடிக்கும். டெசர்ட்ல நம்ம நிம்மதியாக இருக்க கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நல்லா இருக்கும். Hold on, just hold on, okay? We're almost there. ஏய் இதுல எங்க இருந்துடா வருதுங்க? We made it. Huh? Wait, that voice. It's அரணாராசு. Well, that's a relief. A pair of safe hands indeed. The Dendro Archon's familiars. They are the last thing I expected to see here. Huh? Wait, what are the Aranara doing here? Don't you guys hate the desert? Obviously I was worried about the Dendro Archon. I've been supporting them with my Pari powers the whole way here. Oh, they seem pretty nervous. எல்லாம் நகிட ஆயிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. Not just people. It's all these non-human beings too. It's hard on them. ப்ரோ ஜாங்லிக்கு டட்டோரிக்கு பேட்டில் வச்சா யார் ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? ஜாங்லி இப்போ இருக்க ஸ்டேட்டில் தெரில, பட் ப்ரைம் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது டட்டோரிலாம் ஃபோன் ஊதி விட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். ஜாங்லியில் ஃபோன் ஊதினா டட்டோரி பறந்து போயிடுவான். நன்றி ப்ரோ மை கமாண்டு. இப்போ நகிடாவை ப்ளூன்னு கூப்பிடுறது ஏதோ சைனீஸ் அனிமி பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. Thank you all. Lot of wisdom kada. I'll have to ask everyone to wait while I help our new arrival settle in. Once I'm done, I'll gather everyone to discuss our next steps. Traveler, Paimon, shall we find a place for our friends to stay? Awesome! Let's go! Dongle. Well, first I have some questions. Okay, I think that covers everything. Thank you. We can get going now. அரணாராஸ் நீங்களாம் போயிடுங்க தயவு செஞ்சு. இன்னும் ஏன் பின்னாடி வருமா? ஏய் என்னடா ஏன் பின்னாடி வருதுங்க இதெல்லாம்? What the fuck is this? This kind of groups. I'm not a babysitter, bro. Why they are following me? What they want from me? Oh my god. Hey, விட்டு போகடா உள்ள ஓடடா. நீங்க தான் ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போகணும். இதா வருதுங்களா?
மண்டையில ப்ரோ என்ன ப்ரோ என்னடா மண்டையில சுத்துது ஏதோ மா ப்ரோ wow big dendo dragon through the sky so scary இதுங்களாமாடா டட்டோரே போய் அடிக்க போகுதுங்க Doraemon fan. Doraemon fan. Hello, everyone. It's only us. அங்க பாருங்க அது வாயே பேசலாட ஜாலியா இருக்குது ப்ரோ ச்சே It must be very tough for you coming all the way out here, especially since you don't like the Veluca. Is everyone back in Vanarana doing well? Everyone's here. Good. Are you okay? You look like you were about to pass out back there. Then you're forgetting who I am. Don't underestimate me. Red Oh, excuse me. Are you comparing me to Paimon? Well, I suppose everyone is gathered here because of me. As we can see, the situation is critical, and everyone is very busy with their various tasks, so... I can't thank you enough. Right now, we're focused on restructuring Aru, processing excess information, and helping restore everyone's confidence. I'm sure you'll find it all very straightforward. I can help too. Just let me know where I'm needed. Up to no good? That definitely sounds suspicious. Traveler, Paimon, I have other work to attend to here that needs to take priority. Could I trouble you to investigate the situation Arabalika spoke of? No problem. Leave it to us. Thank you. I'm counting on you. There's one other thing. If you are to work alongside the people of Sumeru, you will need to make yourselves visible to them. Is that acceptable to everyone? There's nothing to fear. No one here will hurt you. But if you do feel afraid, don't worry. Just call my name and I'll be there. So cute, Nahida. Very well. Now, I shall bestow a small blessing upon you all. Whenever people see you and interact with you, from the moment their gaze meets yours, they will experience the most beautiful of dreams. Do not fear. We will face it together. Nahida voice super. This too shall cute, pass. bro. Everyone's here. Wonderful. Dendro Archon, you're back. Are you recovering all right? You mustn't push yourself too hard. I'm doing very well. Thank you for your concern. Ah, Nagi.
I see. Using the power of Aru to reboot the Akasha and gain access bro, to Nahida രᴜᴜ. வளர்ந்து பெரிய பொண்ணா இருந்தா எப்படி இருக்கான்? It's a sound plan, although I regret to be the bearer of bad news. But with the state that രᴜᴜ is currently in, it's impossible to access via traditional means. Even the Akasha won't change that. Alas, we had feared this may be the case. And what about non-traditional means? Non-traditional means? Are you saying... Desperate times call for new measures. அல்லேத்தம் எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்கான். Wander. The wind rises. அவன் சிக்னேச்சர் ஓப்பன் C3 கொடுத்துருக்கான். Challenge second. 76க்கு 157 தான் குறையும். Quit following me. Sino. We're here. Ah, it's you. Is there a situation? It's to people. In other words, there may well be a traitor among us. Given everything that's going on, I'd be more surprised if there wasn't. Miss Nefer, as a professional intelligence broker, I trust you have a solution? Not one that I'm willing to volunteer. What's in it for me? Let's say I'll treat this as a pilot project aimed at expanding your intelligence operations. Whatever business you're in, an avenue to demonstrate your abilities could never hurt. I like the sound of that. Glad we're on the same page. Given that you rarely set foot in Sumeru, practically no one at ⴤ knows who you are. I take it you've read the files on everyone in the area? Yes. I also skimmed the list of evacuees, and am more or less up to date on where everyone stands. Any initial suspects? Limiting the scopes to males whose recent activity could be viewed as suspicious, I've identified 3 names. The Aranara saw 2 people talking, but currently we only have 1 suspect. The other person was probably just a messenger, and in all likelihood has already left ⴤ Everyone is heading for the desert per the evacuation order. Anyone willing to turn back at this stage is almost certainly with the Fatui. There's no way it was a spur-of-the-moment decision to act at a time like this. This spy must have been planted long ago. We need to smoke him out from wherever he's hiding. Sounds like you have the beginnings of a plan. I see. Your suspicions are well-founded. I'd be watching him too if I were you. So far, we still lack solid evidence that he's been bribed. Then let's get closer to him to confirm before we make our move. I can handle it. I'm not based in Sumeru, so barely anyone at ⴤ knows who I am. And you're certain you've never encountered this person in Nodcry? I'm certain. Besides, it's extremely rare for me to have had any direct contact with Sumeru mercenaries besides Jet. There's no way he could have seen my face before. Sino, stay out of sight and wait for my signal.
If he raises any red flags, I'll bring him toward the main road. Understood. I'll take it from there. Excellent. Well, it's a pleasure working with you. Darker skin, scars, frequents the desert and has ample combat experience. Nothing unusual about how he dresses or acts. What's that he's looking at? A coin. Interesting. Could that be how his contact paid him? Conveniently discreet for someone trying to hide any unexplained income. And yet it could be highly valuable. Sorry to bother you. Has everyone here already left? I don't suppose you happen to see a lady wearing a hat? Ma'am, what are you doing in Caravan Rebot all by yourself? The main group evacuated some time ago. Didn't you pass them on the road? My friend and I lost some of our cargo along the way. I didn't want to miss out on potential business. So I told her to go on ahead and meet the client while I retraced our steps. And then there was a terrible sandstorm. I guess I must have taken a wrong turn, because I didn't see any large groups on my way here. Forgive me for asking, but just to be on the safe side, could you describe this friend of yours? Sure. She has blonde hair, and she was wearing a hat and a white dress. You'd definitely know if you'd seen her. Yes, I think that does ring a bell. Ah, my apologies. During this exceptional time, the Corps of 30 are under orders to be extra cautious when dealing with unknown people, whoever they might be. I understand. Well, sir, is there anything else you need to know? If not, I'd better try and catch up with them. Hey, wait! They left a good while ago now. You'll never catch up with them on your own. Why don't I give you a ride? I'm here to collect the last few people anyway. We have plenty of carts, so one more won't be a problem. That would be amazing. Traveling with a group will be much safer. I'll have to pay you for your trouble. Hey, let's not worry about the money for now. Wait here a moment. Once I'm done packing up, I'll take you to join the rest of the group. All right, thanks. Let me know if you need a hand carrying anything. No need for that. I'm strong enough for both of us. Okay. Well, I wish there was some way I could repay you. Guess it's my lucky day, running into someone who knows what they're doing here. You might have just saved my life, you know? You're not wrong there. I mean, what kind of cargo is so important that it's worth risking your life to get back? I hope for your sake that it's priceless. Actually, I suppose I can tell you, since you've been such a big help. But be sure to keep it to yourself, or we could both... Sorry guys. Oh really? Curious. We're in the antiques business. You understand? Some of our goods aren't acquired through the most legitimate means. We have to be very discreet when we're selling them. That's why I had to go looking for the missing cargo alone. Again, sorry case. For what, bro? No wonder. Well, ma'am, in that case, it turns out that maybe there is something you could do for me. I'm all ears. But to be clear, our commission isn't cheap. Think carefully before you ask. We don't want to ruin our relationship before we even hit the road.
I'm sure that won't be a problem. My issue is, I have something that's a little difficult to sell on as well. Take a look at Again, this. sorry guys. Second time RT press பண்ணல. ஓ அதுக்கா. Pure gold. That's quite something. How'd you come across it? Dig it out of some ancient tomb? If you look hard enough, there are many treasures to be found in the mausoleum of King Deshret. It has no distinct Snezhnayan markings. That'll be why he's going with that story. And he clearly doesn't want to arouse suspicion, so he's on the lookout for an opportunity to make a quiet trade. Surely you have an existing business partner. Won't they take it off your hands? I hope I won't be attracting the wrath of my competitors by helping you sell this. ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் வேற புடிங்கிட்டேன். கவலைப்படாதீங்க. ஆன் பண்றேன். The shop I used to work with is having cash flow issues at the moment after losing நான் நெஃபரோட some girlfriend money. எடுத்தேன். I'm under நெஃபரோட enough girlfriend pressure as it is without லூமாவா having to சொல்றான். deal with them. On the off chance anything went wrong, I'd never get my money back. I understand. Gold is the last thing that traders with cash flow problems want to see. Well, in that case, I think we can work something out. As it happens, I'm just about done packing. Shall we make a move? Sure. Let's... This evacuation was a huge operation. They needed a few people to stay behind and tie up loose ends. And I ended up being one of them. You're lucky you ran into us in time. I certainly am. I don't know how this happened. One thing led ஆனா to ஒரு another ஆர்கான் and கோர்ஸ் நடக்கும்போது look how ஒரு it ended up. ஒரு மொத்த I just hope our அந்த client doesn't ரீஜனோட get spooked and cancel their order. இதுவே மாறிடுது ஒரு மாறி Fingers என்னமோ crossed. நடக்க போகுது அப்படின்னு. But either way, life goes on. Hands where I can see them. General Mahamatra! No, wait! What are you doing? This is the coin? Good. Sadly, you won't have the chance to spend it. Nicely done. Looks like Sumeru's mantra are a well-oiled machine nowadays. Unmarked gold coins are quite difficult to trace. Thanks to you, we have secured the evidence. Here's what's gonna happen. Southeast from here, leeward side of the hill. That's where he's meeting his contact. Great work. Candace tells me your interrogation skills are highly effective. Hers are quickly catching up. She's improved a lot in recent years. Looks like it's over to you for the next step. Because I'm quickest on my feet? Egoist. Because you know how to trail a target. Plus, it'll be easier to monitor their activity from the air. Fine. I'll be quick. One more thing. The Traveler just brought a message from the Dendro Archon. Once you're done with this, we're to meet up at the mausoleum of King Deshret. Got it. Will do. Are you sure you'll be okay on your own? Gee, I don't know. Maybe you should come with me. Okay. Then Paimon's coming with you. Really? You do know this is a stealth operation, right? Meaning, you have to be quiet? Paimon, are you sure about this? Well, Paimon at least wants to give it a shot. Like everyone says, if you never try, you'll never know. Besides, being the best guide in Teyvat has to count for something. This should be a piece of cake. Fine. Join me if you want. But be warned. If anything goes wrong, I'll have to gag you and shove you into a bush. No need! Paimon will be super careful.
எனக்கு தெரிஞ்சு பைமானோட ஆர்க் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Good. Then what are we waiting for? Let's go. என்னடா டிராவலரை விட்டுட்டு பைமான் வாண்டர்ட்ட போயிடுச்சு திடீர்னு. டேய் நான் இங்கிருந்து ஓடி தான் போகணுமாடா? எங்கடா டிபிலாம்? டேய் ஆடாங்க அக்கால ஒளிங்களா டிபி எடுத்துக்கிட்டானுங்க. Following me. Hey, guy! Wait up! Hey, slow down, will you? We're here. Now we wait. Okay, yeah, cool. What's on your mind, Paimon? Huh? Oh, nothing? I thought all you cared about besides being a guide was food and sleep. Why the sudden urge to go on a dangerous mission? What's that supposed to mean? Paimon's been on plenty of dangerous missions before. But never on your own. You hardly ever leave the traveler's side. எப்பவுமே லெஃப்ட் ஆனதே இல்ல. கேளுடா. Just saying. I'm kind of at loose ends right now. So if you did want to share, I suppose I'd have to listen. If not, suit yourself. Makes no difference to me. That guy? Do you think Paimon is useless? Bro, no, bro. No, illa. What? Where's that coming from? When we were in Notcry, Paimon suddenly realized something. Even though Paimon's with a traveler every single day, whenever we face real danger, she can't do anything to help. No, Paimon doesn't get like this very often. She just got really scared when the traveler got kidnapped that time. What if he never came back? What would Paimon do then? And the more Paimon thought about it, the more useless she felt. But Paimon doesn't want to be a burden. Paimon wants to be a friend who's actually useful. Does that make any sense? You know, that feeling of just being completely useless and... Oh. Paimon probably sounds so ridiculous right now. You asked the right person. Boy, do I know that feeling. Oh, that guy. Bro, why? I'm not gonna try and encourage you. What I will say is this. When you start doubting yourself, you have two choices. Give up or change. You have to make the decision to move forward. Otherwise, no amount of consultation from other people is gonna help you. So ask yourself, what do you want? To get stronger? To learn more? Whatever it is, go do it. You won't have any regrets if you can at least say that you tried. Oh. All right. Something's not right. Shouldn't they be here by now? Paimon, is it just me? Or is it a little too quiet around here? Should Paimon take a look? We'll give it another hour. If nothing happens, we head back. Okay. பைமான் ஏங்க திடீர்னு இப்படி நினைச்சது? இத்தனை வருஷமா இது கேம் ஆடுறோம், இதுல இந்த மாதிரி நான் யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லி யார்ட்டையுமே கேள்வி கேட்டதில்ல.
பைமானுக்கு மனசு அடிபட்டிருக்கு கைஸ். How strange. We've been here for ages. Where the heck are they? Have we been stood up? What is it? உடம்புல காயம் பட்டிருந்தா ஆறிரும். மனசுல காயம் பட்டுருச்சு ப்ரோ பைமானுக்கு. Something feels off about this whole situation, but I can't quite explain why. We know for sure that the guy Sinocot had something set up, yet somehow his contact is a no-show. So, either the handler got caught, or, more likely, they decided to cut our guy loose. But how would they know to do that? Wouldn't they at least send someone here to check things out? That's the problem. They couldn't possibly know what's happening here. Unless... This feels all too familiar. Come on, let's head back. அதுதான் ப்ரோ பட் மனசு காயம் பட்டுருச்சு ப்ரோ. பைமான் நினைச்சல தப்பு இல்லை பட் இதுக்கப்புறம் வரதுல பைமானுக்கு இன்னும் கிரேட் ஹார்க் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னமோ பைமான் உருமாற போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Even though this isn't a formal meeting, I'd still like to start by saying how grateful I am to each and every... ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Thank you all for coming here and standing by our side. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நிறைய பேருக்கு இன்னும் நம்ம லைவ்ல இருக்கோனே தெரியாது. ஸோ என்ன பண்ணலான்னா கூகுள் போயிட்டு, ஏன்னா 12 hours டீமில் இதுதான் பிரச்சனையே. நான்லாம் ஒரு குட்டி குஞ்சு யூடியூபர். ஸோ பஸ்ஸை சுற்றி பார்த்துக்கோ, வசதி போல புக் பண்ணிக்கோ. வச்சிருவேன் எனக்கே ஆடு ஒன்றா காப்பி பண்ணிட்டு டிஸ்கார்டு போயிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் அலர்ட்டில் ஆல்ரெடி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அட்டுப்பட்டு சின்ன பட்டு போட்டு வந்துடணும். அவ்வளோதான். இல்லை இன்னும் பெருசாக வேணா இப்படி கூட போட்டு வந்துடலாம். அவ்வளோதான். Ċesipank and Bennu are currently assisting the scholars with the maintenance of Aru. Please forgive their absence. As for Hermanubis, may he rest in peace. We remember him with great fondness. There have been times when I imagined what it might be like to meet you all. Now that it's really happening, I feel quite emotional. Time has taken many things away, but that which remains is all the more resilient. I must say, there is one thing that rather surprises me. You appear to be in good spirits, Lesser Lord Kusadali. But even so, I can sense that the life force given to you by the Dendral Dragon has far from fully resolved the problem of your vitality. Oh no! So even Apep's power didn't work? Don't worry, Paimon. It worked very well indeed. The issue is how closely I am tied to രᴜsorᴜ. Until the problem with it is resolved, there is no way I can fully recover. Sumeru has undergone tremendous changes during your absence. When gods pass away, inevitably, people's faith in them grows weaker. Regrettably, this is true. I too have grown weaker due to the effects of രᴜsorᴜ. Right now, we're all in quite a sorry state. Then what do you suggest? We take all the help we can get. Sumeru Guys, is நான் our வேற போய் shared குளிக்கணும். hope. You and I, அதுல ஒரு gods and பிரேக் humans எடுக்கணும். alike. We must unite அடங்கோத்தா. all our strength in this moment.
நான் போய் குளிக்கணும், அதுல ஒரு பிரேக் வேற எடுக்கணும். கடவுளே. Though Al-Ahmar is no longer with us, the alliance between the three gods remains in force. Regardless, as subjects of our king, we have a responsibility to support Sumeru through this catastrophe. இன்னொரு 1 hour bro. No 1 hour bro. Not to mention that it was the people of Sumeru who released us from this prison of Aru. Times have changed, and the people of today possess greater wisdom than those of the past. குளிச்சிட்டு கூட மடி ஸ்டோரி பண்ணலாம்ல, தப்பு இல்ல. You really know how to give a rousing speech, Goti. Now then, நீ 12 hours லைவ் போட்டா இதுதான் பிரச்சனை. ஏன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில நீ செய்யற வேலையெல்லாம் அந்த லைவ்லயே நீ பிரேக் விட்டு போக வேண்டியதா. And you're going to play Among Us night ஆடுவோம் bro. The minds of the Sumeru Academia are busy opening and renovating our. So வாழ்க்கையில நான் தினமும் டெய்லிஸ் என்ன பண்றேன்னா அதெல்லாம் லைவ்ல தான் போய் போடணும். நாண்டி bro இந்த quest முடிச்சிட்டு அப்படியே Among Us போலாமா? இந்த quest முடிச்சிட்டு லைவ் முடிச்சிட்டு புது லைவ்ல வேணா போலாம் bro. ஏன்னா இந்த லைவ் ஃபுல்லாவே இவளோட quest மட்டும் தானே. The age of the dragons, after the heavenly principles arrived, the power of the light realm was divided into elemental energy. And ᴰᴜᴜ was refashioned as a device that records and preserves all information. Among Us கொஞ்சம் பிரேக் விட்டு நான் வருவேன். ஏன்னா இது எப்ப இன்னும் முடியுதுன்னு தெரியல. அடுத்தது ஊவா போய் லாகின் பண்ணோம். ஏன்னா அதுல வெல்கின் கிளைம் பண்ண ஊவால. அது எனக்கு டெய்லி இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுல டெய்லி கமிஷன் முடிக்கணும். சோ அது இருக்கு. Should I on Discord what if I want to play with you? ஆமா ரூல்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் ஸ்டீவ். டிஸ்கார்ட்ல இருந்து ஆகணும். டிஸ்கார்ட்ல இல்லனா கிக் தான் அடிப்பேன். Was a major crisis in Nahida, which forced Sumeru to be even more vigilant than usual. இல்ல bro நான் டிஸ்கார்ட்ல இல்ல, நான் கேம்ல வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இப்படினா it's not up in my role, so I will kick it. I made sure to monitor all the pathways through which an outsider could potentially transmit themselves into டிஸ்கார்ட்ல விசில உட்கார்ந்து இருக்கணும் bro. விசில உட்கார்ந்து தான் இருக்கணும். விசில உட்கார்ந்தா மட்டும் தான் Among Us. ஓவர் டைம்லாம் என்னால கத்திட்டு இருக்க முடியாது bro. ஐயோ அவனுக்கு எங்கயோ மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் போயிட்டு துபுடுபுடுன்னு தேடி போய் மெசேஜ் போடுறேன். அதெல்லாம் வேண்டாம். விசில உட்கார்ந்தா எண்ட் ஆஃப் த மேட்ச் எல்லாரும் பேசுவோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கேம்குள்ள போகும்போது நோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் டு ஜாயின். தட்ஸ் ஆல் bro. How should I join? By entering ᴰᴜᴜ. கீழ டிஸ்கிரிப்ஷனை திறந்தீனா 2 டிஸ்கார்ட் இருக்கும். 2 டிஸ்கார்ட்ல ரெண்டாவது டிஸ்கார்ட் வந்து I see what you mean. Among Us கான You டிஸ்கார்ட். cannot simply stop all deceased souls from returning to the ley lines because of a potential invasion that could occur at any time. என்னடா மூளை யூஸ் பண்ண மாட்டியாடா ஸ்டீவ்? That's right. As important as it is to guard against external threats, Should I be in DC while playing compulsory? ஆமா bro. Compulsory இல்ல, ஓகேவா? It's a rule I made it for Among Us, ஓகேவா? கம்பல்சரியா இருந்தா மட்டும் தான் நான் எடுத்துப்பேன். இல்லனா டாடா பை பை கிக் அவ்வளவுதான். Please understand how difficult this predicament was for the Dendro Archon. See what pick. இருங்க. என்ன டெனியாவா? ஓ ஏய் அடே ஃபீபி சூபி ப்ரலோவா நோ 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 நோ. ஏய் செமையா இருக்கே. Yenadu, I already told you bro, I'm not familiar with Discord, so I don't know how to use even properly. It's a simple basic தான், ஓகேவா? டிஸ்கார்டை பொறுத்தவரை it's a basic. Defense has never been basic என்னன்னா விசி ஜாயின் பண்ணிட்டு மியூட் ஆப்ஷன் அன்மியூட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், அதை பேசிக்கிறது, ஓகேவா? நார்மலாக ஒரு கால் பேசுகிற மாதிரி தான் அதெல்லாம் டிஸ்கார்டு. இதை ஒன்றும் போயிட்டு யூஎஸ் போயிட்டு அமெரிக்காவில் பிஹெச்டிலாம் முடிச்சுட்டு வரணும்லாம் அவசியமே கிடையாது டிஸ்கார்டை பொறுத்தவரை. என்றைக்கும் அதை புரிஞ்சிக்கிறது இல்லை, அவ்வளோதான். இது வந்து தெரியாது, எத்தனை நாள் தெரியாதுன்னு சொல்லுவேன் அன்டில் நீ லேர்ன் பண்ணுற வரையும், அவ்வளோதான்.
இதுக்கு என்ன டிஸ்கார்டை லேர்ன் பண்றதுக்கு என்ன போயிட்டு வேணா இவரை கூப்பிட்டு வரட்டா, ட்ரம்ப் வேணா கூப்பிட்டு வரேன் உனக்கு கிளாஸ் எடுக்க. So yeah, fine bro, I will join and while playing I cannot put the mic. But the people of Sumeru Can should put the not mic have to mute endure also. this. We மியூட் must find a போட்டுக்கலாம். way to break நான் through the எனக்கு lockdown நான் and எதுக்காக connect to விசில ஜாயின் 괰ᴜ பண்ற சொல்றேன்னா, நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கணும் அவ்வளவுதான். ஓகேவா? நீங்க மைக் ஆன் பண்ணி பேசலாம். எண்ட் ஆஃப் தி கேம்ல முடிச்ச பிறகு யார் வேணா பேசலாம். ஓகேவா? பேசுறவன் பேசலாம், பேசாதவன் இருக்கலாம். ஓகேவா? And this is why you need Aru. அவன் வேண்டாம் bro, அவன் ஒரு மென்டல். Yes. The only thing in Sumeru capable of rivaling சோ அதுக்கு தான் நான் வந்து விசில ஜாயின் பண்ணேன். ஏன் சொல்றேன்னா, இப்போ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் முடிச்சிட்டு அடுத்த மேட்ச்ல நான் ஏதோ ஒன்று மாத்துவேன். ஓகேவா? மாத்துவேன், இல்லைன்னா வேற இது ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன். விசில இருக்கவங்க நான் பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்கும். ஓகேவா? ஸோ கேட்கறனால ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாண்டி ப்ரோ வந்து புதுசாக ரூம் கிரியேட் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட்டு கோடை வந்து காப்பி பண்ணி இங்கே லைவ் சாட்டில் போடுவேன். பட் நான் கோடை வந்து சொல்லுவேன், அவங்களே டப்பு டப்புன்னு எல்லாம் வந்துடுவாங்க. இப்போ உனக்கு என்னாச்சு ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ லெஃப்ட் ஆன், நான் சில டைம் மைக் ஆன் பண்ணி கேட்பேன். ஓகே, அந்த ரீசன் சொல்லுவாங்க, இல்லை டெக்ஸ்ட்டில் போடுவாங்க. ஸோ கம்யூனிகேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் கேம் எல்லாம் ஒழுங்காக ஆட முடியும். அந்த மாதிரிலாம் நான் போயிட்டு ஒவ்வொரு டைமும் ஐயோ இவன் எங்கே ப்ரோ காணோம், ஐயோ இவன் எங்கே ப்ரோ அவனை வருவானா ப்ரோ, அவனை காணோம், அவனுக்கு மெசேஜ் போடணும், எங்கே போடணும் அப்படின்னா அலைய விரும்பல. The scholar's initial plan was to borrow Aru's power to reboot the Akasha, then use the Akasha to connect to ᴰᴜ and investigate. அதே மாதிரி இன்னொன்னு ஒன்று இருக்கு. அமாங்கஸ்க்குன்னு தான் செகண்ட் சர்வர் வச்சிருக்கேன். இன் கேஸ் இருக்கிற ஒரு 10 பேர் 11 பேர் பக்கம் விளாண்டுட்டு இருக்கிறோம். அந்த 11 பேர்த்துல ப்ரோ அவன் பண்றது எங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு யார் வேணா சொன்னாலும் நான் அவனை தூக்கிடுவேன். மெஜாரிட்டி அதிகமா அவன் பிடிக்கல ப்ரோ அப்படின்ட்டானா தூக்கிடுவேன். அதுவும் இருக்கு. ஆனா இதுவரை யாரும் சொல்ல கிடையாது, சொல்றேன். ஏன்னா ஒருத்தனால எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அவன் தான் அந்த ப்ராப்ளமே. அவனை கிக் அடிச்சிருவேன். Human wisdom has clearly improved over the millennia. You have not only our support, but that of the Jinn, the Aranara, and the Pari. Together, we will do everything in our power to save ᴰᴜ. Guys, ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு குளிச்சுட்டா. By the way, when you spoke earlier of an intruder, it almost sounded as if you knew who you were dealing with இவள நல்லா and what குளிக்காம they இருக்க were மாட்டேன். capable of. மணி எத்தனை? மணி 5 ஆக போதியா? ஐயோ. Well, since you ask. போங்க இரு. ஏதோ ஒரு இடத்துல பிரேக் வரும், ஒரு சின்னதா ஒன்று. போங்க, ஒரு பிரேக் வரும். ஓகே வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல என்னடா பிரேக் வரும்னு பார்த்தா என்னமோ வளருது. என்னடா இது டேய், இது ᴰᴜ மரம். நண்பர்களே, என்ன ப்ரோ இன்னும் லைவ்ல இருக்கீங்க? நான் அதான் சொன்னேனே, கொஸ்ட் ஃபுல்லா லைவ் தானே. Master Tighnari, what is that? ᴰᴜ. Is this ᴰᴜ? How did this happen? டேய் இது எப்பற வெளில வந்துச்சு எனக்கு புரியல. Luckily, we managed to evacuate everyone. What in the world was that? That was terrifying. இங்க பாருங்களே, நகிடாவோட போஸ்ட் பாருங்களே. இது எல்லாம் அவனோட வேலை தானா? ஆஹா. நகிடா பாருங்களே நிக்கிற போஸ். அங்க நிக்கோல் பாருங்களே, என்னது அது? அத்தாசோடு மரமா அது? ஓ பைமான் நினைக்குது,
எவாடா எத்தா தண்டி மரம். டிராவலர் பார்க்குறான். நகிடா எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் இது யார் பண்ணான்னு. டிராவலர் வந்து அப்படி நிற்கிறான் ப்ரோ. Oh my. I understand now, Dendro Archon. You make yourself quite clear indeed. Not once over the millennia has രᴜᴜᴜ been so terribly afflicted as this. Please continue, Dendro Archon. രᴜᴜᴜ's root system is what comprises the ley lines. In the past, it has always been hidden away, going unseen by the general populace. But now, an evil intruder is making it reveal itself. It has become a tree of unbridled greed. A clear sign that a deranged experiment has advanced to a new stage. Blasphemy. From where I stand, an experiment in the name of blasphemy sounds rather improper. மேப்ல ட்ரீயை பாருங்க. But if we are to honor Dottoro's will, this is what we must do. The birth of this tree proves to me beyond doubt that this incident is connected to him. But to explain the situation in full, there is someone I need to tell you about. Dottore. In most conscious person language, what will Nahida explain? What she know about the second of the footwear Panchata Dr. Amma? The true name Zandik? Wait. Is Dottore name Zandik? And the crime beyond recognition. Oh my god. Zandik? Really? Bro? Dottore name Zandia. Zandik. I mean. Am I pronouncing right? Zandik. Ama bro. Oh my god. Zandik. So it was him. I saw him in the desert once. A man of supreme arrogance. So this is where it has taken him. But didn't Dottore die and not cry? How is he still able to do all this? ஆமா இந்த நாய் எப்படி உயிரோட இருக்கான்னு தெரியல. அதுக்கான He must still have loyal followers amongst the Fatui. Even so, I'm still unclear as to how he has been able to wield such a profound influence over രᴜᴜ. இது நெக்ஸ்ட் வர சீன். I can confirm that Fatui forces have arrived in Sumeru City. Furthermore, രᴜᴜ seems to be undergoing some kind of mutation. Evil branches are beginning to grow. Things that do not belong to this world are slowly but surely materializing. Sorry, I couldn't think of any other word to describe it. They don't seem to be fully formed physical entities yet, after all. But they are gradually becoming real. A baleful tree climbing up into the heavens. Speaking of Dottore, I have some information on that front as well. Wander recognition. Okay. Spot only fine. I didn't think it was wise to state this out in the open. But my theory is, the mole wasn't cut off after he was caught. They wrote him off from the beginning. You mean the Fatui never intended to follow through with him? Then why Pretty plant a mole at all? Sure, there was revealed before. It's hardly a conventional This was strategy, revealed before. and the rationale behind it is pretty twisted. But as it happens, இப்பதான் எனக்கு ஒரு I know ஒரு ஒரு someone லைன் who works மைண்டுக்குள்ள exactly this way. வந்துகிட்டு இருக்குது. இப்பதான் And வந்து when it comes கேமோட down to it, அந்த his மைண்ட் goals வந்து are ஒவ்வொரு very ப்ராசஸ் ஆயிட்டு simple. இருக்கு. நான் போயிட்டு He just குளிச்சிட்டு வந்தேன்னா wants to இன்னும் கொஞ்சம் confuse தெளிவாயிடுவேன். people, so they can't figure out what he's up to. குளிச்சிட்டு வந்துருவேன். எந்த இடத்துல பிரேக் கிடைக்கும் நானும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கறேன். He's been a இங்க வேற collaborator ஒரு with Dottore from the சீரியஸான outset. ஒரு That ஸ்டோரி fact போகுது. alone confirms that Dottore is involved with this somehow. கர்ம புச்சவன் சாவறவன் செத்து போக மாட்டானா? Nahida process summon all the data Nahida giving the detailed explanation enemy at the protection same of the places. For the eventual Nicole and effort, the planning effort to get to the work. I think இப்பதான் bro. Break விட்டானா போடிரோம் bro. There is still much to be done. அந்த சொடா Everyone, please remember our core strategy.
ப்ரோ இந்த இடத்துல இருந்து நாம பிரேக் எடுத்துக்கலாமா? நான் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோ. அவன் ஸ்ட்ராட்டஜி தானே ப்ரோ. நான் போய் என் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ. குளிச்சுட்டு வர தான் ப்ரோ என் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ. ஓகேவா? ஒரு 30 நிமிட்ஸ்க்குள்ள 30 நிமிட்ஸில் மறுபடியும் வந்துடும். ஓகேவா? 30 நிமிட்ஸ் பிரேக். 30 நிமிட்ஸில் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா? ஐயோ இது இருக்குல்ல 10 நிமிட்ஸ் ஆகும். அதான் இல்லை நான் போகிறேன் ப்ரோ. ஓகே ஏன்னா 12 hours லைவில் வந்து நைட் லைவ்னா பிரச்சனை இல்லை. நைட்டு ஃபுல்லாக இதில் தான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன் அப்போனா ஓகே. பட் மார்னிங் ஸ்ட்ரீம் போடும்போது என் வாழ்க்கையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் பண்ண வேண்டிய வேலைகள்லாம் செஞ்சு தானே ஆகணும். ஸோ ஒரு 30 நிமிட்ஸ் பிரேக். ஓகேவா? அப்போ நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. ஓகே 30 நிமிட்ஸ் வந்தனையும் எல்லோரும் வந்துடுங்க. ஓகேவா? மறுபடியும் மறக்காதீங்க. ஓகேவா? நான் மறுபடியும் டேக் அடிக்கிறேன். ஓகேவா? எல்லாமே பண்ணுறேன். ஸோ 30 நிமிட்ஸ் கழித்து நம்ம லைவ் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ யார் யார் இருக்கீங்க ஒன்ஸ் அப்படியே சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல. நான் அப்படியே டேக் மட்டும் போடுவேன். That's the doctor name. It's Zandik. Yes, Zandik. Pharma. Frame பாருங்க ஜி. அங்க பாருங்க ஜி. ஆசை இருக்கு. அங்கே பாருங்களே நெஃபர் கேண்டிஸ் வந்துட்டா. போடு கேண்டிஸ் இப்போ தான் பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த ஃப்ரேமில் டாப்பஸ்ட்டு யார் தெரியுமா? ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபைட்டரு டோரி தான். ஏன்னா என் முன்னாடி ஃபைட் நடந்த டோரியோட ஃபைட்டில் என் வியூவர்ஸ்லாம் மிரண்டுட்டாங்க. நான் அடித்த அடியில் இப்போ பாருங்கள் டோரிக்கும் டட்டோரிக்கும் தான் மாசே. ஸோ நான் போய் பிரேக்கில் வந்துட்டேன். 30 நிமிட்ஸ் பிரேக் கைஸ். டோரி ரிவெஞ்ச் ஆர்க். அடி வாங்கிட எனக்கு தானே தெரியும். தூக்கி போட்டு மிதிக்குது.
Hello. Hello. FM. இருங்க இன்னொரு. ஹலோ வாங்க வணக்கம் கேண்டி ப்ரோ இருங்க ஒரு டேக போட்டு வரேன் குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க ஐஸ் அப்பாடா ஒரு எங்கள் அம்மா என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க மைக் மியூட்லலாம் இருந்திருக்கு நான் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் மைக்கு என்னடா ஏதோ பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சிஸ்டம் முன்னாடி பார்த்தா ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 மைக்கை போட்டு தட்டிட்டு இருந்தேன் ஏய் என்ன பண்ணுறீங்க இல்லை கேட்க மாட்டேன் நோ மம்மி நோ 5 நிமிஷத்தில் எனக்கு பயத்தை உண்டாக்கிட்டாங்க ஆண் கணிகளை பேசிட்டாங்க அப்புறம் தான் செக் பண்ண ஓபிஎஸ்ல மியூட்டில் இருக்குன்னு கேக்குதா நான் பேசுறது am I audible ஓகே வாங்க முடிப்போம் இன்னைக்கு நைட் அவங்க சாடுவோம் பேசினா என்ன ப்ரோ ஆக போகுது இல்லை ப்ரோ இன்னைக்கு நான் சில இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் செக்யூர்டாக இருப்பேன் ஓகேவா அந்த இன்னைக்கு இருக்கலாம் பட் நான் அதை லைட்டாக ப்ரைவசியாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன் Mr. Alhaitham, அவங்க வர மாட்டாங்க இன்னைக்கு பார்த்துட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு போறாங்க. The next phase of the Aru renovation project must begin right away. Godspeed to you both. We'll give it everything we've got. The plan looks feasible, but the implementation will require certain resources. General Mahamatra Sino and his team will help to procure the materials required for modifying the terminal. No problem. I've already spoken with Sethos and Hat Guy, and they've agreed to assist me. This kind of thing is best left to the fleet-footed, right? Hat, if it's efficiency you're after, we're the right people for the job. வணக்கம். Following up on the elemental energy amplifier we discussed. இங்க டோரி தான் வைஸ் மாசே. I assume you're the one most familiar with the status of this project. Aside from the Dendro Archon, of course. மரம் இப்பதான் வளர்ந்துச்சு. மரம் வளர்ந்த நீ இப்பதான் பார்க்கறோம். So Yep, that's right. நீங்க டோரியோட ஆர்க்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரியா. நான் டோரியை வச்சு ஆன அழகுல சும்மா மறந்துட்டானுங்க எல்லாம். Got it. Well, I'd like Madam Farazan, Klee, and Nicole to support Dory on the technical side. You can count on us. Will do. Rest assured, I'll take good care of Klee. டோரியோட ரிவெஞ்ச் Candace and Nefer, you'll be in charge of negotiating between the various parties. I trust you remember our goal. ஆமா நான் லாஸ்டா பிரேக் இந்த பிரேக்ல தான் sadness. You bet. We can handle it. The hot ladies. Oh my god. Good. I believe that covers everything. Tainari will provide ad hoc support as needed, if that's okay. Poor Tainari. Must be tough being Nephis' student. Getting bossed around all day, every day. Hey, don't try and drive a wedge between us, you old rascal. All it says to me is that Master Nephis has faith in everyone's abilities. While I'm nominally here as backup, I doubt there will be many situations where my help is needed. Tainari is a good boy. Exactly. Finally, Traveler, you and I will head to the border between Sumeru and Natlan. Natlana? Once that task is complete, I'll...
ஸ்டாண்ட் இது தெரியும், அது அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்குது. இப்போ எதுக்கு நேட்லான் நகிடா நேட்லான் போறியா? The Eternal Oasis? மாவிகா என்ட்ரியா? நானி ப்ரோ பீக் இஸ் இன்கமிங். So it does exist after all. தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. நான் எல்லாம் தூங்கி இருப்பேங்க இடையில. இவனுக்கு சேட் பண்றீங்கனால நான் உயிரோட இருந்தேன். இல்லைன்னா லைட்டா சொருகுது. எது தூங்குறியா? அப்படியே திட்டுறானுங்க. Regarding your trip to Natlan, under normal circumstances, a meeting between our two nations would be a far more formal affair. Unfortunately, Sumeru is all but completely cut off from the outside world at present. ஜிலோனி கிட்ட வெப்பன் கேட்க போவான்னு நினைக்கிறேனே. So regretfully, we won't be able to give the Pyro Archon Mawika the grand reception that she deserves. My apologies for the inconvenience. ரைட்ரா மாவிகா என்ட்ரி உள்ள இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Too much pressure on yourselves. That goes for everyone. Right. Especially you, Dendro Archon. I'm sure you're still feeling quite weak. எனக்கு தெரியும், நான் சொல்லட்டா? நான் உன்னை கொல்லட்டா? நீ சொல்லட்டா? நீ தான சொன்ன நான் உன்னை கொல்லட்டா? இல்ல புஜி ப்ரோ, யூ ஆர் ராங். ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். சரியா? சொல்லுங்க. நான் உன்னை கொல்லட்டா? உன்னை நான் கொன்றுவேன். Don't worry about me. The Dendro Dragon's life force will sustain me. Don't worry about me, the Dendro Dragon life force will sustain me. Okay. We'll be there every step of the way. Nahida will be just fine. Yes. ஆனா பைமானா அப்படி ஒன்னு நினைக்க வச்சதான் கைஸ் என்னால இன்னும் நம்ப முடியல. வணக்கம் நேசுகா. ஒரே நிமிஷம் யாரோ கதவை தட்டின மாதிரி இருந்துச்சு. Always they are disturbing me guys. Disturb பண்றேன்னு சொன்னா சோறு போட மாட்டாங்க. வணக்கம் நேசுகோ. நேசுகோ the slide. ஹாய். அவ்வளவுதான் முடிச்சு. டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்படியா? சரி அப்படின்ட்டு ஒரு மாலேஷில் சொல்லிட்டு போறாங்க. ரைட்ரா. Renesitine குகு காக்கா அடப்பாவீங்களா? To what extent we can implement the final plan depends on how successfully the Akasha can be modified and configured. And to make sure the configuration works, Aru will also need some further optimization. படிக்க மாட்டான்னு சொல்றாங்க. ஐயோ sadness. எப்படி தெரியுமா இருக்கு? இவன் படிக்காததுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? ஒரே நிமிஷம் மாடி கதை தட்டுறாங்க. கொஞ்சம் என் வாய்ஸ் மட்டும் கட் ஆகும். Yeah, no surprises there. Once we roll this out, any Sumeru citizens who already have Akasha terminals can simply continue to use their existing எவ்வளவு நேரம் devices. ஆச்சு? 10 minutes தான் வந்துட்டேன். அதுக்குள்ள நீங்க தான் படிக்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? This still leaves us with a significant equipment shortage, though. நான் தூங்குறதுக்கு அவன் படிக்கிறதுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? Issued Akasha terminals, including mercenaries, the desert folk, and அந்த others. பூஜை படத்துல நினைக்கிறேன். யாரோ அந்த ஒரு காமெடி, அந்த வாழைப்பழ காமெடி இருக்கும். ஓகேவா? ஏண்டா ஒரு வாழைப்பழத்துல இருந்து
இந்தியா வல்லரசு ஆகிறதுக்கும் நாடு உருப்புறது நான் இந்த வாழைப்பழமான கிடைச்ச அந்த மாதிரி அதான் அப்புறம் நானும் கேட்டேன். அவனு தூங்கும் இருக்கா? ஓ ஐ சி, ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, sadness, Ria. We'll need a supply of rare materials for the renovation of Aru and the production of new terminals. Right now, the best place to source these locally is from the primal constructs within King Deshret's mausoleum. Time is not on our side here. It's gonna be a race against the clock. The Aru merge and renovation project will have to be carried out by you two. Everything's riding on this, so failure is not an option. As discussed, General Mahamatra Sino and Mr. Hatguy will source the required materials. Mr. Sethos is quite familiar with the layout of King Deshret's mausoleum. With him accompanying them, things should go quite smoothly. I have every confidence. In the meantime, we may as well take a breather. Makes sense. There's not much we can do until the materials arrive. Get in formation and stay close. What is this, boot camp? Knock it off. It's just Sino being Sino. You know what he's like. Everyone clear on our mission objective. Look at the excess primal constructs, dismantle them, and extract the required materials. And King Deshret's 7 pillars agreed to this? If they're just sitting there doing nothing, we might as well put them to use. Thoth's words, not mine. Surrender! Way ahead of you! Sage's wisdom! Unsightly insects! Ha! Behold! Ha! Ja! Ga! Ha! Ha! Yeah! Ga! Ha! Ha! Ja! Your sins weigh upon your soul! Their penance is due! Excuse me? Squallen Fury. You dare to gaze upon me? That's far enough. Behold. How amusing. Way ahead of you! Move or be moved! Futile! Nowhere to run! Judgment is upon you! You stand condemned! Guilty! Squallen Fury!
Wretched vermin! These devices should still be usable even though they're broken down. Let's take them back for the others to review. Too slow. Behold! Everything was futile. Aegis wisdom! Futile! Whoa, way ahead! Squall and fury! Your sins weigh upon your soul! How many do we need again? Enough to make an Akasha terminal for everyone who doesn't own one. I remember you telling me how revolutionary these Akasha terminals were. You've used one before, right? The Academia declared the Akasha to be the most powerful and comprehensive wisdom dissemination system in history. Certainly sounds impressive. Neither Hat Guy nor I have ever had an Akasha terminal. Well, if it all goes to plan, that's about to change. Huh? Ta-da! No! Oh, fine. வந்துட்டேன் கைஸ் அப்பாடா ஓகே சித்தோஸ் வாய்ஸ் இங்கே இல்ல Thank you so much for handling the delivery. சைனோ பிளாக் பேந்தர் You've மாதிரி really அடிக்குறான் outdone yourselves. ரைவல்ஸ் I'm well aware what a bumpy, dangerous journey it Nandi must bro. have been. Now, I would have loved to oversee the process myself, but of course, those of us who என்ன know அடி the அடிக்குறானுங்க plan கண்ட்ரோலர்ல can't கஷ்டப்படுறதா இருக்கு கண்ட்ரோலர்ல ட்ரிகர் பண்றதெல்லாம் ஈஸி கேரக்டர் இந்த ஃப்ரீ நார்மலா நவர்றோம்ல அதுதான் கொஞ்சம் இந்த மவுஸை வந்து நவர்றது கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா மவுஸ்ல டப்பு டப்புன்னு திருப்போம் இங்க இப்படி திருப்பினா அது மொத்தமா ஒரு ஸ்லோவா திரும்புது சாணி மாதிரி So expensive. I heard you covered a lot of the funding out of your own pocket. Oh, that's an exaggeration. The Academia provided most of the funds. I just offered a small token of my goodwill. Of course, the real tragedy is how little profit I'm making on this. You know, it's a serious crisis when you can't even make money out of it.
It's really quite a beautiful design. And I'm intrigued by how such a diminutive device is able to output இது the ரெண்டுமே power of கிரானி the தானே? light realm. ஆமா, ஃபருசானும் கிரானி தான். Did you attend the lecture Doriயும் on light granny realm வயசு energy, தான். Madame Farzan? I don't believe I saw you there. Of course I attended. I was just a little late, so I had to listen to the whole thing from outside the back door. Anyway, I have a perfectly good understanding of light realm, elemental and abyssal energy, as well as the relationship between the three. Good to know. Master told me in private that the conversion process between light realm energy and elemental energy involves highly classified knowledge that shouldn't be disseminated too widely. But Well, you can't enforce a rule that everyone breaks. Is that the idea? at first, the Dendro Archon was reluctant to explain it in great depth for safety reasons. டோரியை Later, பார்க்கும்போது she அது came to ரிவெஞ்சா terms with இருக்கா it கண்ணுக்கு and முன்னாடி simply வருதுடா. informed my master that we would all have to face the question of survival together. To protect someone from such dangers means keeping them in the dark. But for someone to know and embody the wisdom within, they must understand its very essence. It's an information hazard. We're exposed to danger just by knowing the facts. இந்த ஆர்கன் And கொஸ்ட்லயே just like எனக்கு bait, it lures us in டோரியோட by ரிவெஞ்ச் offering us the ஆர்க்கானும் solution to our ரிவெஞ்ச் problems. ஆர்க்கும் But if பைமானோட you're not careful, ஆர்க்கும் you'll தான் end up கண்ணுக்கு pursuing முன்னாடி it down a நிக்குது. dark இப்ப path. இதுவரையும் பண்ணதில்ல. A tricky problem. But today, this big problem has been broken down into many smaller, more trivial ones. What do you mean? I get it. For instance, you and I share secret knowledge, while she and I take on the risks of life, death, and fate. Something like that? Hey, what? That is not what I call 5 a months ஆன trivial ப்ரோ இப்போ problem. கீபோர்டு யூஸ் பண்றது Well, நல்லா as they often say நல்லது. in Vahumana, an event that is டேய் monumental கீபோர்டு to the யூஸ் பண்றதுக்கு individual அது is negligible வந்தாதான்டா in the grand கீபோர்டு scheme of history. மாத்த முடியும். Generally, செட்டிங் the fate of the individual is an insignificant செட்டிங்குள்ள affair. போனா தானே கீபோர்டை Being யூஸ் from பண்ண a முடியும். Morta, where the subject of our research tends to நான் be a என்னதான் lot கேமை more ரீஸ்டார்ட்டே personal, பண்ணாலும் I have to கண்ட்ரோலர் தான் disagree. கனெக்ட் ஆகும். It's hard அன்டில் to நான் போய் dismiss the செட்டிங்கை மாத்துற individual as வரையும். insignificant. In other words, the big problem of survival has been broken down into many small, interconnected factors, and each one of us முடிச்சு விட்டாங்க. represents எனக்கு எப்பயோ one of தெரியும். those factors. அங்க மேல When the same எக்ஸிட் சிம்பிள் secret காட்டும் is போதே shared நான் with a அப்பயே group முடிவு of பண்ணிட்டேன். people, the same fate binds them together. மொத்தமா முடிச்சு Most விட்டாங்க people would போய். find this unimaginable, but to us scholars, this is the path that has always beckoned to us. Sharing knowledge is a good way to fight against பிரேக் fate. வரும். அப்ப I will எக்ஸிட் always ஆயிட்டு வாங்க. believe in that. ஓகே, அது எந்த பிரேக்னு கரெக்ட்டா All சொல்லுங்க. right. I think that's everything. Thanks a lot. நீங்க தான் But எனக்கு don't go சொல்லுங்க. anywhere just yet. I'll still be needing you to calibrate the equipment. சேவ் ப்ராசஸ்னு சைடுல வரும் அப்படியா? எங்கேங்கடா தண்ணி நிக்குது? Site clear. ஹாய் சாட் மோஸ் ப்ரோ வணக்கம். Okay, the materials are ready. We can proceed with the next phase. இப்போ கூட போலாமா? Alhaitham, how are you getting along? Most of the information in Aru is written in ancient desert scripts. Some of this is written in a tribal language, while other parts seem to be a variant of an oasis script based on the glyph forms. Oh, not lost to history, I hope. Some are. All we can do is infer the meaning Guys, based on நம்ம the லைக் rules of 20 கூட related தாண்டல தானே? languages. Although, this section actually fills in some of the missing Nandi, now historical record. cheese. I'm transcribing it so we can bring it Now back to the chessa. academia. After Aru started up, 2 more lines of text appeared here. Can you read them? Humans may not read what is written by the gods, except by not reading. Victory should not be easy to attain, for it symbolizes divine wisdom. Knowledge must not waver, for it has external borders. Is this a clue to solving a puzzle? Or is it being symbolic? ரொம்ப நிறைய You can't read it unless you don't read it. நான் காணோம். Victory is wisdom. Knowledge is confined by borders. Wait, I think I've got it. It's a metaphor, isn't it? It's talking about a chessboard. You were right. The youth of today are skilled at solving riddles.
Have the secrets buried in the desert not been unearthed over the years all the same? Since Aru is a place reachable through wisdom, this day was bound to come sooner or later. Chessla அப்படிலாம் வேற I've always இருக்கா? been against overly cryptic sentences. Don't you get tired of reading and writing all that? Ah, it's you three. Just in time. We've been delving deep into Aru, and now this board has appeared. I've heard this was how you'd while away your free hours. You must be quite the experts by now in that case. It is true. King Deshret's chess games are some of the most well-loved of all his wonderful creations. If you have ever been to ஷத்ரஞ்ச், என்னடா செஸ் போர்டு வித்தியாசமா இருக்குது. chess pieces you see here. இதை எப்பறா செஸ் போர்டு நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறது? Another visualization of the interior of Aru then? எங்கடா ரெண்டு பக்கத்துல ராஜா ராணி? Visitors, everything is ready. மந்திரி எங்க, சிப்பாய் எங்க? Challenge on the board in accordance with the rules. Will you be permitted to overwrite Aru? One second. It's not dangerous, is it? Dangerous? Why, yes, of course. I should be the one to go, then. Wait for me here. Sounds like the self-confidence of our present company has rubbed off on you. Don't be ridiculous. I'm your upperclassman, and that means I have to look out for you. I appreciate the sentiment, but a game of chess typically requires 2 players. Besides, I'm sure they won't let things get out of hand. Keeping things relatively safe is in your best interest the too, chess isn't it? board ஞாபகம் வந்தா இப்ப எனக்கு ஒரு டயலாக் வருது. அப்ப அது எப்படி ராணி மட்டும் எங்க வேணா போலாம், ராஜா ஒரு மூவ் தான் பண்ண முடியும். அந்த பரிதாபங்கள்ல பண்ணது எனக்கு ஞாபகம் வருது. அப்ப கூட ராணி எங்க வேணா போலாம், ஆனா ராஜா ஒரு மூவ் தான் பண்ணும். All right. All right. Thank you. Obviously, we'll still try to be careful. This doesn't seem like ordinary chess. Is the goal to defeat the opponent? No, you must enter the board and pass the trials we have placed there. Ready? Let's do it. The first trial is posed by me. I don't think this is gonna stop us. But the key to this game lies in working together. Otherwise, you will be deemed to have broken the rules. Looks like it's up to me. Marak, can you open it? King Deshret's favorite primal construct, living on in suitcase form of all things. Amusing. Oh, excellent work. என்னடா இது செஸ்ஸாடா? Right. Now is the time for my trial. Now, don't be nervous. I'll make it nice and easy for you. Really? Thanks in advance. We appreciate it. ஓ, இவன் நடந்த பாதையில இவன் போக முடியாதா? ரைட்ரா.
Strange time to catch up on sleep. I'm not sleeping, I'm thinking. It's not that simple, you know. அப்படி போகுதுடா. பிளாக் த பாத்வேவா? சரி நீ இங்க நில்லு அப்படியே. Bro, wait. Restart எப்படி பண்றதுடா? RS-ஆ? Cancel. Yes. Yes-ரா. இருங்க நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இருங்க. Now is the time for my trial. Now, don't be nervous. I'll make it nice and easy for you. Really? Thanks in advance. We appreciate it. No, now lower difficulty. நான் lower difficulty பண்ணல, ரீஸ்டார்ட் தான பண்ணேன். டி போயிடாதடா, நீ இதை தள்ளிட்டு போடா. Ibis King, don't you think this all rather inappropriate? You may as well be handing them victory on a silver platter. Do not expect me to follow your lead. Ha! Suit yourself. Hey. ப்ரோ இது இப்படி தள்ளினாத அந்த மூளைக்கு போயிடும், இவன் போக முடியாமல் போயிடும் ப்ரோ. நோ
அப்ப அந்த மூளைக்கு போய்டும். இதனால அத தள்ள முடியாம போய்டும் bro. Strange time to catch up on sleep. I'm not ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க. ஆமா ஆமா. Ibis King, don't you think this all rather inappropriate? You may as well be handing them victory on a silver platter. Do not expect me to follow your lead. Ha! Suit yourself. எல்லாம் கரெக்ட்டா பண்ணிட்டு லாஸ்டா மூவ் பண்ணிட்டேன் bro. இல்ல யோசிச்சேன். Alhaitham, what are you thinking? If you don't want to wait, you're free to leave. I never wanted to wait in the first place. Chessboard gave me no choice. If you say so. Strange time to catch up on sleep. I'm not sleeping, I'm thinking. It's not that simple, you know. ஏய் லூசு பையலங்களா, நான் தான்டா திங்க் பண்ணிருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் இப்ப கம்முன்னு இருங்கடா. அவ்வளவுதான் லெஜெண்ட் 90 வரும். Done. Finally. Finally, it's over. Seriously, that was incredible. Standing on the chessboard felt completely different from standing on solid ground. And also... Oh, sorry. I'll save my thoughts for later. Thanks to the three of you for helping us out with this. Is it just me, or were you giving us quite a lot of guidance along the way? We made but a humble contribution. You lived up to our expectations. Bravo! In addition to the existing functions, I'd like to ask you for another favor. Since Aru's interference shield can cover the entirety of the mausoleum, it should be possible to extend its range even further. So, building upon the existing functions to... Ah! I'm with you! Imagine for a moment. What would the ideal outcome look like if this function were compatible with the devices? I agree. This is the best solution possible. No bro, Kavi, Please, நான் இப்ப everyone, we நோட் beg you பண்றேன். to help us. Kavi இவ்ளோ பெரிய Me, தோடு oh போட்டுருக்கான். my. Well, since you ask so very nicely, I suppose... Goti, Croco, what do you say? Naturally. Naturally. Time to go! Let's go find Nahida! இப்ப நாம இவங்க தான் ரெண்டு பேரும் இதுக்கு போறேன்னாங்களா நாட்லானுக்கு? எனக்கு புரியல எப்படி நாட்லான் அதான் எல்லாமே அவுட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. எப்படி நாட்லான் எதுக்கு நாட்லான் போறோம்? There you are. Miss Nicole truly is an angel. She shows great wisdom in guiding others. And she has already sent word to Natlan. கீபோர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுங்க bro. ஐயோ. She said that while the other members of the Hexen Circle are busy with important work, she is quite free. And she's more than willing to accompany the people of Sumeru for the entire journey. இதுக்கு அப்புறம் நோ பிரேக். Oh, yes, Nicole, all இப்ப right. மாத்தலாம்ல? Always super patient and loves to help everyone out. She's the best. She is so kind Peak and incoming. enthusiastic. Well, time for us to get going. நெக்ஸ்ட் டெசர்ட் வரும் அப்ப சேஞ்ச். இப்பதானே எப்படி எக்ஸிட் லாஸ்ட் சேவ்டு வித்தின் 1 நிமிட்.
இப்ப சேஞ்ச் பண்ணலாம்லடா? அப்பாடா. ஏய் இரு சேஞ்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவுதான்டா. அப்பாடா. கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆயிக்க. குட் பாய். ஆன்லயே கடா. அவ்வளவுதான் பைஸ். நோ இஷ்யூ. இப்போ வந்து இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு விஷயம் போட்டு போலாமா? என்ன சொல்றீங்க? 2 விஷயம் இருக்கு. டூரினுக்கு போட்டு போலாமா? why because in between our run வரும். அப்போ கண்ட்ரோலர் கஷ்டம். ஒரு ரன் வரும். ஓகே ஓகே. என்ன கைஸ் சொல்லுங்க. டூரின் போட்டு போலாமா? 0 பிடி. போடுவோம். 4 ஸ்டார். ப்ரோ யாரு ப்ரோ அவன்? என்ன ப்ரோ ரஸ்ட் கொடுக்குறானே? இன்னொன்னும் போடுவோம். ஓகே இதுக்கப்புறம் சேவிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா போடுவேன். ஓகே முடிச்ச பிறகு நான் போடுறேன். ஓகேவா? Is the foundation of all things. If you're interested, I can teach you some. Okay, let's go. இன்ன வரி எப்படி தெரியுமா இருக்கு? இன்ன வரி ஜாலியா சாஞ்சிட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தவனை நிமிர வச்சிட்டானுங்கடா. ஆனா எதுக்காக நேட்லேண்ட் போறோம்? எனக்கு அதான் புரியல. ஹெட் டு த பார்டர் ஃபார் வாட்? மாவிகா ஹெல்ப் வாங்க போறோமா? இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு மாவிகாட்ட இருந்து ஹெல்ப் வாங்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். I'm not wrong. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ட்ரீ. அந்த ட்ரீ நான் சொல்றேன், ஆனா நீங்க திட்டுவீங்க, கொன்றுவேன். அப்போ 560 பிரிமோஸ் அது சேவ் பண்ணிக்கலாம்டா. எங்க கைஸ் அந்த ஒட்டே சாமி? இந்த இடம் தான் அந்த மரமா? எங்க? அதானே அந்த மரம் அங்க நிக்கிறது தானே? இது வந்து இது ஆல்ரெடி முடிச்சது அந்த கொஸ்ட். ஆமா ஓகே போலாம். யாரை பார்க்க போறோம்னு தெரியல. மாவிகான் தான் மென்ஷன் பண்ணானுங்க. நாட்லன் எனக்கு நோ ஐடியாஸ். This should be one of the closest places to Natlan in all of Sumeru. ஓகே. என்னடா பாதை அடைச்சு வச்சிருக்கானுங்க. There's the barrier Nicole and Nefer mentioned. It completely cuts this nation off from the others. But why? Why separate you from the rest of the world now, specifically? And if I'm not mistaken, രⴜᴜsoᴘ was polluted once before, wasn't it? I'm thinking that right, the forbidden knowledge was eliminated by the fact that രⴜᴜsoᴘ was polluted. Unchanged. Hey! Good question. I'm wondering the same thing myself. I think first time Archon leaving the region. Oh my god, bro! Get up, bro. Adredi entry kudukra. That voice. Mawika. Hey! You got here pretty quickly. Hello, traveler. It's been a while. Hello, Mawika. It's been a while. Shall we?
ஓ இதுங்க தானா? Shall we? Hello there. Nahida, yo, first time I am seeing these two Archons are seeing each other in the story. Hello, Dendro Archon. Malika, I apologize for asking you to meet at the border on such short notice. I also apologize for not being able to greet you in person. The form in which you see me now is one carried by the Traveler. The real me is inside the mausoleum of King Deshret, and I am reaching out to you with my mind from here. நுவி வந்து மோராக்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு bro இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றது இதான ஃபர்ஸ்ட் டைம். ᴰᴜᴙᴜ has been infiltrated by the doctor. We must be on our guard. எதுக்கு இப்ப இவ்வளவு உள்ள வர முடியாது? இப்ப எதுக்கு இவங்க கிட்ட வந்திருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் நாண்டி இன்னொரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. There is no record of the traveler in ᴰᴜᴙᴜ, and you are still within Natlan's borders. Novi dragon sovereign bro. My records will be preserved in the Night Kingdom rather than the ley lines. As long as the Night Kingdom remains disconnected from the ley line cycle, the Doctor has no way of knowing my movements. Exactly. So by meeting each other in this way, the meeting essentially never happened. No wonder Paimon didn't come. You were concerned that her activity would be recorded by ᴰᴜᴙᴜ. The Natlanese have heard about the situation in Sumeru. With the borders sealed off, merchants have been forced to stop their shipments. It's pretty serious. எனக்கு ஒரே நிமிஷம் என் மைண்ட் ஓவர் குக் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. வெயிட் என் மைண்ட் ஓவர் குக் ஆகுது. எதுக்கு வந்தா ஐயோ என்னென்னமோ நடக்குது என் மைண்ட்ல. I'd like to address the question you raised at the beginning. I can offer a brief explanation, although it will sound rather cruel. I don't reach this conclusion gladly, but ᴰᴜᴙᴜ predates the heavenly principles. It existed long ago, when the dragons of Natlan were at the height of their power. So even when the people of Sumeru became ill because of pollution, it was not a critical issue from the perspective of ᴰᴜᴜ itself. As long as it continues to function normally, the barrier will not be activated. But this time, the Doctor's invasion has directly affected the tree. That is what caused the barrier to deploy. The heavenly principles established a rule that when ᴰᴜᴜ is plunged into grave danger, a portion of power will be reserved to isolate Sumeru. That way, even if Sumeru is destroyed, the outside world at least has some time to catch its breath. We'd certainly need it. எதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றாங்க? The principles created almost everything that exists in Teyvat today. Okay. For them, preserving the existence of the world and its inhabitants takes priority over protecting Sumeru. Meaning, protecting Sumeru now falls to you. Yes. My own power may be limited, especially compared to yours. But that doesn't mean that we're just gonna sit around and wait for the end. If necessary, I will utilize any and every means at my disposal. Okay, Nahida's own power kume limit irukku. Nicole of the ḥexenCircle didn't say exactly what this meeting was about. But after hearing everything you've said so far, I think I can guess where this is going. That's right. Nahida and I discussed it at length. We both know how presumptuous this is. Sarah, main plot ku vaanga. You need the Edukkaga vandinga? pyronosis, don't you? Huh? What? Wait. Why? Pyrogen? Bro? Oh? Yes, you guessed correctly. Already? அப்போ உன்னோடது எங்கமா? Originally, I only intended to borrow it, but the situation is far graver than I foresaw. So instead, what I ask of you is to please give the pyronosis to Sumeru.
ப்ரோ நைடா இப்பெல்லாம் கேட்கவே கேட்காது ப்ரோ, ஆனா கேக்குது ப்ரோ. ஓ மை காட், பைரோஜெனசிஸுமே இருக்கு. ஐயோ, என் மைண்ட் இன்னொன்று வேலை செய்யுது. இப்போ இவன் பைரோ இங்கே கொடுத்துட்டு விட்டாடா, அங்கே சிரிச்சா ஜெனோசஸை கேட்டுட்டு இருக்கிறா. என்ன நடக்க போகுது அடுத்தது? ஐயோ. Why do you sound so nervous? There's no need to be shy. Okay. Surely a gnosis is pretty important to a god. I guess, but it's not as if losing it would suddenly render us powerless. But I'm sure you don't need me to tell you that. With all the nations you've traveled to and all the gods you've met, you must have realized that by now. ஆனா இன்னொரு ஜெனோசிஸ் இவ கையில இருக்குமே ப்ரோ, 2 இருக்கும். அப்ப எலக்ட்ரோட்ட போயிடுச்சா? As far as I'm concerned, a gnosis is basically ஏன்னா an கிட்டத்தட்ட சுமேரோது பண்ணினால அப்ப கேம்னா என்னன்னு தெரியாத மொத பண்ணேன். You know me. Recall I இன்னும் like to ஆகல think I'm அவ்வளவுக்கா. pretty strong without it. So நாண்டி ப்ரோ இப்போ ஒரு ட்விஸ்ட் வரும் பாருங்க. As fan cuts out genesis basically element and channel. Yeah. Okay. Not about to dispute that. So you see, you don't need to sweat it. Here, Miko. take the pyronosis. Huh? குடுத்துட்டா? Just like that? டேய் இதுக்காக ஒரு போரே நடந்துச்சுறாங்க. நாட்லடா ஃபார்கான். ஐயோ. Just like that. To tell the truth, I've always toyed with the idea of giving it to someone who needs it more than I do. I know you accompanied Nahida here to try and increase the chance of success. All for MC. It's a good thing you did, because your involvement is one of the main reasons you've managed to persuade me. Are you sure about this? Handing over your gnosis just because of me? I won't try to quantify it, but trust me. Handing over the gnosis to Tumaini is far from the craziest idea I could think of. நாட்லனா ஃபார்கானா. Besides, even if you hadn't come here personally, bro, fight I think bro, I still would have agreed to Nahida's request. Goosebumps தான். ര doesn't just affect Sumeru. It impacts all of Teyvat. ஆமா அது I வேணா know all உண்மைதான். too well how difficult it can be to protect the things you care about. So logically, morally, or however you want to cut it, helping you is the right thing to do. You don't need to tell me the specifics of your plan. Where the gnosis is involved, the tighter the secrecy, the higher your chances of success. Malika, my heartfelt thanks go to you and the people of Naplan. போடு. Don't mention it. But now for the hard part. How do I actually give it to you? The ര barrier is right in the way. ஆமா அது எப்படி? I have an idea. I have an idea. Huh? புரியல ப்ரோ, இவன் எப்படி ப்ரோ எல்லாம் வந்தான்? Just as I thought. Incredible. ஏய் ஆமா, இவனை பத்தி கேட்டதுக்கு ᴰ இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ᴰ நகிடா அந்த 2 நகிடா அழுவும் போது ஒரு சீன்ல பார்க்கும்போது ஆமா. Just made a lucky guess. This seems to happen quite a lot. Things that apply to everyone else don't seem to apply to me. I figured the same might be true here. Not just how is it? ᴰ usually produces effects based on the records it holds. Since the traveler is a descender. ஆமா டிசெண்டர். இது அப்ப அந்த பழைய அந்த வாண்டர் அந்த கொஸ்ட் ப்ரோ டைம் ஃப்ரீஸ் பண்ண டிராவலருக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. தலைவன் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவனே கிடையாதுல. Is that right? You really are full of surprises. அட்லீஸ்ட் டிராவலர் பவரா தான் இல்ல, அந்த மாதிரி இந்த இதுல கொஞ்சம் ஒரு லெவலுக்கு சர்ப்ரைஸா இருக்கற, அது very சந்தோஷங்க. Catch. நம்ம அப்படி தூக்கி போடுற ஏய். Whoa. இல்ல புரியல bro. Nandi bro, you almost reached the climax is mostly don't within an hour. Thank you, Mawika. Thank you for trusting us with something so important. Bro, என்ன bro தூக்கி போடுறா? All right. No need to get so formal. It's not like we're strangers. Besides, there's still one problem.
You might be able to pass through the barrier, but I don't know about the Gnosis. Any other surprises for us, traveler? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்சர்வ் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். Let me try something. I have the Pyrognosis in my hand. It feels strangely ordinary. Not particularly heavy. அம்மாங்க செட்ரைக்கு மேல தான் ப்ரோ ஆடுவோம். This tiny thing symbolizes the mighty authority of a god. என்னடா பண்ண? I need to think hard about my memories of Pyro. My memories of journeying through Natlan. Granny. All those important experiences I've had. பெருசா பாருங்க. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஐகானிக் மூமெண்ட்ல இதெல்லாம் காட்டுறாங்க டேய். இதெல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட்டுங்க இங்க பாருங்களே. எடுத்து வச்சுக்க போறேன். I want the screenshot. How should I take Alt Shift S? இல்ல Windows Shift S. இருங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் முக்கியமான ஸ்கிரீன்ஷாட் ஃபார் மீ. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. ஆட்டோ பிளேல போகக்கூடாது. Thank you for sharing that time, bro. Traveler, are you alright? I'm fine. The Pyrognosis disappeared into my body. Just like phlogiston. Maybe it resonates with you because you've mastered the power of phlogiston. You might not be recorded in the ley lines, but you're still our Tumini. ஆக்சுவலி இப்போ எனக்கு ஒன்று புரியுது. இது எப்படி எனக்கு தெரில. பட் இவனால் இப்போ இந்த ஜெனோசிஸ் அப்சர்வ் பண்ணதை முடிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா இவன் குவாக்கி பவரை இவளோட கொலம்பினா அது அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தான்ல. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ட்ராவலர் வந்து இவ்வளோ பெரிய பவர் அப்சர்வ் பண்ணுவானான்னு கேட்டால் தெரில. பட் அங்கே அந்த இதெல்லாம் நடந்தனால இவனால் முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் எ ட்ரைனிங், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பவரை எடுத்தோடனே பெருசாக கொடுத்தா அப்படியா செத்துருவான்னு சொல்லி. ஸோ நம்மளுக்கு அதனாலேயே நாட்கரை கொஞ்சம் போயிருக்கலாம். Please allow me to express my ஆமா, gratitude லைக் once அயன் again, மேன். Eureka. எஸ், இருக்கலாம். Pleasure. இவனால எப்பயோ அப்சர்வ் பண்ண முடியும்னு நினைச்சா இவன் எப்பயோ பண்ணிருப்பான். இப்ப நம்மளுக்கு புரியுது ஏன் நாட்கரை வந்தது இன்னொரு ரீசன். ஓகேவா? பட் டிராவலருக்கும் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். கரெக்டா ஸ்டோரிய ஒரு லைனா கொண்டு போறானுங்க. சூப்பர். We won't let you down. Yeah. We aren't about to lose. ஐயோ, இங்க நகிடா ஃபிஸ் பம்ப்லாம் அடிக்குதே. கடவுளே, குழந்தடா டேய். ஸ்டில் குழந்தடா. நகிடா உள்ள வர முடியாது. மாவிக்கனால உள்ள வர முடியாது. எங்கடா இருக்கும் அப்ப? இது என்ன ஏரியாடா? ஏங்க இந்த ஏரியாக்கு நான் வந்ததே இல்ல. எது மேலடா நான் நிக்கிறேன்? டோன்ட் டெல் மீ பிரமிடுக்கு மேல ஒரு பிரமிடை கமத்தி வச்சிருப்பானுங்களா அந்த பிரமிடுன்னு. திஸ் கொஸ்டின் டைட்டில் அது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துச்சு நடந்துட்டு. இப்போ கூட ஏண்டா ஸ்னிஸ்னையோட கொஸ்டின் டைட்டில் கூட தான் இருக்கு. How are you feeling? Paimon's a teensy bit nervous. பட் இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்ததுக்கான ரீசன் அங்க டட்டோரே ஏன் இப்படி இவளா இருக்கான், அவனோட பேக் ஸ்டோரி அப்படி கிரியேட் பண்ணி அவன் ஏன் அப்படி இதாக வரான், அவனை அங்கே அழிச்சு இல்லை அவன் அழியலை, அதுக்கப்புறம் அவனோட பிளான் இன்னும் இருக்கு, அதை இங்கே காமிச்சு. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு பெரிய சர்க்கிள் தான் சொல்லப்போனா. சுமீர் எப்பயோ வந்தது இங்கே கட் ஆஃப் போட்டு ஃபவுண்டைனை முடிச்சு, ஃபவுண்டைன்லேருந்து நேட்லானை முடிச்சு, நேட்லான்லேருந்து நாட்கிரையை முடிச்சு, நாட்கிரையிலிருந்து தான் இப்போ மறுபடியும் கம்மிங் பேக் சுமீருக்கு வந்திருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் எ சர்க்கிள். I'm doing all right. What about you, Nahida? How are you holding up? அந்த அளவுக்கு லிங்க் பண்ணி கோஸ்ட ரைட் பண்றாங்க. ஆமா bro. With the negative effects of ᴰᴜᴜ, இது எனக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கு, லைக் ஒன் பீஸ்ல இன்னுமே வந்து எப்படின்னா ஒன் பீஸ்னா என்ன சில இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல காட்டினது இன்னுமே நம்மளுக்கு சொல்லப்போனா
ரெண்டு மூணு தான் ஷங்ஷோட பவர்ஸ்லாம் காட்டியிருப்பாங்க. இன்னுமே எவ்வளோ வருஷமாவே இன்னும் சஸ்பென்ஸாக வச்சிருப்பானுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஜென்ஷனும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கான். நைஸ். We all know what we're getting into, and we've prepared as well as we can. I believe in everyone. I believe in you. இப்போ எனக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கு, கடைசியாக 10 நிமிஷம் வந்தாருங்க சார், தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டாருங்க சார். படம் முழுக்க விக்ரம் கத்திருப்போம், கடைசியா 10 நிமிஷம் வந்தார் சார் சூர்யா, தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டார். Stoking the fire inside oneself is certainly one way to live, but knowing when to rely on one's companions is also a form of great wisdom. ஆமா bro. I've been quietly learning new things from everyone. It's like a plucking tufts of fur from a sumpter beast. Me too. With the constant traveling, I'm always learning. இது போதாதுன்னு That's the journey of life. நம்ம ஆர்கான்ஸ் வழியா போனோம்னா எல்லாம் ஓகே தான். ஆனா இது போதாதுன்னு அந்த மான்ஸ்டர்டுக்கு மேல ஆஸ்மாடேஸோட டெம்பிள் ஆஃப் ஸ்பேஸை வேற சொல்லி இது பண்ணி வச்சுட்டானுங்க. ஓகேவா, அங்க ஒரு லைன் ஆஃப் ஸ்டோரியும் போகணும். ஸோ ட்ராவலரோட தங்கச்சியோட ஸ்டோரியும் போகணும், ப்ளஸ் இவங்களோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் போகணும். ஸோ இது போதாதுன்னு ஸ்னிஸ்னாயெல்லாம் நம்ம தலைவி உட்காந்துட்டு இருக்கிற எல்லா ஜெனசஸையும் வாங்கி இது பண்ண போகிறேன்னு. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ 5 ஸ்டோரி, ஓகே, லைக் 5 or 4 ஸ்டோரிஸ், ஆனால் கனெக்ட் ஆகிறது ஒரே லைனில் தான். I think there's someone else here who would share that sentiment. இன்னும் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கு. Don't worry about what I think. I was just passing by and happened to overhear your conversation. இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ நேரம் நீ காலையிலேருந்து பண்ணதுக்கான மொத்த விடையும் அங்கே ஒருத்தி வந்தாங்க, டோட்டலாக செட்டில் ஆயிடுச்சு. எப்படி சொல்கிறது, லேர்ன் ஆயிடுச்சு. எல்லா கஷ்டம் அப்படியே அடங்கிடுச்சு. Says who? You can fly just like I can. I would have thought it makes sense to you of all people. I don't know why, but I feel a little more relaxed now. It shows that you feel comfortable laying down your burdens in our presence. வாண்டர் பேர் ஈகோஸ்னு வச்சிருக்கீங்களா? It means that Sumeru is a place you can trust. அப்போ ப்ளூலா கனிவி பார்த்துட்டு ஈகோஸ்ட் பேர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. And we feel exactly the same way around you. That's what it means to be friends. அங்க யாரா இருக்கிறது? காவே கிட்ட பேசலாம். நாண்டி ப்ரோ கீழே போங்க, நான் இது கிட்ட. It's finally done. Ugh, but I have a nagging feeling that there's something I've forgotten. Oh, there you are. Everything wrapped up on your end? Okay, fair enough. That was a pointless question. We were working in tandem after all. 6:30. இன்னும் எவ்வளவு ஸ்டோரி இருக்கு? இதெல்லாம் யாப்பிங் தான். You must really be exhausted. அதையும் மிஸ் பண்ண கூடாதுல. Well, it's been a busy day for both of us. அவனுங்க ரெண்டு பேரும் காதல் பண்ணிக்கறாங்க, ஸ்டீவும் டாஞ்சரும். அதெல்லாம் நம்ம அட்லீஸ்ட் கேட்கலாமே, இவனுங்களோட காதல் உண்மையான காதலா? அப்படி அந்த மாதிரி. No looking back. Yeah, we're definitely due a break. Probably a little late to start drinking now, though. I'll stick with water. Here, this one's for you. Thanks. What do you mean, bro? இவெல்லாம் இங்க தான் இருக்கானா? You want a bite to eat? I can grab us something. Or wait, I think there's a stove nearby. Let me take a look. Directly கீழ போலாம். Are you nervous? A little, yeah. Unlike you, it seems. How are you not feeling at all nervous? Because everything that happens next is beyond my individual control. I don't worry about things I cannot influence. What do you mean, cannot influence? You're the one who came up with half of the strategies we ended up using. There's only so much I can do. I was only doing my duty. Was it like this last time, too? You mean with Azar and his accomplices? Yes and no. The situation back then was easier to control, but we weren't as prepared as we are this time. So the enemy is stronger, but so are we. I still vividly remember the way you interrogated me in the library after the fact. Where were you when Sumeru needed you most? If your memory is so vivid,
You might also recall that it was you who came looking for an argument. I came for a conversation! I didn't know it was gonna turn into an argument! Anyway, at least I showed up this time. And bro, I think I have already present. What do you think? In your server. Second server, bro. Okay, wow. I mean, it's not a main server. It's like a Among Us server. So அதனால தான் descriptionல ரெண்டு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? So பாருங்க. What do I think? I think we're certainly better off for it. It's good having me around to help out, huh? Communities நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நம்ம As a citizen of Sumeru, you displayed a remarkable sense of responsibility in the face of disaster. Pin கமெண்ட்ல லிங்க் இருக்கு வெல்கம் கிவேயோடது. Certainly feels that way. I just shudder to think how the world would have ended up if we hadn't gotten control of the situation. So, do you think this is what impending disaster looks like? The sky is so clear, and there isn't a whiff of decay or destruction in the air. It's hard to imagine that the fall of humanity could happen on an ordinary day like this. Awful things happen all the time. Sometimes people can stop them, and sometimes they can't. What you and I have done is increase our chances of stopping this one. I think I joined it now. Lofty ideals. Roll kudukrappa. Oh, nothing. It's nothing. I hope everything works out tomorrow. It will. As long as we stick to the plan, our chances of success are good. It's really strange. You're my junior, yet you always seem to act more like an upperclassman than I do. I think it's mostly a matter of temperament. There is no VC named Among Us. Roll kuttadam bro theriyum. Walked right into that one, didn't I? நீ யார் இருக்கா? கூட யாருமே காணோம் இங்க. What a roll bro. What does mean? Roll கொடுத்தாதான் bro சில VCsல ஆக்டிவிட்டி ஆகும். ஓகேவா? இப்ப பாத்தீனா செக் ஆகும் பாரு. சைடுல இதெல்லாம் கீழே காட்டுது. அட மக்கா ஓடிகளா என்ன இத்தனை வச்சிக்கிறானே. இது எப்பறா இங்கெல்லாம் போறது? இதானா? அந்த லைட்டு தான் டிபி புரியுது பார்த்துட்டேன். We'll make our move after sunrise tomorrow. இப்போ ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா நடக்குது? நாளைக்கு நடக்க போற அந்த பெரிய ஈவென்ட்டை எல்லாத்தையும் இப்போ ஒரு ரீகேப் பண்றானுங்க. இவனுங்களாம் என்ன பண்ணானுங்க, இவனுங்களுக்குள்ள என்ன தாட் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. That'll be enough. சோ இவனுங்களாம் என்ன மாதிரி பிளான்ல இருக்கானுங்க, என்ன மாதிரி பதட்டத்துல இருக்கானுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த எல்லா கான்வர்சேஷனையும் ஒரு இதா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்கானுங்க. Master Tighnari, Mr. Cyno. So this is where you were. I brought some juice and some water. Would you like some?
கோலியோட வாய்ஸ் ஆக்டர் சூப்பரா இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் bro. I know how easily you get dehydrated in the desert, so you should definitely have some water. ஆனா டைனாரிக்கும் சைனோக்கும் ஒரு நல்ல Who's on juice making duty at a time like this? ஒரு நல்ல ரிலேஷன் இருக்கு. Madam Farzan friendship said she was feeling a little nervous, so I told her about the automatic juicer my friend invented. She took it right off me and started making carton after carton of juice. A juicer? Did Sucrose send that to you? Sucrose. Yeah. I hadn't had the chance to try it out before this incident occurred, but I couldn't bear to leave it behind in Gandharvaville. The juice is very sweet. I think so too. Klee, Which is how the are you Archon feeling? quest you love the most, bro? Physically, I'm okay, but ஆர்க் லீவ் ஏதாமற எனக்கு பிடிக்கும். it கண்ண just மூடிட்டே still feels சொல்லுவேன். strange to me. அது எவ்வளவு பெருசா அடுத்த Why would a அப்டேட் ஆகி great power like this வந்திருக்கும். எனக்கு come to லீவ் ஏதா someone like பிடிக்கும். me? ஓகேவா? I know the feeling well. That same question ran through my mind every day as a kid. நான் அங்க தான் என் ஆளு அந்த ஒரு ஃபேஸ்ல விழுந்தவன். At least now, you have someone who can relate to you. All the more reason that you should apply for Spontamod. ஒரு ര பாவமா பாக்கும் டிராவலரா. Oh my god. அங்க விழுந்தவன் இன்னும் எந்திரிக்கல bro. Those two things are completely unrelated. What are we all chatting about, Would anyone like any juice? Oh, I had some earlier, ma'am. Maybe give the extra to someone else? Very well, very well. I shall be off then. There's this enormous power, and then there's little old you. Yeah. But after all this time, I can't believe this stuff still gets to me sometimes. Klee, just because we normally keep the conversation light doesn't mean we can't discuss deeper issues. I don't think it's childish at all. You were the victim of a terrible crime. It's normal to struggle with the fallout from it. You have absolutely nothing to be ashamed of. My professor once told me that no incident can be considered truly resolved until the victim says it's over. Your rage and your pain are completely justified. Thanks. Miss Nicole said that the same god remains which were once used to inflict so much pain upon me have now become a weapon with which I can protect everyone. It's like my own personal kind of evolution. Every innocent person who's been hurt needs time to realize that it wasn't their fault. I was the same. But it's all about to be over. Tomorrow, it ends for good. I don't know if you've noticed, but you rarely stumble over your words anymore, and your outlook has become much more positive. It's a big change from how you used to be. And since this isn't over, you can settle the matter on your own terms. Yeah. Sumeru is my home, and it's so important to me. அதே மாதிரி இருக்கதுலே ஆர்கான் எந்த ரீஜன் பாத்தீனா பவர் ஹவுஸ்னு பாத்தீனா லீவ் டாம்ஷோர் சொல்லுவேன். லீவ்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் ஒரு கட்டத்துல பவர் ஹவுஸா இருந்தவங்க. I mean எல்லா கேரக்டர்ஸ்மே தரமான கேரக்டர்ஸ். இப்ப வந்தது நாட்லாண்ட்ல எல்லாரும் ஏன்னா பிளேயபிளா நல்லா விட்டா மட்டும் தான் எல்லாரும் எடுப்பானுங்க. சோ அந்த மைண்ட் செட்ல வந்தானுங்க. அந்த மைண்ட் செட்ல அவங்க கிரியேட் பண்ணானுங்க. Stop it with the sales pitch. எல்லாருமே நல்லா ஆடுவாங்க. ஆனா அப்பவே அந்த ஒன் வெர்ஷன்லயே Hey, excuse me. லீவே கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே cups of juice here. பவர் ஹவுஸ். Why don't you take one each? சாங்லியா ஷீல்டுக்கு மாஸ் from carrying them around everywhere. நிறைய கேரக்டர் ஷாவ் பிளஞ்ச் அட்டாக்கு. Why are you? I'm still on monster. Here. Thank you, Madam Farzan. அது பிகினர். சோ அத நான் இன்னைக்கு மான்ஸ்டர் நான் இன்னைக்கு மான்ஸ்டர் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். பட் லீவ்ல தான் make something else now instead. Please try to relax, Madam Farzan. இன்னுமே லீவ் பத்தி பேசினா ஷாவோட ஸ்டோரி குஸ்ட்ல அந்த இதுல ஜாங்லி வந்து ஒரு பேக் போஸ்ட் கொடுத்து நின்னு பேசுவான். அப்பயே தலைவா நீதான் தலை. இன்னுமே ஆரா கிரியேட் பண்றான் தலைவன். மான்ஸ்டர் தான் ஹோம். ஆமாம் ப்ரோ. என்னதான் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, நான் உங்களுக்கே சில டைம் நல்லா தெரியும். நான் என்னதான் டெய்லி கமிஷனும் கிராஃப்டிங் டேபிள் அவுட் எப்பயும் மான்ஸ்டர் தான் போவேன். நான் எங்கேயுமே போனதில்லை. அவ்வளோதான், ரேராக தான் போவேன்.
something on your mind, Miss Nefer? Nothing in particular. It's just right now the future ஏய் இன்னும் feels நிக்கோல் எடுத்து அவ strange அல்ட் போட்டு and பார்க்கல தெரியுமா? unfamiliar. But the future has not yet arrived. How can you say how it feels? Some people know that there's an impending disaster. Others remain blissfully unaware. Each group is imagining an entirely different future while walking towards the same one. People are shaped by their circumstances. Different circumstances create people with different perspectives. I've always found the perspective of the Vahumana Darshan to be a particularly incisive one. Even at the height of the crisis in Nodcry, people held diverging opinions. But things are different this time. Indeed. Regardless of faith, gender, wealth, skin color, or eye color, everyone in Sumeru knows what will happen tomorrow. The world has never been an especially fair place. Yet now, against all odds, a moment of unprecedented unity and equality is about to take place. It's fascinating. If only my father could have lived to see this era. Era. To me, that term represents a much greater span of time. It can be an unsettling word. I would even say I'm afraid of it. Do angels even feel fear? Yes, at least I do. I fear the gap that grows wider with each passing day, and the never-ending flow of time. Time renders all memories insignificant and reduces all splendor to nothing. But those memories are the one thing I do not want to lose. You're very human in that regard. If angels draw too close to humanity, our wings burn away in the bright flame of awareness, and we fall to the earth. After spending so long among humans, I have lost much of my former glory. Maybe that's a good thing. You're more human than some humans are. I've been talking to Klee a lot in recent days. We seem to be in completely opposite situations. I suppose that makes us good case studies for comparison. Case studies for who? Myself, I suppose. After comparing the two of us, I suddenly discovered that I desired more than before. It was a gentle, pleasant sensation. Just as most people pursue glory and miracles, I too am pursuing miracles of my own. Guiding humans to make the miracles in their hearts a reality. That is my miracle. It doesn't sound so bad, does it? என்னடா ஏதோ ரெண்டு காதல் ஜோடிங்க மாதிரி உட்கார்ந்திருக்குதுங்க. ஏய் வெயிட் a sec. தியாரா போலாம் ஐயோவா. Look at the time. I should head back. I'm so sorry. I was in a hurry and didn't look where I was going. I'm fine. Wait, you're... Have we met? Not exactly. I think we may have crossed paths by the house of Dana before. Archon quest போலாம். டேய் இதுவும் ஆர்கான்ல தான்டா இருக்கு. அப்புறம் ஆர்கான் இல்லாம இதுவும் போகும். You're Hat Guy from Vahumana, right? You recognize me? The clue's in the name, Mr. Hat Guy. Fair point. It's getting pretty late. எப்பேர்பட்ட வாண்டற ஹேட் கைன்னு கூப்பிட்டுட்டு இருக்காடுங்களே. I could ask you the same question. If I'm not mistaken, all the workload for the ᴤ Darshan wrapped up a good while ago.
எனக்கு வாண்டர் நகிடாவும் அந்த ரோபோல இருந்து நகிடா டென்ஷன் ஆகி பேசும் ஒரு மீம் மாதிரி ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருப்பானுங்க. வாண்டர் அந்த ரோபோட்குள்ள வந்து நகிடா டென்ஷனா ஏய் இப்ப நீ கீழ வரையா இல்லையா மா நீங்க என்ன சொல்லலாம் கீழ வர மாட்டோமா அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்ல கத்திக்குங்க. By name by the way. Did you find the experience enlightening at all? Honestly, it was tedious and uneventful at first. Wander. But eventually, அவனுக்கு அந்த பேர் இல்லாம நல்லா இருக்கும். ஆனா ஈகோயிஸ்ட் தான் ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும். Truths. I was told that I even shed tears while I was meditating. Not at all. It just proves you're very accomplished in your research. Good night. I wish you all the best for tomorrow. Thank you, sir. அட்டே நேம் யாரு வச்சாங்க சொல்லுங்க. அது அங்க நாட் கிரைல வச்சாங்க. டூரின் நினைக்கிறேன். பைமண்டா வச்சு ஓகே. Time to go. Let's meet the others at the mausoleum of King Deshret. Let's go guys. Avengers assemble. நகிடா நிக்குது. I have not felt this way in a long time. The time has come. Standing up high, gazing out at the rolling dunes. One cannot know what freedom truly means without first losing it. The golden slumber truly lives up to its name as a dreamland. Though desert sands exist there too, no mirage, no matter how glorious, can compare to true beauty. Dendro Archon, what is on your mind? I was wondering whose counsel I should seek on the questions in my heart. What kind of questions? So many. More than can be put into words. As I once said to a friend, we look, we see, and we comprehend. But the question still troubles us. What are the many disasters that this world faces, but the sum of all irresolvable questions? The biggest question you should be asking is how to seize victory. Yes. Although, I would express it differently. ஆமா எனக்கே நோ ஐடியாஸ் எப்படி தான் இப்போ இவங்க எல்லாமே அந்த என்ன நடக்கும் என்ன மாதிரி எண்டிங் இருக்குனே ஐ ஹேவ் நோ ஐடியாஸ். I must not fail. என்னால இதுவரையும் எப்படி And so the question பண்ண I'm போறாங்க. most curious about அவன் வேற ஏதோ ஒரு ஃபார்முக்குலாம் போனா ட்ரைலர்ல. victory will be an arduous one. இன்னும் இவனை யாரு பாந்த்ரோன் ஃபேஸ்ன்னு காட்ட கிடையாது. What we declare to be a young sapling, we may in fact பாந்த்ரோன் ஹுடி போட்டே தான் தெரியறான். அவன் ஃபேஸ்ன்னு காட்ட கிடையாது. If we would only டட்டோரி பையனோட யங்கேஜ் ஜான்டிக் அத ஏதோ காட்டுவேன்னாங்க. எல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க அங்க. Just in time. My preparations are almost complete. Ready when you are. We're here too. Nicole. Miss Nicole! You run so fast. Nicole runs hard. I thought I get a lot of exercise as a forest ranger, but I can barely keep up with you. Sorry, I got a little carried away. Lesser Lord Kusanagi, ஆண்டி bro எல்லாம் the வரும். equipment is ready, and the modifications to Aru are all complete. அப்படியா okay. As discussed during our meeting, accessing ᴰᴜᴛᴏ via the Akasha is no longer feasible at this stage. There are other options, it's just they're a little more extreme and more technologically demanding to implement. Maybe you should take it from here. The architecture and functionality of the Akasha terminals overlap considerably with Aru. There is reasonable evidence to suggest that one was developed based on the other, or that they both utilize technology of the same origin. As long as the transplant and merge operation succeeds, Aru should theoretically work on a scale greater than the Akasha and approximately equal to ᴰᴜᴛᴏ. A system this powerful is capable of a lot of different things. In the past, the Akasha was primarily used for one-way information transmission, but I suspect it could In also this whole serve as a Archon central course bridge Nahida hub. Masa ஒன்னு பண்ணுவா. That's my favorite. In the pursuit of greater knowledge, some scholars have attempted to connect their consciousness to ᴰᴜᴛᴏ through the use of terminals, incense, and meditation. Correct.
In academic language, scholars who reach that stage are said to have entered Satyavada life. Hypatia has performed this practice many times in the past, and she was once under my care for a period of time. Right. And this at least proves that there is a zone within രᴜᴛᴏ that can be connected to. That's right. Providing wisdom to the people is one of the very reasons for രᴜᴛᴏ's existence. I think I understand where you're going. Please. In that case, I'll skip to the conclusion then. We need to further modify Aru, merge it with the Akasha, manufacture terminals, and distribute them to every single person we can reach. Every person? Even the desert folk? Yes, everyone. I've already calculated the amount of raw materials we need. So you mean we're going to get new Akasha terminals? Yes, but this time the people of Sumeru won't be using them to acquire knowledge, just to connect to രᴜᴛᴏ. That's the key. Okay. When we evacuated the city, we brought all the important assets from the House of Dana, in case we ended up needing them. Fortunately, this included the Akasha system's main terminal. We've checked all the relevant records, and one thing is certain. Nothing like this has ever been done on this scale before, so... Everyone in Sumeru is part of the plan. Whoever controls the people controls the situation. Since this function of രᴜᴛᴏ was introduced, it has only ever been made available to scholars, who don't constitute a particularly large group of people. But by expanding the scale to include all the people of Sumeru, all the individual connections will stack up to create a significant load on the system. Under normal circumstances, രᴜᴛᴏ would be able to cope with the additional load. But with it already being understrained from other activities, its remaining capacity is limited. Thus, it might be possible to shut it down completely by overloading it. Okay. Counting down. 3, 2. என்னடா ராக்கெட் லான்ச்சா? Are you ready? Bro, what cutscene பீக்கா இருக்க மாட்டிருக்கே. Oh my god. To the Tree of Wisdom. Today, we use it to save Sumeru and the whole world. These boughs that nurtured learning must not become tools for destroying the world. Oh my god, bro. Stop. Please stop. End this transformation. You would shut down രᴜᴛᴏ just to stop me? You fools.
I have all the time in the world. டேய் லாவண்யா கோபால் இன்னும் சாவலியாடா? டேய் நீ என்னடா பண்றீங்க லவ்டே? രᴜsoᴘ tree is step growing. Great. ஓடு எப்படியோ நிறுத்திட்டோம். ஆனா இன்னும் இருக்கு. Display of true courage. The courage to think and the courage one of to the best act. villain bro. I எனக்கு never thought இந்த I would ஜென்ஷன்லயே witness பிடிச்ச the வில்லன் shutdown of டோரி. രᴜsoᴘ with my own eyes. Perhaps this is human wisdom. What is in doing? action? அங்கயா கதகளி ஆடிட்டு இருக்கான். அவன் என்னமோ பண்ண போறானோட இன்னும் தெரியுது. இப்பதான் அவனை காமிச்சிருக்கானுங்க. எவ்வளவு நேரம்? 7 மணி நேரமா பண்ணி இப்பதான் அவனை காமிக்கிறானுங்க. What was once created for spreading knowledge is now used for another purpose. A rather இப்ப எல்லாரும் ingenious சேவ் plan. டைம் கனெக்ட் பண்ணி சர்வரை ஓவர்லோட் பண்ணி ஆஃப் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. I am grateful to you three for your help. Only thanks to you were we able to extend Aru's interference capabilities. Now, nobody who wears a terminal will have their activity accurately tracked by രᴜsoᴘ. No matter how many eyes Dottore possesses, he will not be able to see us clearly. Now for the next step. I will need the help of your supreme powers once again. How might we be of service, Lord of Dendro? அடிங்கப்பா. சேம் டைம்ல கனெக்ட் பண்ணி அது I need to reach the Eternal Oasis immediately. Right now? In that case, Ibis King, would you agree that this is a fine opportunity to dust off our old tricks? Never. I assume you have that chess set with you? ரைட் ரா. You mean the one you gave டோன்ட் to டெல் மீ. me as இப்போ a gift? எங்கேயோ ஃபிளாஷ்பேக்கு Asking போறோம்னு for it மட்டும். back, are you? How could I? You misjudge me. I just wanted to show you another way you can use it. ஓ ஓகே. அந்த செஸ் பீஸ் மாதிரி இன்னொரு விதமான யூஸ் பண்றதுக்கு சொல்லலாம்னா. Connect to Safei Shatranj. நோ நோ அதான் வேற மெத்தட்ல கனெக்ட் பண்ண போறானுங்களா? Safei Shatranj? You mean that place in the desert? Thoth's chess set gains its power from the chessboard laid out in the desert by King Deshret and ourselves. ப்ரோ இந்த கிங் டெசர்ட் என்ன ப்ரோ பண்ணி வச்சிட்டு போயிருக்கான்? நிறைய வேலை பண்ணி வச்சிட்டு போயிருக்கான் ப்ரோ. Safei Shatranj. மூச்சுக்கு முன்னூறு வேர்டு கூப்பிடுறானுங்க ப்ரோ. In other words, the chess set is an extension of the chess. அவனோட ஆர்கான் கொஸ்ட விட சொல்லுங்க ப்ரோ ஜென்சன. Moving a chess piece was a sacred and momentous act. Transfer initiated. Entering live combat mode. லைவ் காம்பேக்ட் மோடா? நான் படம் பார்க்க போறோமா? ஒன் ஹவருக்கு நிக்கோல் ஸ்டோரி கொஸ்ட் இது ரைட்ரா. இன்னும் 1 ஹவரா? எண்டிங் எப்பன்னு தெரில. இப்போதான் தலைவனை பார்த்தாங்க. ஓகே வெயிட் என்னடா 2 சீட்டு போட்டு வச்சுக்கிறீங்க? We haven't heard a single word from our spy in the desert. I'm afraid he might have been captured. டட்டோர் இவன் பேந்தலோன் ஃபேஸை காட்டுவானுங்களா? Never mind. என்னடா சேர் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க? என்னடா பண்றீங்க? டெடி ப்ரோ வணக்கம். We spent years turning him and a lot of more. Nothing comes for free in this world, but the loss is not without its purpose. For a small price, we have wasted a precious amount of the limited time they have. Quite a bargain, if you ask me. இவன் பேரு ரெகட்டோரோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று வருமே. ரெகட்டோ ஏதோ ஒன்று வரும்னு நினைக்கிறேன். இவனோட இன்னொரு நிக்நேம் நினைக்கிறேன். Understood. Weighing profit against loss is a necessary part of life. But to tell the truth, I have been operating at a loss since this all began. Since many Northern Bank, in fact. Regator. For instance, Northern Bank why would a கையில banker வச்சிருக்க act as the Regator. executor of a will? If you hadn't deposited your personal belongings at Northern Oh, Bank, finally, I இவன் would ஃபேஸ have no பாத்துறடா. reason to be here right now. Oh my god. The 9th one of the 11th foot TV Albania Regator. Oh, nice. I like to take this also screenshot. இல்ல இது என்கிட்ட இருக்கு. Dottore,
I've placed your final data backup into the ley lines as per our contract. I trust we are now square for the safe deposit fees you paid. Okay. Is it not a little petty to split hairs like this, given our amicable relationship? Tatori. Full dress நல்லா இருக்கு bro. ஆனா ornaments நிறைய போட்டுருக்கான் bro, silver ornaments. Do not forget that you only live to see this day thanks to me. In fact, every day of your life since you met me, you've been living on borrowed time. Why, that's hardly a fair assessment. I will concede that my survival was perhaps at your whim. Wait, bro, color la மாறிடுச்சு. Wait, even first இப்ப நம்மள பாக்கும்போது இந்த கலர்ல இல்லையே. இது கலர்லாம் கொஞ்சம் ஃபேடடா தான இருந்துச்சு. Managing money is not like other professions. Mine is not a role I could have acquired based on your எனக்கு பிடிச்ச Dressல இருக்கான் bro, black and purple ல. Certainly not one I could have lasted so long in without genuine ability. The information stored in the ley lines is quite comprehensive. Rest assured, I have not forgotten how strong your pride is. இவன் எந்த கர்மத்தோட bro இணைஞ்சு வச்சிருக்கான்? இவன் எங்க இருந்தோ பேசுறான். I presume you have no sense of fragmentation while talking with me. How could anything possibly go wrong with such strict measures? இன்னும் இவன் எப்படி டட்டோரி வந்து രᴜᴜஸோலோட லிங்க் ஆனான்னு இன்னும் சொல்லல. அத பார்க்கணும். One half sent to ര and the other stored in the most secure vault of the Northland Bank. Though I must say your disdain for the other segments is quite amusing. Zandik is you and you are Zandik. Zandik created the segments, yet you, a segment yourself, reject him. Zandik is and you are the Zandik. Zandik created the segment, that it's you are the segment yourself that rejected him. Okay. That is, Zandik, created segments of various ages in his later years. To achieve this, he had to freeze time and part with a portion of his soul. Okay. But as constructive as it sounds, it erases my uniqueness. If each segment is equally me, then by the same token, none of them are truly me. Ooh. A soul living forever in the past inevitably holds different views than he did in his later years. The same thing that completes me also restricts me. You too might ask yourself which stage of your life you want to be preserved at. The day your business failed? Or the day you were framed by a gang and sold off to a medical lab as a test subject? No bro, Kamal மாதிரி பேசுறான். We needn't dredge up the past. Peak antagonist entry. This undesirable plan was eventually scrapped. இவன் பேண்டலோன் வந்தானே எடுத்துறலாம். Quite right. I needed an opportunity to eliminate myself. And after that, I concluded that there was no more எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி than பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கான். நான் என்ன எதிர்பார்க்கறேனோ அத்தனையும் அதுல இருக்கு. Once the soul is transferred out, you will find that creating a physical body இதுக்கு மேல ஒரு பையனை நீட்டா காட்டணும்னா அவனை அவுத்து போட்டு தான் காட்டணும். பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. So it's கரெக்ட்டா தான் இருக்கும். The other half of your soul suffered a crushing defeat in Nodcry, you know. And yet in the process, I obtained the information I always wanted, did I not? இதுக்கு மேல ஒரு பையனை என்னையா டிசைன் பண்ண முடியும்? Testing ground truly lies. அவ்வளவுதான். I once thought your ultimate goal was to ascend to godhood. But as it turns out, that was merely one of your experiments. Experiments take many forms. Most people are too eager for success, too fixated on the end goal. They forget that the experimental process itself is just as important. A suspiciously vacant seat, a new face. I trust you can put two and two together. The reason it doesn't exist is because someone tampered with the record. What can I say? After all your efforts, you really did uncover the world's secrets. So, is the new world you promised a lie? After all your effort. No, it never was. I am glad to be able to control രᴜᴜsoᴘ from within. Now I shall attempt to create a new world,
inside the existing one. Almost everyone faces the prospect of death, but not a single person has ever been able to experiment unrestrained in the afterlife through sheer force of will. I am the only one to have overcome this enormous challenge. Would I not be letting the world down if I didn't make the most of the opportunity to experiment? Clearly, the dividing of your soul did not affect the magnitude of your ego. Out of all the versions of you that have ever existed, this you is the most insane and the most radical. இதுல எங்கடா அவன போடவே இல்ல டட்டோரே இருக்கான். Where is the regulator? Why bro? அதை இவனுங்க காட்டவே இல்லை ப்ரோ. இவனுங்க இந்த இடத்துல இந்த குட்டி இதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இவனை போடல, நான் இது இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், எனக்கு யூஸ் ஆகும். Let me taking a screenshot. Okay வா. Screenshot save ஆச்சாமா? Yeah. Is that why you chose to work with me? Which was it then? My insanity? Or my radicalism? Could I call myself a venture capitalist without a suitably ambitious plan to invest Venture in? capitalist. Yours happen to fit the bill quite perfectly. Well then, I must say, while I am surprised enough that you showed up at all, what surprises me more is that you chose to present yourself as my former subordinate and not as the banker Pantalone. Banker Pantalone. Why make things harder than they need to be? Exposing my true identity in a situation like this would only serve to destroy diplomatic relations between Snezhnaya and Sumeru. I daren't imagine the consequences. தலைவரே நீ ரிவீல் ஆனினா அங்க சிரிச்சவன தூக்கி போட்டு மிதிக்கும். Showing up in the name of the original antagonist gives you the recognition you rightly deserve. எப்படினாலும் தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். Snezhnaya's predicament. It was an easy win. As for why I'm here, if you're suggesting that your credit is in the negative, I won't argue with that. Many people say that about you. I'd argue that a significant factor in your willingness to cooperate is the fact that you have but a few years of life left after my death. Living and dying together has a way of binding two parties together rather closely. Is it not true that a relationship should be judged by both the positive and negative returns it yields? Bro, இவனோட ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் பாந்தலோனோடது? So some of what I said actually made it into your head after all. இவன்ட விஷனே இல்ல, அது வேற இருக்கு. It's true that I hope you don't die too soon. But don't you find that a strange thing for me to say? After all, you've already had quite a long life. Especially for a human being. இந்த இடத்துல நின்னு நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் ஒன்னு எடுத்துக்கலாமா? இதுவும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப் ஆங்கிள் வேணும். Let's not pretend that you're any more innocent than I am. Are we not the same in this regard? We both despise the existing laws of this world, and neither of us enjoy being under anyone else's control. Is it really so greedy to want the world to operate by a new set of rules? Of course not, my dear friend. And as I've said before, yappa dattore my dear friend is the foundation for the most reliable of relationships. I just hope there never comes a day when I have to work too hard to prove that. Regrader, sir. People have been spotted approaching Sumeru City. How strange.
Despite your access to ʀɪṛmᴜᴜᴜ's data, it appears the soldiers noticed before you did. They must have found a workaround. Well, Dottore, I trust you know what this means. The fact is... They're coming. They'll breach the city gates any moment now. யார்கிட்ட இல்ல கொலம்பினாட்ட இல்ல. But even so, I would say ʀɪṛmᴜᴜᴜ is a wonderfully convenient thing on the whole. If you do manage to create a new world, அப்புறம் ஒரு பையன் கிட்ட இருந்து தூக்கி போட்டலாம் போனான். அந்த பையன் அவங்க கிட்ட தூக்கி போடும், இவங்க கிட்ட தூக்கி போடுன்னு விளையாண்ட அந்த சைல்டு பையன் அவனோட விஷயம். Consider it. What do you need me to do? ஆர்கான் கிட்ட இருக்காதுல. ஆர்கான்ஸ் அது ஆர்கான்ஸ்ல. What do you need to do? The experiment will take time. Stall them for as long as possible. Okay. Very well. But you're really asking for the moon here. Have you heard this story? There was once a guilty man kneeling in the center of a church while an angry mob outside waited to bring him to justice. Wait. Church. Genshin இதுவரை சர்ச் நம்ம பாத்துறோமா? இது ஒரு ஸ்டோரி தான், பட் சர்ச்சை மென்ஷன் பண்றானுங்க. பாத்துக்குங்க. He pleaded with the gods, begging them to grant him one final request, the chance to finish confessing his sins before he was sentenced. Many suns and moons passed, seasons changed, and still his confession continued, as if he intended to speak until the end of time. Are you suggesting I worship you as a god? Or were you hoping that I might confess my sins to you? Certainly not the latter. That would make my life miserable indeed. For someone who despises them so, you never seem to have any objections to me creating or becoming one. At first, I thought you'd be furious. Concerned I would terminate our partnership, were you? Not at all. You had reasons why our partnership must continue. Don't you find people's attitudes toward gods amusing? A god descends from the heavens and people worship it unreservedly, blindly following whatever rules are given to them. And yet, when they see an ordinary person gain godlike levels of power by virtue of their own hard work, they treat him with nothing but suspicion. Is that supposed to be a compliment? No. I was just thinking. I pity the man who would call you a compatriot. There's no need to be so self-critical. I know it's a little late in the day to be asking this, but how have you been keeping? I'm flattered that you would take the time out of your busy schedule to consider my well-being, Doctor. The part of your soul that went to Nodcry caused quite a stir, sending our organization back to the drawing board on numerous fronts. It was quite a headache for everyone involved. Dear me, I must have caused you no end of trouble. You certainly did. I had the rare honor of being summoned before the Tsaritsa with Pulcinella to answer for myself. A terrifying ordeal. Okay. Don't worry, I pulled through. At most, it's a public relations nightmare. I made sure of that. Now I'm curious. How did you explain yourself? Oh, it was quite simple. I just pinned the blame on someone who wasn't there to defend himself. I could hardly be expected to defy the demands of someone as insistent as the second harbinger, now could I? How you slander me. You know full well that I am perfectly amenable to reason. There's no question that you are partly to blame for the ruin of my reputation over the years. Do you have anything lined up for when this is all over? Hard to say. Field work always takes quite a toll on me, as you know. Once I'm back at Snezhnaya, I'll start with a well-earned cigarette. Wait. Cigarette? டேய் ஸ்னிஜ்னால என்னடா வச்சிக்கிறீங்க எனக்கு புரியலடா. Why are you so eager to ruin your lungs after I went to the trouble of replacing them for you? Oh, ரைட்ரா. அப்ப இவன் அடிக்டட் நினைக்கிறேன். சிகரெட் அடிக்டட் நினைக்கிறேன். If you have an issue with it, feel free to try to stop me.
எனக்கு ஒரு டவுட். நாட் கிரைல டாக்டர் ஸ்னிஸ்னாயில் ஆர்கான், பட் இங்க இவன் இப்படி டாக்டர் சப்போர்ட் பண்றான். அதான் டவுட். என்னமோ இருக்கு ப்ரோ. What's on your mind? புது கான்செப்டா கொண்டு வர. The limits of humanity. It's a pity. Despite running countless calculations, I find there is simply no way to reduce any further the amount of one's soul required to sustain an individual. இல்ல இவனுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு, ஓகேவா? அதனால தான் அவன் ஸ்னிஸ்னாயில் ஆர்கான் சொன்னதை கூட இவன் இன்னும் இது பட்டினாம நாம் அதிலேருந்து தப்பிச்சிக்கலாம், நான் இவனை கொல்லலை, ஓகேவா? ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு இது இருக்குது, வே ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது டிவி கூட. அங்கே ஸ்னிஸ்னாயட் அங்கேருந்து அங்கே என்ன ஆர்டர் வந்தாலும் இங்கே இவனுங்க அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பண்ணிட மாட்டானுங்க, சில டைம் பண்ணிடுவானுங்க. ஆனால் இவனுக்கு 2 பேருக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இன்னும் பேந்தலோன் வந்து டட்டோரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான். அவனால் இவனுக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும், இவனால் அவனுக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஆண்டி ப்ரோ டிஎம்ல ஒரு ஷார்ட்ஸ் வைட்டி சென்ட் பண்ணுறான் பாருங்கள். இவன் ஸ்டைல் புஜிசன். Okay. It's rare to hear you admit to being unable to achieve something. I beg to differ. For instance, as I've told you before, the original me was prone to motion sickness and couldn't make long train rides. Ah, yes, of course. One of the reasons you often sent yourself out on errands. What are you thinking about now? A new experiment. In the event that my soul was depleted, say we extracted my data from someone else's memories, yours for instance, and then combined it with your intact soul as the base material, what would we create? டே மனுஷனே இல்லடா. எக்ஸாக்ட்லி நினைக்கிறோம். இந்த ஸ்டேஜில் டவுட் இருந்துச்சு, அப்புறம் எண்டில் கிளியர் ஆகிடுச்சு. சும்மா உங்ககிட்ட கேட்டேன். Such a scenario would be impossible. Oh? As long as your current soul survives, there will be no need Nahida to create working a as new a spy for individual. you because he knows Don't everything, forget, literally. You were the one who approved of the present everything situation man wherein only one Ʞ remains. And if you ceased to exist, who would be capable of performing this experiment? Since the day I met you, you've always excelled at talking your way out of a quandary. Isn't it a little too early to be saying goodbye? Not that I wish to keep you from your business, of course. ஆனா மோராவா கையில வளர்றது இப்பதானா. அதுவும் இல்ல சிகரெட் வச்சு கிரேட் the sentiment வச்சுதான் சிகரெட் அடிக்ட். Very well. Let's leave the conversation there கேம் for now. ஆடிட்டு ஸ்கிரிபிள் போலாம். என்ன சொல்றீங்க? ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம எதையுமே பிளான் பண்ணி அந்த மாதிரி கோஆப் கேம்ஸை வந்து பிளான் பண்ணால் நடக்கவே நடக்காது. ஸோ பார்ப்போம், அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். வாட் அ வில்லன் லாஃப். எஸ் ப்ரோ, தரமான வில்லன் ப்ரோ. டட்டோரே பிளேபிளாக விட்டுருக்கலாம் ப்ரோ. என் ஆசை அதிகப்பட்டேன். டட்டோரே கூட பிளேபிளாக விட்டு 4 எடுப்பேன் அப்படியே. The power of King Deshret's 7 pillars is truly remarkable. With just a chessboard, you can move an entire unit across the material plane. Yeah, sets us up for a much easier fight. Really makes my day. The last time we stormed the city, it involved a lot more running around. I wonder how many people can say they stormed a city twice in their lifetime. I was just thinking that. I've definitely had more than my fair share of unusual experiences in my life. Mini TP up on the box. This is my first time here, actually. We never usually. நாளா எடுப்போம் bro, but this will be my last time. அவன் பிளேபிளா இருப்பானா? ஏன்னா இப்போ அவன் செத்துட்டான்ல, அதனால அவனை 2 வீக்லி பாஸா போட்டாங்க. Does everyone have to chime in? Can't we just fight? What an amusing comment, my dear lady. Yet humans often alleviate tension via small talk, do they not? Whoa! Why is Candace's shield talking? Hey, wait!
இப்போ இந்த கேண்டிஸோட ஷீல்டா The பேசுச்சு. image on her shield is one of me. And I, of course, can okay, appear okay. wherever I wish to. ஓகே இவன் அங்க இருந்து இங்க வந்திருக்கான். ஓகே நான் ஒரு நிமிஷம் பயந்துட்டேன். மாட்டாங்க ப்ரோ, அதான் ப்ராப்ளம். ஆமா ப்ரோ. என்னைக்குமே இன்னொன்னு இருக்கு ப்ரோ. நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஓகேவா? இப்போ ப்ரோ இவனை இப்படி விட்டுருக்கலாம், அவனை இப்படி விட்டுருக்கலாம் நம்ம சொல்லிடுவோம். ஆனால் தேர் ஆர் கிரியேட் பண்ணுறவனுங்க, ஓ நீ சொன்னது ஒரு விஷயத்துக்கோசரலாம் நான் அதை பண்ண முடியாதெல்லாம் அவன் நினைப்பான், ஓகேவா? ஸோ ஒரு சர்வே போகும் எப்படி இருந்தாலும், ஓகேவா? என்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியாஸில் பேசுகிறாங்க அதைபடியும் அவன் செய்ய முடியாது, ஓகேவா? ஸோ அவன் அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் எடுத்துகிட்டு வருவான், ஓகேவா? ஒன்று வேணும்னீங்கன்னா அதை ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வர மாட்டான், ஓகேவா? ஏன்னா அதுதான் ஹோயோ. அது ஒன்று இருக்கு. பேசுறது ஈஸியா பேசிடலாம். இவனை இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், அவனை அப்படி பண்ணியிருக்கலாம், அதை வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, இப்படி வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் அவன் கல்லா ஓடணும்ல. Thanks. Definitely feel stronger now. You're welcome, my lady. I am glad to lend you my power. Sino, what's the situation? There are troops stationed at every entrance. As we expected. A frontal assault will suffice. Everyone, stick to the plan. We'll take the main entrance. You head for the House of Dana's side door. Move out. Okay, Sunday போறோம் நினைக்கிறேன். பாருங்க தியா ஜெட் எல்லாரும் கேண்டிஸ் நடக்கிறதே ஒரு டிஃபரெண்டா நடக்குதா? இல்ல அவன் துண்டு அப்படி போட்டுருக்காளா? ஓகே. Out of my way. Now it's your Take turn. this. Watch out. Get lost. Thank you, Jet. You gotta be more careful. If you're not ready to put your life on the line, you can't be certain of defeating your opponent. She's right. Keep your wits about you, Rana. Judgment is upon you. Your penance is due. You stand condemned. From dead. Your penance is due. Surrender. Please, he shall prevail. Let's get it on. Ha! Ha! சும்மாடா இவன் சாவல. சாவுடா. Take them out and secure the harbor. Reinforcements will arrive by water. Consider it done. Show no mercy. Gloves off. Let's move. Her Majesty's gift. Myself. Hear my prayer. Do you? This body. Looks like we're in for Change of a plan. fight. Look alive. Too easy. Nowhere to run. You asked for it. Can't run from dead. Buckle up. சும்மாடா ஒருத்தர் இருக்கான். சாவுடா. Use the force on. அடே. Grant us your blessing. Yield. Through me, justice is served. Guilty. Your penance is due.
You play Among Us after completing the quest on right bro. quest முடிச்சிட்டு கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துட்டு வருவோம் bro. எத்தனை மணி நேரம்? 9 மணி நேரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். Brothers, sisters. Perfect. Just in time. So அப்ப நானும் human beingனு கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்லை. Once we've linked up, we'll continue the advance. The team has arrived at the north entrance as planned. Good. Press on. ஏய் இவனுங்க இன்னுமாடா இருக்கானுங்க Look alive! Hey! You're dead meat! Klee, we shall prevail! Futile! Your sins weigh upon your soul. Guilty! What a waste of time! Their penance is due! You stand condemned! Stronger than I anticipated. Guilty! Yield! Hear my prayer! request denied. இவனுங்க என்னடா மறந்துட்டானுங்க. Look out! Finally. We need to hurry. Take the middle road now. Mahamacha Sino, area clear. Don't relax just yet. More Fatui approaching from the right. Odu. ᴰᴜᴛᴏ cannot track our movements. If necessary, we could split up. Don't worry. We'll wipe them all out. As you can see, our people came raring to go. Good. How are things with the Traveler? Don't underestimate Tighnari just because he's a forest watcher. He can handle it. Right. Sino. You know that's not what I meant. இப்ப அங்க சண்டையா? அடங்கக்கல ஒளிங்களா மனுஷங்களே இல்லடா அடிக்கலாம். Sino and the reinforcements have drawn the Fatui's fire away. It's our turn. By using a cluster leaf of cultivation, we can pass through certain terrain silently. Good luck with that. We'll just fly up there. Huh? Oh, yeah. I forgot you could fly. Ready? Ready. அதை அழுத்தி விடுறா. Can't see? ப்ரோ எங்க ப்ரோ போணும் கன்றாவி? ஏய் Let's nip that in the bud. Time for the big one! I'll bury it! The wind rises. Unsightly insects. Time for the big one! Couldn't fix it. It's jammed.
வாண்டர் ஏங்க ட்ரவுசர் போட்டுருக்கான்? Fatui soldiers up ahead. Careful. Prepare for battle. Hey! There's people over there. You have some nerve showing your faces here in the center of Sumeru City. Wait, தலைவன் என்ட்ரி நினைக்கிறீங்க. You're right on schedule. Well, this guy sure as heck isn't your average Fatui sergeant. They've stationed quite a few people nearby. It definitely looks like they were waiting for us. But something feels off. Everything about this guy feels too deliberate. I highly doubt he's just a subordinate of Dottores. And he's no mere sergeant. Whatever his rank is, it's high. Much higher than we thought. So you've been waiting for us. But it looks like you're geared up for a conversation, rather than a battle. Very clever, General Mahamatra Sino. I know you're the one in charge of this siege, and I look forward to making... Bro, actually, இந்த உட்டி எதுக்கு தெரியுமா போடுறான்? நான் சொல்லிட்டா நம்மளோட கொஞ்சம் ஐடென்டிட்டி கொஞ்சம் தெரியக்கூடாது, அதனால நான் கொஞ்சம் இதா போட்டுக்கிறேன். Siege? Sumeru City belongs to us. Historically, yes. But things can always change. We have quite a sizable force with us, you know. For instance... There's a Fatui ambush at the north gate. Can you handle him? We can for now. Yes, I'm quite sure both sides can hold their ground for the time being. The battle has not yet reached its climax. But what happens next? Do you enjoy watching bloodshed? Bro, jolly. Surely some of those here are people you count as friends. சரி, எதை வச்சு ஜாலியா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. Once a war begins, some people must die. I doubt you wish that fate upon anyone you know. Wait a second. It's a trick. He's not even there. Silence! He disappeared. What was that? A ghost? Curses! He was never there to begin with. That was just a shadow projected there to lure us in. Enough talk! Attack! I apologize for being unable to accompany you at this crucial moment, but I am compelled to leave for reasons beyond my control. Please excuse me. Sumeru's General Mahamatra is quite ruthless. Ooh, it's a good thing I wasn't there in person. Your illusion held them up for a time just fine. Illusion great. But now that they have seen through it, they will realize you were just a decoy. Decoy or not, what matters now is that they will be heading your way imminently. Not imminently. They are already here. அட முட்டாப்பே, அவன் சொன்னது நல்லா, அவன் வந்துட்டு இருக்கான்டா அப்படின்னு. அட முட்டாப்பேல அவன் வந்துட்டுலாம் இல்லை, அவனுக்கு ஆல்ரெடி வந்துட்டானுங்க. நார்மல் கான்வர்சேஷன். இப்போ நம்ம ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கோம்னா, மச்சான் அவனை தேடி அவனுக்கு அடிக்க வந்துட்டு இருக்கானுங்கடா. அட முட்டாப்பையிலே அவனுக்கு அடிக்க வந்துட்டானுங்கடா. அப்படிதான் இருக்குது லிட்டரலி. Too slow. We made it. This is far enough. Tighnari, you go help Sino. Don't worry about us. We'll manage from here. பாத்தீங்களா, டைனரி கழட்டி விட்டானுங்க. Are you sure you don't need me to stand guard? No need. Once the connection is established, we'll disappear from the sanctuary of Surasthana. Go help the others. All right. Goodbye for now, then. Please tread carefully. என்னடா OST ஒரு சந்தோஷமான OST போயிட்டு இருக்கு. Now where's the interface Nahida mentioned? Come on. இங்க தான் சேர்லாம் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தானுங்க. சேர்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க. It's over here.
We can connect to the inside of ᴰᴜᴜᴜ through the Sanctuary of Suristhana's built-in security system. You should be pretty familiar with the process. Is it the same route as last time? For the most part. We don't need to நீ adjust எவ்வளவு any of the ஸ்டோரி parameters. இருக்கு? வணக்கம் நாண்டி ப்ரோ, வணக்கம் நவீன். Then I should be fine. ஜாலியா கொஸ்ட் பண்றீங்க ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து. And Paimon? Once you're both ready, we'll set off. எரிய நேரத்துல இத வேற சொல்லி என்ன ஊத்துறீங்க? நல்லா இருப்பீங்க போங்க. Wait, the stakes are way higher this time, right? இல்ல நான் இப்பலாம் இப்ப கொஞ்சம் என்ன ஒரு 6 மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் 6 மந்த் நினைக்கிறேன், இல்ல 3 மந்த் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்லாம் நார்மல் சேர்ல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கேமிங் சேருக்கு மாறிட்டேன். என்னாலையும் சரி என்னதான் போனாலும் போயிட்டு போதரா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ அதனால் இப்போல்லாம் கம்ஃபர்ட்டாக தான் உட்காந்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. Why are you staring at me like that? It's nothing. I just suddenly realized how much you've grown. நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமிங் சேர் தெரியும். உங்களுக்கு மெம்பர் போட்டிருக்கீங்களா மெம்பர்ஷிப்பில்? ஸோ அதில் அப்போயா அது என்னோட மொத்த பாதி செட்டப்பும் தெரியும். Hey, you've grown quite a lot yourself. Don't you two start getting into it again. இப்போ ப்ரோ Well, anyway, Paimon thinks she's pretty knowledgeable. Who's the best guide in Teyvat again? And don't forget, Paimon's a college student now. College student? If we say Alhaitham's not a weirdo, it's hard to explain how he came up with the idea of you applying to the academia. But for all that he counts, you're doing surprisingly well in your studies. Just goes to show how important it is to have someone supporting you. And Paimon's not the only one. Let's not forget that you only became a student because of Nahida's personal recommendation. That's fair. I have learned a lot in Sumeru. ஆனால் இப்போலாம் மெம்பர்ஷிப்புக்கான போஸ்ட்டே போடுறதே விட்டு வச்சிருக்கிறேன். அது ஏதோ கண்டினியூ பண்ணலாம். Oh yeah. Did you ever come up with that ugly nickname you promised me? What? No way! We're friends now! Paimon gave up on giving you one ages ago. Anyway, isn't Hat Guy enough of a nickname for you? Fine. Suit yourself. We need to go. Paimon, if you're staying, look after yourself. Will do. Paimon's gonna link up with Tighnari and Cyno. You guys are the ones who need to be careful. We will be. Bye for now. ஏய் எல்லா டைமும் பைமானை விட்டுட்டு போறீங்களாடா? எனக்கு பைமானை கூட்டி ஒரு டைமாச்சு போடா டிராவலர் ப்ளீஸ்டா. வைடா அகைன் தனியா விட்டுறடா. பைமான் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி இதுக்குள்ள எல்லாம் ஏதோ வந்தா ஏதோ பவர் ட்ரிகர் ஆயிரும்னு வர மாட்டேங்குன்னு நான் என்னோட ஃபீல்னு சொல்லுது. வந்துட்டேன். ஏய் டிராவலர் உன் ட்ரெஸ் எங்க? Here we are again. Come to think of it, I still don't even know where we're going. Thanks to our terminals, it should be impossible for ᴰᴜᴜᴜ to read. I can... Don't tell me. Only you need to know. That way, whatever happens to me next, it won't affect your progress. Listen to me. Your safety is just as important as mine. Don't even think about sacrificing yourself for the greater good. We came here together, and we're leaving together. All right, if you insist. I won't argue with you. Okay. This place looks so different from how I remember. It's unrecognizable. ᴰᴜᴜᴜ inside அப்படி டோட்டலா மாறிடுச்சு. It's a complete mess.
Like someone's turned the place upside down. Must be Dottoro's doing. Either he's searching for some information he needs, or... It's still changing. He has to know we've entered 괰ᴜᴜ. But luckily for us, he can't pinpoint our location. Be on your guard. Don't let him find us. The red parts have probably been corrupted by Dottoro's power. Don't touch them, or you might alert him. Oh, the Dottoro's power. Okay. He's looking for us. Tread carefully. That wall could be a problem. Fortunately, it looks breakable. Give it a shot. Hey, wander. Yo. Hey. Ayyo. Fury. The wind rises. Fury. Ah. The same old trick again? Are you kidding me? Let's handle it just like we did before. This cheap trick isn't gonna stop us. Oh no, it's a trap. Is that why he was using the same trick over and over again? To get us to lower our guard? என்னடா ஆச்சு? I'm trapped. Why won't this thing budge? Hello? Hello? Hey, Can Nicole. you hear me? Nicole, is that you? Yes, it's me. I'm monitoring your progress from inside the Eternal Oasis, and I have to say, this terminal is simply marvelous. It makes tracking you so much easier. I couldn't see anything at first, but now that you two are inside, I can use your location with support from the terminals to get a partial view of the situation inside 괰ᴜᴜ. It's not the clearest image, but it's better than not being able to help at all. So I can't intervene directly, but I can help to guide you out of the jam you're currently in. So Angel na please, summa just follow my lead. Dottore in his current form is obliged upon both 괰ᴜᴜ and the ley lines. Pay attention to your surroundings. There must be sources of his contamination. Is that one of them? Precisely. Take good work. But we're not done yet. Stay close, and let's see if we can find any others like it nearby. Ah, dango. Holy தூக்கி போட்டு அடிச்சிட்டாங்க.
This must be another one. Agreed. Now... Wait! Watch out! It's Dottore. I think... The seal is broken. Quick! Get out of there! And where exactly do you think you can run to? Wait, what is that? Pursuers! That's gotta be it! Run! Don't let that thing touch you. Dodge that attack! எங்கடா உட்கார்ந்து ஏதோ கேம் ஆட வச்சிட்டீங்க கடைசில. Where do we go? To the left. Trust me. Fleeing like vermin. What a pathetic sight. Hey! Watch yourselves. Stay focused. There's a cliff ahead. Jump! More of those corruption sources. Destroy them as you did before, and open the exit as quickly as possible. They're relentless. Is he trying to wear us down? You'll just have to destroy these two. நிக்கோல் நீ சொல்லணும்னு அவசியமே இல்ல, நானே பண்ணிடுவேன். I think the pursuit is over. Hard to say. Stay alert. இந்த டைம் கண்ட்ரோலர்ல இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்? ஐயோ! டின்னர் பிரேக் உங்களுக்கா? எனக்கு எங்க வீட்ல இல்லையே டின்னர் பிரேக். எங்க வீட்ல வெளில போயிட்டாங்க இப்பதான். The wind rises. முதல்ல கடைசியா ஒரு 5 நிமிஷம் AFK ல போயிட்டு இருந்தல்ல, அப்ப அவங்க வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க கிளம்பறதுக்கு. Too slow. I think we've made it to relative safety. என்னடா மணி அடிக்குது? கரெக்ட்டான டைமிங்ல மணி அடிக்குது. Goodness. That was tough. You doing okay? I'll be fine. Don't worry. Take a short rest, and then... Nicole? Nicole! The connection's been cut. But that means... Look at you supporting one another. How very touching. Hey, நீ பறந்துட்டடா. டிராவலர் அடி வாங்குறான்டா. Took you long enough to find us. You're more useless than I thought. Oh, really? I think I deserve a little more credit for my methods than that. Rather than hunting you down, I chose to let you roam free. நீ மனுஷனே கிடையாதுடா. ஆனா பெர்ஃபெக்ட்டான தரமான வில்லன்டா. இதே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோ. என்ன சொல்றீங்க? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறது தப்பில்லை, எடுத்து வச்சுக்கலாம். நமக்கு தான் யூஸ் ஆகும். சண்டேல எங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க போறேன்னு தெரியல, பாத்துக்கலாம். I indulged your presumption that I was unable to track your movements. Played along with your clever little plan. Fleeing is for animals, but I rather enjoy watching you flee. Some things lose the will to run altogether as soon as you put them in a cage. If that's true, then why did you come looking for us? Because I wanted to observe you up close, of course. Don't misunderstand me. I'm not here for a fight. Is it so unusual that I wish to greet my old acquaintances in person? After all, it's been a while. Scaramouche. Oh my god, bro, finally! அவன் எப்படியோ சொல்லிட்டான் bro, அவன் நேம் ஸ்காராமிஷ். It's like a legendary moment. பாடா, இதுக்கு முன்னாடி டட்டோரை மீட் பண்ணும்போது அவனுக்கு தெரியல யாருன்னு, எங்கேயோ பார்த்த மகன் அவன் ரெண்டு பேருக்கும். இப்பதான் bro சொல்றான் ஸ்காராமிஷ். இவனோட ஓல்டு செல்ஃப். Why are you so afraid? I have done nothing unprecedented in discovering the truth. எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணா? ெஃபோன்சோல். Any great lengths to uncover your story.
You made a bold series of moves in deciding to erase yourself. And with the power of this great chronicling device called ᴰᴜᴛᴏ, you were able to achieve something quite remarkable. Once most people form an opinion about someone, it tends to imprison their mind. இப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒன்னு போன்ல delete பண்றோம். ஆனா அத பேக்கப் எடுக்க முடியாம இருக்குமா? நீயே சொல்லு. ஒரு போட்டோவை நம்ம delete பண்றோம். அத பேக்கப் எடுக்க முடியாம இருக்கும். ᴰᴜᴛᴏல இருக்குது எங்கயுமே அழிய போறது இல்ல, ஓகேவா? ᴰᴜᴛᴏல அந்த பார்ட்ட வந்து தனியா அழிச்சிட்டோம், ஓகேவா? எல்லாருக்கும் தெரியாத மாதிரி அழிச்சிட்டோம். பட் ᴰᴜᴛᴏல தான் இருக்கு. However, this meant that you stood out to me all the more when I saw you in Nobcry. I didn't even have to go looking for you. Just the sight of you was enough for me to intuit the truth. For someone in my position, connecting the dots was a trivial affair. It would have been more surprising if I hadn't managed to piece it together. You seem very pleased with yourself for figuring it out. I'm sure you'd even be more delighted to learn the full extent of your crimes. That would hardly be necessary. Besides, isn't there something that concerns you more right now? Something that fills you with dread? Let me put your mind at ease. I have no intention whatsoever of restoring any of the records you deleted. For one thing, it would be exceptionally difficult. Super. But more to the point. Andy. தெரியாம நான் some people fighting in social media ஃபன்னா இருக்கும் ரீட் பண்ணா. அட பாப்பா ஸ்கிப் அடி சொல்லறானுங்களா அவனுங்களா? எப்படி எடுத்த அடக்கு இருக்கணுங்களா? சிம்பிள் ப்ரொசீஜர்ரா இதெல்லாம். I doubt that the prospect of losing your current life is எப்படி எடுத்தா நீ போன்ல delete பண்ணதே ரீகாப்பி எடுக்கலாம். அவ்வளோ பெரிய ᴰᴜᴛᴏ மடத்துல வந்து இதாகுது ஸ்டோரேஜ் ஆகும்போது அட்லீஸ்ட் அதுல பேக்கப் இல்லாமையடா போய்டும். The cruelest twist of fate is that you'll never again have the chance to make up for any of your mistakes, isn't it? Skirmish. Cha. எனக்கு skirmish ரொம்ப பிடிக்கும் bro. Dottore? You son of Fight, ah? All here shall bend to my will. Time to ignite! Squall and Fury. Behold! Scorch and burn! The wind rises. Hey, என்னடா opponent இப்படி நான் to take me down. I expected you to have grown stronger. Ah, how foolish of me. I forgot that you lack any means to increase your power. You will pay for everything you've done. Oh, will I now? Does the prospect of death amuse you? I could ask you the same question! I'll distract Dottore. You focus on the mission. Got it! For the hopes and dreams of the masses,
இந்த இடத்துல இருக்க அந்த சேர்ஸ் எதுக்காக நினைச்சேன் இப்ப எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியுது. May wisdom's light eradicate ignorance and darkness. ஓடு. And hereby fulfill our ancient vow. Commence data extraction. நான் தம்பி என்னாச்சு? You cling to outdated ideals and stand in the way of progress. You will pay for interfering with the grandest experiment of all time. Bro, mass Nahida. Good timing. Dottore, as clever as you are, ஒரு you சொடக்கல. fail to understand wisdom. அங்கறீங்க. Wisdom takes many forms, but the path you have chosen eschews them all. ஓ இன்னொரு ஃபார்ம் எடுக்கறானா? ரைட்ரா. வாங்க. I see everything. Since you are within രᴜsoᴜ, it stands to reason that any power you wield comes from it. You're extracting the information from രᴜsoᴜ just to strip me of my power. I will find his weakness. I admire your attempt to introduce a new variable, but it's nowhere near enough. Sun rises. This may hurt a little. Just like a little buzzing fly. Petty trick. Committed to memory. Squall and fury. The wind rises. Squall and fury. I'm used to this. Let's try this. Muso no Hitotaki. இதான் ப்ரோ நான் பார்க்க நினைச்சேன். ரைடனோட. இவன் என்னென்ன யூஸ் பண்றான்னு பார்க்கட்டா. ஒன்னு வந்து செஸ் பாஸோட ஒன்னு யூஸ் பண்ணான். அப்புறம் ரைடனோட. We're so close. Just hold on a little longer. I'll hold him up. Traveler, hat guy, the rest is up to you. We certainly have a knack for surprising each other, don't we? I'm just getting started. It's time. Say your prayers. The enemy is innocent, but watch your back. Scorching for... It's time. Say your prayers. தம்பி நாங்க இப்படி வந்து எடுப்போம். நாங்க இப்பவே ஷார்ட்கட் கண்டுபிடிச்சோம். It's time. Say your prayers. Burn all the wind rises. Our music. Search for it.
It's time. Say your prayers. Finally, time for you to die. Excited? Time for me to die? How could I have reached this place if death were something I feared? The last gasp struggle of a dying man. It's time. Say your prayers. Time to ignite before you. Blade of the primal flame. It's time. Say your prayers. Dad, என்னடா டாடி வரக்கு வாட்டர் அவன் என்ன ப்ரோ டாட வச்சிருந்தடா ப்ரோ. Oh my god. ஓடு. It's all yours. Do with it as you see fit. Just as you say, this world is home to. Actually, Nahida அந்த சீன்ல வந்து நிறுத்துனது இது ஜெனோசஸ் இல்லாமயே. இப்ப ஜெனோசஸ் இது கையில இருக்குது. You have long coveted the secrets of wisdom. So now, I will demonstrate true wisdom in action. I invoke my supreme authority as the keeper of ᴰᴜᴜᴜ. Commend me or condemn me. But give your verdict now! என்ன ஆக போகுது? Blessed one of wisdom. Ruler of death. Are you certain that you wish to exercise your authority to destroy ᴰᴜᴜᴜ? Bro. நான் bro இவங்க மூணு பேருக்கு அப்புறம் வந்தாங்க. டைம், டெத், ரெயின் டாட்டர். bro what the fuck is this bro? இது யார் வேண்ட சொல்லவே இல்லையே. One of the best. Very kind to this. It represents both your roots and your finest accomplishments. You truly intend to abandon the very thing you have always fought for? This is. ஆனா இன்னுமே ஒரு ரூலரை காணோம் பாத்தீங்களா ஸ்பேஸ? மூணு பேர் அட்டெம்ப்ட் ஆயிருக்காங்க. மூணு பேர் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருக்காங்க. நான் ஒண்ணு காணோம். ᴰᴜᴜᴜ is the original tree of Teyvat. It is the means by which the heavenly principles maintains fate itself. The 7 Archons should honor and revere it, for their authority was bestowed upon them by the heavenly principles. இப்ப ரூலர் ஆஃப் டைம்ஸ் பேசுறது. It is precisely because I honor and revere it that I fight for the humanity it exists to protect. Wisdom is knowing how to weigh the options and make the right decision. If you truly care about the fortunes of this world, then it is me you should seek to preserve. Ruler of life, iva rain daughter. Planting a seed begins the chain of cause and effect. Since you have become a great tree yourself, why should the loss of another tree be anything to fear? Till we meet again, Lord of Dendro. Lord of Dendro, Lord of Geo, Lord of Electro, Lord of Animo, Lord of Pyro. Oh my god, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நான் இன்னும் கேட்கணும். கதை தட்டுறாங்க. ப்ரோ வேற மாதிரி ப்ரோ. ஆனா இவங்க மூணு பேர்த்த நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ப்ரோ. ஆனா நல்ல வேலை.
ெர்மோன்சோல் இப்ப புரியுது ப்ரோ ஏன் burn ஆகுது. The pure cleansing fire. டட்டூரி நம்மள பிடிக்கிறான். டேய் விட்றா என்ன. Bro, wait. Bro. ஆக்சுவலி நான் ஒன்று பார்த்தேன். இப்போ அந்த சீன் எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சா இல்லை அந்த கியூப் மாதிரி தெரிஞ்சது ப்ரோ. ஆஸ்மாரிஸோட கியூப் மாதிரி. Where were we? I was suggesting that you needn't perform when signing a contract. You're only sitting here because your bank demanded an evaluation of the trustee. So you told a story about a young scholar from a merchant family in Sumeru? I told a compelling tale, didn't I? The post-expulsion story is far more captivating. The human மொத்தம் 4-5 cutscenes இருக்குது. 4-5 cutscenes ஒவ்வொரு நாளும் அப்லோட் பண்ணுவோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Ah, yes. My favorite part. The 35-year-old segment thought of himself as Dottore, actually reserving the name Zondique for the original specimen. Of all the segments, he was the most selfish. After his expulsion, Dottore searched for a new direction. He joined the Fatui, studied Elazar in great depth, secured resources. He was rather fortunate in his career. Zondique turned to Conrian technology and successfully created his segments. But this was not immortality. Even with backup segments, his body would still age. Still, thanks to Snezhnaya, Zondique found the ideal base for his experiments. Then a perfect partnership materialized at a crucial moment. The year that both parties realized they needed more time. Fortunately, Zondique succeeded. In a miraculous turn of events, he gained the extra time he needed. I seem to recall it differently. All right, it's true. No matter how much elixir he took, Zondique remained human and continued to age. Then, on the morning he turned 85... Help me up. Call for help. Surely he would be rescued, Zondique thought. But to his surprise, no one helped him. Zondique was too selfish for that. Don't forget, you're one of us. Yes, and we're all waiting. Waiting for me to die. Pantalone arrived for a meeting and happened to witness what followed. He found it unsettling. I never said that. But the Zondiques were unfazed. It was a rare opportunity for self-dissection. What does all that have to do with you depositing your data at Northland Bank? It has made me cherish my time in this world all the more. Fair enough. So you do have a sense of self-preservation. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல சைன் போறதெல்லாம் காமிக்கறானுங்க. What do you mean? You're hardly normal, and you don't cherish life. You just don't want to admit defeat in the limited time you have. Even so, don't I deserve an interesting ending? I'm counting on it.
Bro, Datori மாசா இருக்கான் bro. Oh my god. If nothing else, I expect my funeral will be a grand affair indeed. Datori really mass bro. What a magnificent fire. In Snezhnaya, we light fires to ward off the cold. Fire, it seems, is antithetical to ideas such as cold, frozen, and unchanging. எனக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி இருக்கு. எத்தனை டட்டோரி இருக்காங்க? Perhaps it has always been that way. From the beginning, fire has been used to drive away wild beasts and warm the body and mind. You could say it's a form of treatment. One that cures the human heart of mortal fear. I think no one know exactly. இப்போ கூட actually இவன் கான்ஷியஸ் தான் இப்ப பேசுதுன்னு நினைக்கிறேன். Mortal fear. Something you haven't been acquainted with in a long time by the sounds of it. Whereas you, I think Datori clown நிறைய இருக்குமோன்னு ஃபீல் ஆகுது bro. ஒவ்வொரு clownமே பயங்கரமான பவரா. Immortality. You claimed that extending your lifespan was about buying more time. But was that really the truth? You fear the prospect of dying a wretched end in this world, don't you? Of course I do. I'm only human after all. And while you may have forgotten it, you cannot deny that you too were once human, Dottore. I do not believe that there is no such fear in your heart. Perhaps you are right. But I abandoned bro, இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும் bro. myself to my experiments. I have from the very beginning. I never thought you could win this game. But still you came. Contract in hand to honor our agreement. இருங்க இத எடுத்து வச்சுப்போம். இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. டேய் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுடா. அட தற்குறி கேமே. எடுக்குது. Alt F1 bro. இல்ல நான் வேற அடங்கயால இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் டப்புன்னு யூஸ் ஆக மாட்டேங்குது இப்ப என்ன பார்த்து. சரி Alt F1 அழுத்துறேன். அதே அழுத்திட்டேன். அடங்கோ இயால இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் இப்போ ஏன் ப்ரோ அதில் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இருங்க என்னோட ஓபிஎஸ் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்குது ப்ரோ, கேமை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்காம. எல்லாத்தையும் இங்க பாருங்களே. ஆக்சுவலி எப்படி இருக்குன்னா ஐயோ போயிருச்சு. சரி விடுங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். And as we have discussed, experiments are about more than results alone. The process is equally important. I have come here and completed my creation, and I do not regret my decision. I'm afraid your journey ends here. என் வீடியோல ஒயர்ல
ஆன் பண்ணல. After I die, there will be no one to make the elixir of immortality, and your remaining stock will only last a few more years. How then will you prove that you didn't perish in this incident alongside everyone else? When I feel optimistic about market environments, I never forcibly adjust them. They have their own direction, and I myself am one such environment. I have been quite particular about many things in my life, but where the manner of my death is concerned, I choose not to be. ஆனா இதுல என்னன்னா நான் ஒன்று சேட்லி ஈஸியாக எடுக்கலாம், அது ஓகே தான். இதில் என்னன்னா நம்மலாம் என்ன ஒன்று நினச்சோம், ஓகே டட்டோரி ெர்மன்சோல எரிச்சிட்டு அவன் ஏதோ பண்ணிட்டான் அப்படி இப்படிலாம் நம்ம ஒரு கதை விட்டோம். ஆனால் ஜென்சன்காரன் பண்ணான் பார்த்தீங்களா, நான் அதுக்கும் மேலே பண்ணுவேன்டா அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டான். You make yourself sound so magnanimous. Oh, but I am. And I hope you will be too. It may have been a long time since anyone told you this, Dottore, but I recognize that you are a truly rare talent. Ha! I can see it. The experiment in blasphemy that I've been performing all this time. It has been a long process, and I do not care about the results as much as people might imagine. If the very goal of your experiment was to explore infinite possibilities, then there was never any reason for it to end. The tipos, yes. Indeed. Yet now, the experiment has officially drawn to a close. What should I call you? Zondik? Or do you prefer Dottore? Bro, இப்போ இந்த லைன் நான் இப்போ எனக்கு ஒன்று இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் இருக்கிறது டட்டோரே நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கியா எரிஞ்சு செத்துட்டான். இப்போ இவனை கூப்பிட்றது ஜாண்டிக்கா இல்லை டட்டோரேவான்னு இப்போ கேட்குறான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு டட்டோரே சாவல ப்ரோ. Goodbye, Feofan. This time, that's what it truly is. இல்லை போயிட்டான், இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டான் ப்ரோ, போயிட்டான். அவனோட கான்சியஸ்னஸ் தான் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்திருக்கு. And don't I know it? Goodbye, Zondik. Okay. ச்சே, ஒரு நிமிஷம் ஜென்சன் நம்மள கிறுக்கன நினைக்க வச்சிட்டான். I could have carried out many more experiments. But to me, Lord of Dendro, this outcome is certainly not the worst. Wait. I believe you. But unfortunately, this is where it all ends for you. This experiment does not belong to you, nor do any of the results. Experiment? It sounds like you're trying to outdo me in my own field. Wisdom is conveying information in terms that people can clearly understand. You know exactly what I mean. Indeed. I can see no further outcomes. Ha! You have a formidable mind, and you are braver than I thought. Setting fire to the very thing your survival depends on. Your previous threat was empty, but this time, it is real. When necessary, wisdom can be as fierce as an inferno. Some of the flames that incinerate you come from within yourself. Perhaps you are right. You see what lies at the bottom of the human heart, and that is your wisdom. Here is where your journey Bro, enga bro screen all that is black dana. Those of us who will carry on living. It seems I have unwittingly been your arch enemy all along. But now, it's all over. I do not deny your intelligence. But what you refer to as experiments, I would never describe in those terms. They are events that take place in the real world, and they are so much more than mere data. Goodbye. We will never meet again. இல்லதான் ப்ரோ மைண்ட்ல ஸ்பீக்கிங். ஓ அப்படி காட்டுறானு, அட்லீஸ்ட் போட்டோ காட்டலாம்டா டேய். ஃபைனலி எப்பாடா ஒரு கட்டத்துக்கு வந்துட்டேன்டா. அப்பாடா
கடைசி ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டேன்டா. இதுலேருந்து எவ்வளோ நேரம்டா இன்னும் இருக்குது? சேட்லி இன்னும் 30 நிமிட்ஸ் இருக்குது. என்னால் இப்போலாம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, மணி இப்போவே 8:30, நான் செத்துருவேன். ஓகேவா, ஜஸ்ட்டு டெய்லி கமிஷனுக்கு இதை போட்டு ஓகேவா, இதை நான் அப்புறமேட்டு பண்ணிக்கிறேன், நாளைக்கு கூட கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, என்னால் இப்போலாம் உடனேலாம் பண்ண முடியாது, நான் செத்துருவேன். உங்களுக்கே தெரியும், காலையிலேருந்து ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். இத்தனைக்கு காலையில் வேறு ஒரு பஞ்சாயத்து வேறு பேசிட்டு வந்தேன், என்னால் முடியல, செத்துருவேன். சேகர் செத்துருவான். ஓகேவா, ஸோ என்ன வேணுமோ அதை பார்த்துட்டு டப்புன்னு ஓடிடலாம். ஓகேவா, நிக்கோல் தான் நம்ம பார்க்கணும். எப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு 6 கொடுப்பான். ஸோ இது முடிஞ்சிடும், இது வேண்டாம். ஸோ இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அது அப்புறமேட்டு தான். ஓகே, புக்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கான மெட்டீரியல் 3 தான் இருக்குது. ஸோ இதை அடிக்கணும். ஸோ இதை போய் அடிச்சிடுவோம். இப்போ போய் அடிச்சுட்டு நான் இன்னும் இதில் பட் லைவில் தான் பண்ணணும். இன்னும் சம் ஆன்சர்ஸ் இல்லை. ஓகே ஓகே, லைவில் தான் பண்ணுவேன், கவலைப்படாத. நான் இன்றைக்கோ ஜென்சன் ஆர்கான் கோர்ஸ் ஆஃப்லைனில் பண்ணி பார்த்துருக்கியா? நெவர். Solidify! Pay your dues. Can't run from gather. Pay your dues. ஆக்சுவலி இந்த நாட்கிரையிலிருந்து இப்போ வரையும் இந்த ஸ்டோரி வந்துச்சுல 1 இயரா, இது ஆக்சுவலி ஆர்கான் கொஸ்டின் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகேவா, டட்டோரியோட ஸ்டோரி கொஸ்டின் வேணா நான் சொல்கிறேன். இப்போ வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் தட் வே? நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, அவனோட ஸ்டோரி கொஸ்ட் தான் இவ்வளோ நேரம் நடந்திருக்குது. சொல்ல போனா Solidify. Be cleansed. Light the dust. Pay your dues. Lofty wisdom will show us the way. Can't run. Yes. ெர்மன்சோல் எரிஞ்சிட்டு அப்போ எப்படி நீங்க மெட்டீரியல் அப்டேட் பண்றீங்க? ட்ரீ மொத்தமா அழியல, அது ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ட்ரீ இருக்கு, நகிடா தான் இப்போ இருந்தது. ஓகேவா, அவங்க என்ன சொன்னாங்க? ஆஸ்மாடே Without further ado, light the dust. ஆஸ்மாடே நான் சொன்னேன், சாரி, ஐ மீன் ரூலர் ஆஃப் டெத்தா ரூலர் ஆஃப் லைஃப் சொன்னது. ஆஸ்மாடேஸா தெரியாம பேர், அந்த ஒரு பேர் தாங்க எனக்கு எப்பயுமே. ரொனோவா சொல்ல கிடையாது. ஓகேவா, ஸோ மாச்சல்ட்ட உடனே வரக்கூடாது. நகிடா நாட்டு ட்ரீ சொன்னான், மொத்தத்தில் அந்த சொன்னாங்க. ஸோ டெய்லி கமிஷனை கிளைம் பண்ணுறோம்.
இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். போயிட்டு மைண்ட் கிராஃப்ட் டேக் பண்ணுறேன். யாரெல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ வாங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோதான். ஃபைனலி ஆர்கானையும் முடிச்சிட்டோம் ஒரே லைவில். மைண்ட் கிராஃப்டா? சாரி, ஆமாங்க. ஐயோ, மாற்றி மாற்றி பேசுகிறேனே. Someone hacked an Andy mouth. என்னமோ ஆச்சு ப்ரோ உங்களுக்கு. இல்லை ப்ரோ, பசி மயக்கம், அதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் தான், அது நாளைக்கு முடிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இட்ஸ் அங்கே இப்போ என்ன லட்சணத்தில் இருக்குன்னு பார்ப்போமா? ட்ரீ எரிஞ்சு பஸ்பம் ஆயிடுச்சு. ஜி பட்டன். ட்ரீ எரிஞ்சு பஸ்பம் ஆயிடுச்சு. நிக்கோல் வீக்லி பாஸ் அடிங்க, நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். மெட்டீரியல் பாருங்க. நிக்கோல் இது ஒன்று, இது ஒன்று. இவன் கிரையோ, பைரோ, எலக்ட்ரோ 3 தான் யூஸ் பண்ணான். ஸோ ஃபைனலி 1 பாஸு, 2 பாஸு, அப்புறம் எங்கடா இங்கே ஒரு பாஸ் இருக்கேன். எங்கடா இந்த புழு மண்டை, அதான் இங்கே ஒரு பாஸ் நினைக்கிறேன். இது இல்லை, எங்கடா அந்த டிராகனு? எப்போ மண்டை? ரைட்டு, அந்த அக்காவை காணா போயிடுச்சா? இல்லையே, ஃபஸ்ட்டு பாருங்க. அப்புறம் அந்த நிக்கோல் கண்ணு மாதிரி இருக்கும். எது இதா? கலரா? ஓகே ஓகே. இன்னும் இருக்கு. இதை முடிச்சா நிக்கோலோடது முடிச்சாதான் தருவானா? ரைட்டு, அப்போ அடிச்சிடலாம். இப்போ முடிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை நான் 10th முடிச்சாதான் தருவான். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கைஸ், ஓகே, நான் அப்படியே விடை பெறுகிறேன். ஓகேவா? மெசேஜ் போடுறேன். அமாங்கஸ்க்கு வேணும்னா ஆடிக்கலாம். ஓகேவா? ஆடு. ஸோ அமாங்கஸில் சந்திப்போம். ஓகேவா? பை பாய். தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி யாரெல்லாம் சப்போர்ட் 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரமாக தெரில, இது எவ்வளோ நேரம் லைவ்னு கண்டினியூவாக தெரில. ஸோ 8.5 மணி நேரம் 8 மணி நேரமே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி. ஸோ மீண்டும் அமாங்கஸில் சந்திப்போம். பை பாய். See you.